Nasi yambokudzayi mhuka shanu mushona. Yekutanga inonzi nzou, elephant, nzou. Yechipiri inonzi bere, hyena. Yechitatu inonzi shumba, lion. Yechina inonzi tsuro, rabbit. Yechishanu inonzi kamba, tortoise. Ndatenda. Bye. Mazita emhuka: imbwa, tsoko, twiza, huru, shumba, imbeva. Nhasi vazukuru vangu, tiri kuda kutaura nezvemhuka dzemusango. Munyika medu mune mhuka dzakawanda chaizvo, dzimwe hombe, dzimwe diki, dzinotyisa, dzisingatyise, dzakangosiyana siyana. Ini ndichangotaura mazita emhuka shanu dzoga. Iwewewo wozotaurira mai dzimwewo mhuka shanu dzaungafunga. Dzangu mhuka shanu dzandichakuudza ndedzekuti nzou, rinozi hombe, shumba, chipembere chine nyanga imwe chete, twiza ine mutsipa murefu refu, tozoti mhembwe inogona kusvetuka zvakanyanya. Mhuka dzese idzodzo hapana mhuka yakashata, dzese imhuka dzakanaka dzinoda kuchengetedzwa, kuitira kuti imi vazukuru pamunokura muzenge muchidzionawo, muchizodzowo nevana venyu nevanhu vanoteera zvichienderera zvakadaro. Aiwa, tatenda. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Thank you for watching. Don't forget to subscribe down below. Bye. Zarura Kids. Zarura Kids. Hello guys, I can see you wearing my school costume, but to me and my mommy are gonna sing This Little Piggy in Sona. Kanguruwe aka kakaenda kuchikoro. Kanguruwe aka kakagara kumba. Kanguruwe aka kakadya sadza nenyama. Kanguruwe aka hapana chakakadya. Asi kanguruwe aka kakamhanya kachiti kaenda kumba. Kanguruwe aka kakaenda kuchitoro. Kanguruwe aka kakagara pamba. Kanguruwe aka kakadya sadza nenyama. Kanguruwe aka hapana chakakadya. Asi kanguruwe aka kakamhanya kachiti kachadzokera kumba.
Sarurakids. Ko, naita Fadzwa. Uri kuiteiko mangwanani ano mwanangu? Ndikusakurira maruva. Uri kusakurira maruva? Eh. Nga uri kuita basa rakanaka. Saka unenge uchibisa chii? Ndenge ndichibisa uswa. Oh, kubisa uswa? Kuti mumaruva muchene. Maruva muchene. Oh. Zvakanaka zvakadi. Saka unoshandisa chii kusakurira? Ndinoshandisa badza. Oh, tone badza rako rakaita sei? Eya, ndiro badza dzokorora. Badza. Muri kuona Tafadzwa ari kusakurira pamaruva kuti pachene, musha uchene. KuZimbabwe tinogadzira misha yedu kuti ive misha yakachena, sezvamuri kuona zviri kuitwa nemwana wedu anonzi Tafadzwa achisakurira. Kusakura ikoku Tafadzwa anogona zvakare kusakura muchibage mumunda, kana kusakurira nzungu, kana kusakurira mhunga, kana kusakurira muriwo. Tafadzwa anoita mabasa akasiyana-siyana akawanda pamusha achibetsera mai vake. Aiwa, waita hako chaizvo mwanangu Tafadzwa. Eyo nemutatendai. Eya, tinotenda kuti Tafadzwa unobetsera mai kuita mabasa akawanda pamusha. Sarurakids. Kazwai hama neshamwari, nhasi tiri kuverenga bhuku rinonzi Chii chiri kumeso kwangu. Iri rinova bhuku ramakapiwa neveSarura Kids. Munokwanisa kuvawana paInstagram, Pinterest, Twitter, Facebook nepaYouTube pano nezita iro rekuti Sarura Kids. Chii chiri kumeso kwangu. Uku kumeso kwangu. Chii chiri kumeso kwangu. Ziso, maziso, ndinoona nemaziso angu. Maziso, muno, ndinonhuhwidza nemhuno yangu. Muromo, ndinodya nemuromo wangu. Chimwe chii? Chirebvu. Nzeve, ndinonzwa nenzeve dzangu. Bvudzi,
Ndinofarira bvudzi rangu. Mazino. Mazino anonyemwerera. Rurimi. Rurimi rwangu runoravira. Ko wakanganwa chii? Tsiye. Ndinofarira kumeso kwangu. Ndiko kupera kwebhuku redu ranhasi. Bhuku rinonzi Chii chiri kumeso kwangu ramapiwa neveSarura Kids. Munokwanisa kutiwana pano paYouTube kana kuti paFacebook, Pinterest, Instagram nepaTwitter nezita iro rekuti Sarura Kids. Muva nezuva rakanaka. Tozokuonai zvakare patinenge tichiverenga rimwe bhuku pano paSarura Kids. Konai Kwazi, try more ambotsaenda kupunai. I don't know where he went, Eddie. Trimer just told me he's going somewhere. Like we've never been before. I have no idea what that could be. Kana nenisha, apa ndakandichida kutombotamba Monopoly naisha. Yeah, Monopoly is always more fun with 3. Shall we go find him? Hande tinomutsvaka. Asi titangira papi nhai Kwazi? Yes. Where should we start? I know. Let's start small and work our way up. Uri kurevei? Let's start with the smallest thing we know. Ants! Masvosve? Yes, Eddie. Ants. If Trimer's gone somewhere we've never been before, maybe he shrunk to the size of an ant. We should go and check out the ants, just to be safe. Une badge rako here? Yes, Eddie. I've got my shrinking badge. Let's go outside and look. Can you tell me one thing that is smaller than a cat? A shrimp. An ant. An ant. Shrink to the size of an ant. Hello? Hello? Excuse me, Mr. Ant? Hello? Kwazi, vanenge vari kuita basa ava? Yes, they do look very busy. And Trimer's not here anyway. Maybe we should try somewhere else. Ngatibvunzei katsi. Katsi yakatikurirei, pamwe ine zvayaona. You're right, Eddie. Let's go back to the house. But first, grow to the size of a cat. Kwazi, ona kitsi iyo. Regai tiibvunze. Pamwe ine zvainoziva. Good idea, Eddie. Trimer's got to be here somewhere. Pamusoro yevakitsi, mambonawo shamwari yedu here? Our friend Trimer.
We can't find him anywhere. Kwazi, kitsi hapana zvainoziva mani. It's really very quiet. Maybe if I ask it again nicely. Excuse me. Excuse me, dear cat. We're looking for our friend. Sorry, Eddie. The cat is bigger than the ant, but it's not telling us very much. I think we need to go bigger. Tivunze muno. Yes, I think we should ask a person. Is Mummy smaller or bigger than the car? Bigger. Now, can you tell me, is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Ah, well done. Is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Okay. Back to normal size. Hello? Kwaziwai kumusoro uko. Muri kutinzwawo. Yes, I can hear you. Yes, Eddie. How are you kids doing today? Tiripo muripo zvenyu. Tiri kutsvagawo shamwari yedu. Tati pamwe sezvo muchiona kure. Because you're very tall. Pamwe mungaonawo Traimo. Oh, thank you, children. I've just been standing here, enjoying the sunshine. It's nice and warm today, don't you think? Still, I haven't seen anything today. Not any kids. No, none at all. Tishamuwana here Traimo nhasi. Kwamboenda kupi? Maybe you should go and ask an elephant where your friends went. There are some in the safari park, just down the road. If they've seen anything, they will definitely let you know. They never forget, you know. Never forget. Hongu, nzou haikanganwi. Kana yawana Traimo inotiudza. Yes, you're right. We need to ask an elephant. They'll definitely know. Come on, Eddie, let's go. Thanks, Mr. Giant. You've really helped. It's my pleasure, children. Good luck finding your friend. Hello. Pamusoroi. Anzou. We're looking for our friend. And you're larger than the giant, so we thought you might have seen him. We asked the small ants, Shoshediki. the big cat, Kitsi hombe. the giant lady, Mukadzi akakurisa. and now you're the largest thing we know. We really want to find Traimo before it's dark. Do you? Do you know where he is? Muri kutinzwa. No, Eddie. I don't think he's listening. He's too busy having a drink.
apa wareva zvako Kwazi. Zvaramba izvi. Ngatidzokerei zvedu kumba iwe. You're right, Eddie. We're not going to find Trimore here. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Well done, Yasha. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Thank you, Riva. You're welcome. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Hi guys, I'm back. Trimore! Where have you been? We've been looking for you everywhere. Oh, I've just been to Diggerland. Oh, it was amazing. Oh, you guys would have loved it. We've got to go together next time. Diggerland. Yes, Eddie. We've never been there before. And my mum thought I'd love it. Why? We didn't realize you meant somewhere. We've never been like that. We went to ask the ants because we thought you had shrunk. Tikatomubvunza kitsi chaiyo sezvo yakakura kukunda masvosve. We even asked a giant lady if she had seen you because she's bigger than the cat. Ndiye atiudza kuti tibvunze nzou. So we went to ask the elephant if it had seen you. Oh. Is that because the elephant's the biggest of them all? Yes, Trimore. But it didn't help us at all. Kana kahwani zvayo. Kungotarisa nemaziso kudai. Wow. You guys seem like you've been very busy. Why didn't you just ask Quasi's mum to call my mum? Are you sure, Nai? Oh my gosh, Trimore. We should have, shouldn't we? Rackets. Batanai maoko. Batanai maoko. Aiwa zvinhu zvinoda zviri kutepa. Batanai maoko. Batanai maoko. Batanai maoko. Batanai maoko. Batanai maoko. Takuda kuita sarira wako. Tanga. Sarura wako. Chareya nendoro chena. Wangu mutuku. Chareya nendoro chena. Anotamba bora. Chareya nendoro chena. Anotya chicken kin. Chareya nendoro chena. Pizza. Pizza chete. Chareya nendoro chena. Agare pasi. Chareya nendoro chena. Sofa chete. Chareya nendoro chena. Jim terere. Chora ako samanya. Jim terere. Chora ako samanya. Angelo nyara. Chora ako samanya. Angelo nyara. Chora ako samanya. Sarira wako. Chareya nendoro chena. Wangu
mwana wasawira ndakomana kane yelako mwana wasawira iye yapinda atorwa nemwacho mwacho ndo mutino wacho wangu muchuku agare pasi wangu anonyara wangu anodada wangu ndiye yu tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Nhasi tiri kuda kumboverenga nyaya yedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Munyika medu mune nzira dzakawanda dzokufambisa nadzo mashoko. Vamwe vane runhare, vamwe vanoshandisa tsamba. Kare nhare dzisati dzawanda sanhasi, tsamba ndiyo yainyanya kushandiswa navanhu. Tsamba inoiswa muhamvuropu wovhara, pamusoro pacho wonamira chitambi nekunyora zita remunhu ari kuzogashira tsamba iyoyo. Kero iyi inoratidza kuneenda tsamba inonyorwa pazasi pezita. Veposvo ndivo vanozoona kuti tsamba yedu yaenda ikasvika kwayakarongerwa. Inogona kutora tumazuva isati yasvika kwainoenda. Kugashira nekuverenga tsamba zvinonakidza. Iwo unogona kunyora tsamba here muzukuru wangu? Mamwe mashoko tinogona kuwanzwa nemapepa, nemaredhiyo kana nematerevhizheni. Tinotenga mapepa, newspapers or magazines, kuti tiverenge nhau. Redhiyo inotaura nhau nenyaya dzakatipoteredza. Terevhizheni wo zvakare inonakidza nokuti inoratidza mifananidzo yezviri kuitika. Unogona kuona vanhu vachimhanya, vachirima, vachitamba bhora, vachituhwina, vachiita zvinhu zvakasiyana siyana paterevhizheni. Asi imi vazukuru vangu munonyanya kufarira kuona tumifananidzo twevana vadiki tunenge turipo paterevhizheni. Makombiyuta zvakare
anobatsira zvikuru pakufambiswa kwemashoko. Unogona kuverenga nawo kana kutumira tsamba inonzi email uchishandisa kompyuta. Vanhu vakawanda vave nemaserofoni. Imi munawo here maserofoni? Maserofoni tufoni tuduku twatinogona kufamba natwo pese patinenge tiri. Zvakare maserofoni anoita kuti tikwanise kuva tichitaura nehama neshamwari dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyange kunze kwenyika, zvinyore nyore zvinofadza, zvinoyevedza. Aiwa, nhasi tamboti tiverenge chidimu chidiki pamusoro pedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Amina Area, Simoria, Maladera, Kumpepe, Amina Titi, Amina Area, Simoria, Maladera, Kumpepe, Amina Titi. Zarura Kids. Vatete vanosefa hupfu. Kana tichisefa tinenge tichibisa marara. Kosara zvakanaka. Hupfu hwakanaka ndiwo hwatinodya. Marara toarasa. Mambo watumirawo. Ndomwe wavo ka uri kuno. Uri kuno ka? Uri kuno kumusha. Ndikati mhena hako unenge usina varoora, ndine varoora. Saka ndakuvavhera kuti ndiri kubikirwa navaroora. Okay, so today we're going to learn the names of the months of the year in Shona. So in Shona, a month is called Mwezi and the year is called Gore, like I was just telling you. Yeah? So when we're learning about the months of the year, we say Tirkudzidzira. We are learning about Nezhe, the months
mwedzi. So mwedzi is 1 month. It can be many months. Yegore, which is, we're learning about the months of the year. Saka tiri kudzidzira nezvemwedzi yegore. And as always, Mummy's got a song. Do you want to hear it? All right, and then you can sing it with me as well. So Mummy's song goes. Ndira kukadzi kurume kubvumbi, chivabvu chikumi chikunguru, nyama vuvhu, gunyana gumiguru, mbudzi zvita. And we're in the month of May. So in Shona we say tiri mumwedzi wa chivabvu. So the 5th month is Chivabvu. Yeah? I know, it's complicated. I'm going to sing it again. You ready? Yeah. Ndira kukadzi kurume kuvumbi. Well done. Chivabvu. Yes. Chikumi. Well done. Chikunguru. I'll do it with you. Look at Mummy's mouth. Nguru. Guru. Yeah, well done. High five. Good job. Good job. Well done. Right. And the next one, this one's called Nyamavuvu because in August in Zimbabwe it's very windy. Whoosh, 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 whoosh. Mm-hmm. I will stop. But you were doing so well. Okay, do you want me to finish then so you can hear what it sounds like? Yeah. Okay. So, Nyamavuvu, gunyana, gumiguru, mbudzi zvita. Again? Yeah. Ndira kukadzi. This says tiri mu What that? mwedzi What that? wa chivabvu. Saka tiri mumwedzi wa chivabvu. Zvanochinzi namama kunzi mwedzi yegore, the months of the year. So tiri mumwedzi wa chivabvu, we're in the month of May. And you're going to learn about months very soon at school. But yes, we're in the month of May. So Mummy will do it. Ndira kukadzi kurume kubvumbi, chivabvu chikumi chikunguru, nyamavuvu, gunyana gumiguru, mbudzi zvita. You've done really well today. I love that you were trying the words. Well done. High five. And you can also say high five to little Kitty Cat, who was obviously helping you as well. Well done, Kitty Cat. Meow. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids, apo tinodzidzisana Chishona. Nhasi tiri kuda kudzidza mwedzi iri mugore neChishona. Saka ngatichitangai. Gore gore rine mwedzi gumi nemiviri. Gore gore rine mwedzi gumi nemiviri. January ndira, February kukadzi, March kurume, April kubvumbi, May chivabvu, June chikumi, July chikunguru, August nyamavuvu.
September gunyana, October gumi guru, November mbudzi, December zvita, ndiyo mwedzi yedu iri mugore, mwedzi gumi nemiviri iri mugore, ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru gunya mavhuvhu gunyana gumi guru mbudzi zvita, ndiyo mwedzi yedu iri mugore, ngatidzidze tose, ndiyo mwedzi yedu, ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyamavhuvhu gunyana gumi guru mbudzi zvita. Aiwa, tadzidza vazukuru vangu. Saka iwe muzukuru wangu, ndoupi mwedzi waunofarira? Taura nezvemwedzi waunofarira. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Don't forget to subscribe down below. Zarura Kids. Hazel ari kuda kubereka munin'ina wake kumusana. Maona ndokubereka kwatinoita vana kumusana. Hazel unotora jira rokuberekesa rinonzi towel, wobereka mwana. Onai mwana asungirwa kumusana nemukoma wake anonzi Hazel. Hazel ari kugadziriza towel kuitira kuti mwana asadone. Tarirai kumonera kwaanoita jira zvakasimba kuti mwana asadone. Nai Hazel, kana wabereka mwana kudai unotogona kufamba naye. Zvawakatoisa maoko pasi hausi kuneremerwa. Saka zvauri kuita uchitenderera kudai kunonzi kuita sei? Kumusvusvudzira. Ndopaya patinoita dzimbo dzedu dzekusvusvudzira vana kuti vakwanise kukotsira. Tarisai munin'ina waHazel ari kufara ari kumusana kwemukoma wake akaberekwa. Hazel ari kuda kuimbira kamwana karwiyo kekumusvusvudzira. Tiimbireyo Hazel nezwi riri pamusoro tinzwe. Kwarungezi kune bangajena rekucheka nyama ndoparare yapasi nezerama inonjiwa inovhuruvhuta yanzwa nanjasiyi zvimwe zviri kumba zvinoganga zviyo zvavatete shonga yangu yawa ndogoisepi niri kwarungezi kunoja
Waita hako heze utatenda waita. Sarura Kids. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi. Mary akakotsira. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi. Mary ari kuverenga. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi. Mary ari kubika. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi. Mary aenda kunoshanya. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tinenge tichidzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tiri kuda kumbotaura pamusoro pemvura. Vazukuru vangu, mvura yakakosha nokuti mumuviri medu, muviri wedu zvauri izvozvi 60% yemuviri wedu imvura. Nokudaro tinokukurudzirai vazukuru vangu kuti mupote muchinwa mvura yakawanda kuitira kuti miviri yedu igorega kuzoguma yakushayiwa mvura. Mvura yakakosha nekuti miti yese iri musango nehuswa hwese kuti hukure hunoda mvura. Mhuka dzese dzesango dzinoda mvura. Zvirimwa zvedu mumisha nemumadhorobheni matinogara, magadheni atinenge tichirima anoda mvura. Nokudaro mvura chinhu chakakosha chaizvo, nokuti mumvura imomo mune maminerals akawanda atinoda isu vanhu, mhuka, michero, zvirimwa kuti tikwanise kuve vanhu vane mhuka zvakanaka. Nokudaro vazukuru vangu, mvura yakanaka mufunge. Ndokusaka takazoimba kamurwiyo kaya kanonzi mvura naya naya tidye mapuno, mvura naya naya tidye manhanga, mvura naya naya tidye ute, mvura naya naya
tidye chibage. Handiti muri kuzviona, tinoda mvura kuti tikwanise kudya zvinhu nemichero zvakasiyana siyana zvakawanda. Saka vazukuru vangu, ngativei tinochengetedza mvura nekuchengetedza miti yedu kuti tigokwanisa kuramba tichiwana imwe mvura ichinaya. Aiwa, muye nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Nhasi tiri kuda kumbotaura nezvatinofarira chaizvo kuita kana pari pakupera kwesvondo. Musi wemugovera kana kuti musi wesvondo. Tinoziva kuti imi vazukuru vangu mune zvakawanda chaizvo zvamunofarira kuita. Vamwe vanofarira kuenda kunotamba mahumbwe, vamwe vachifarira kuenda kunofamba kuseaside, vamwe vachifamba kungokwira makomo, kana kunofamba kungotenderera kuona nzvimbo dzakanaka dzinofadza. Saka ina ambuya venyu, ndine chinhu chimwe chete chandinofarira hangu kuita musi wemugovera. Apo mese munenge muchitamba, muchifamba, muchiita zvakasiyana siyana, ini pamusana pekuti ndoziva kuti vazukuru vangu kana mapedza kutamba musi womuvhuro muri kuenda kuchikoro, ndinobva ndatora hanzu dzenyu dzekuendesa kuchikoro ndotanga kudziwacha dzose dzonyatsochena. Ndapedza kudziwacha ndoyanika pazuva dzooma, ndozodzitora hanzu dzenyu dziya dzekuchikoro ndotanga kunyatsoaina kuchisa. Ndochisa zvakanaka kuitira kuti patinozotanga musi womuvhuro makuenda kuchikoro, vazukuru vangu munenge makatsvinda, makachena, muchiratidza kuti aiwa, mbuya vako wachirai hembe dzenyu, vakakuainirai dzakachiswa dzine mipono dzakanaka. Saka ndozvandinofarirawo kuita. Iko zvino iwewe chiudzawo mai nababa kuti chii chaunofarira kuita. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tiri kuda kumbodzidza nezvemakomo ari muZimbabwe. Makomo aya makomo akanaka sokuti anoita what we call tourist sites. They form part of the tourist sites. Makomo akawanda tinoawana kwaMutare. Makomo ekwaMutare, they also form part of the Great Dyke that cuts across Africa. Munova ndo munowanikwa maminerals akawanda muGreat Dyke. Saka kwaMutare, nhasi ndinoda kungotaura makomo matatu oga. Makomo aya anoti Nyangani, tozoti Rukotso, tozoti Vhumba. Vhumba inokamurana pakati peMozambique neZimbabwe. Saka nhasi ndangokuudzai matatu oga ekwaMutare, asi kune mamwe makomo akawanda kwaMutare andisina kukuudzai.
tozaenda zvedu kubhuruwayo. Ndoda kukuudzai rimwe gomo rakavakwa negranite rinonzi matopos. Matopos iri mubhuruwayo. Igomo rakanaka zvakare, which is also a tourist site. Tozobva ngatimboyeka padhuze neHarare. Toende edu kuEpworth. Epworth inawo makomo anonzi mabalancing rocks. Minana yakaitwa naMwari ipapo inoshamisa. Kune mabalancing rocks akazonaka. Mabalancing rocks also form part of the tourist site. Saka imi vazukuru vangu, nhasi ndinoda kuti mumbodzidzawo makomo ari muZimbabwe akasiyana siyana. Muzokurukura nezvawo muchikuudzawo vabereki venyu neshamwari. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Don't forget to subscribe down below. Tatenda. It's a bit dark, not very, very dark. Right, so when you're saying hello or good afternoon to Mummy, you say Masikati. Masikati. Well done, Mama, which is obviously Mummy. Mama. And then you also have to go on your knees. Can you go on your knees? And then you clap your hands. You know, like when you're saying Maitabasa? Yes. So then you say Masikati, Mama. Yes. You also go on your knees. Go close to your sister. And go close to your sister. And say Masikati, Mama. Mama. And you clap your hands while you say it. Clap your hands. Masikati, Mama. Mama. And then I'll say Maskati Vanangu, which is good afternoon, my children. And then you say Maswera Sei. Sorry. So when you say Maswera Sei, it means how has your day been? And then I will say Taswera Maswerao. And that means I've had a good day. And how was your day? And then, little Miss Active, you say Taswera. Can you say Taswera? Taswera. Yes, but you have to stay on your knees the whole time while you do it. Taswera. Well done, girls. Do you want to learn how to say Mangwanani, Mama? To say good morning, Mummy? Yeah. Mangwanani. Can you say Mangwa? Can you say Mangwanani? Ngwa? 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 Yes, Ngwa? Ngwa? Yeah. Na? Ni? Okay, now try saying it. Say Ma. Ngwa. Ngwa. Say Ngwa. No. Ngwa. Kazuwa ishewe. Kazuwa isamanyanga. Mukahoro. Mutsika panotinhira. Mune nyanga dzinotunga pasi dzisingatyoke. Makweva miti. Veruzhinji vanokutyayi. Aiwa, Kazuwa ibaba. Makadini. Eddie, Quasi, and try more.
wandishanyira vachisadza. Haiwago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumara inenyu. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino mataita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurireiwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu vachisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vano vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chi? Munongoziva vanhu mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese repamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamusha manje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvi. Mwembwe rudzi runodzvara mwana ane kazhumu mufunge henyu. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Traimo achimhanya semurume mukuru. Makumaiwedzi gogo. Aiwa vachisadza. Zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuvano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Traimo. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Traimo. Gogo. Traimo mzukuru. Ma. Douya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazwa wachisadza makadii. Kazwa wakangomera kunge mugamtiri wakatobata kudenga. What? Wati futi. Aiwa gogo, zvananga ndichazoreva zviya. Mwembwe rudzi. Aiwa vachisadza. Musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti tibatsirane pano. Nai Traimo muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechishona, handiti? Manners? Yes, Traimo. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer and let's call her. Rorashe, how do you say hello to elders in Shona? Makadizeni. Makadianu. Oh, again? Okay. You guys want this? Okay, good. Makadianu. Hi Traimo, how are you doing? Hi River, I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, River, my gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, River, manners. Tika. Oh, I see. Well, I think it might be easier
If we go through what I do in a day, and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my Google tells me that I have to clap a different way. You're right, Trimo. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Trimo, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Trimo. Did that help? Yes, Rua, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guest. Glad I could help. Yes, thanks. See you later. All right. Goodbye. How to say good night? To who? To grown-ups. I'm a grown-up. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare mushe. Aya. Murray Jakanaka. Tonana Mangwana. Oh, try mom, Zukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When Vachisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Hayi, yesh. Ingwane bazonoma nazo. Well done, Trimo. You are really learning, anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako muzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Maone manje. Ndiwo vanhu vatinofarira ava manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well.
Hello, Gogo. How you doing? Hi, Traimo. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quasi, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Traimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? That means nails. Nzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I'm expecting you there. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. Okay, Two questions. What is Nzara? I don't know. When I say unenzara, Oh, hungry. hungry. Good. Greetings. Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings. Hevani Gogo. Komaswera sei? Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Nepano. Aiwa, svika henyu achisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vaTraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Oh, aiwa, gogo vaTraimo vaenda kubinduko. Svika henyu ikoko munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Traimo wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyorezvo Gogo, musanetsikana henyu, tinogona kubatsirana. The first word Traimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember unonzi mbudzi. Asi mumwedzi waNovember mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo.
I always find Mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Now, here's the next one. Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo. Zuva zvinogona kureva zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona, sun, rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you tell Trimo what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana, zvichienderana nekuti tashandisa izwi iri papi. Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here. We've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture, magariro edu, vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, tsika dzedu, our culture. Zvakare tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti kufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi, kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo. Zvinoreva unofurira mombe. Kwatinoenda kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya huswa kuti dzigokura kumafuro rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro kuti furo tikange takakwidza zwi redu tikati furo zvinoreva furo rinobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika anobuda mate mukanwa make umu, iroro rinonzi furo. Zvakare furo iroro Gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai kunoita chinopupuma chechi rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda zvichingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful.
Sadly, we've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo. Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy, hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hachisi chinhu chakanaka mufunge ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvatenda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo, todya nyama iyayi, bhonzo riya rasara igodo ratokandirembwa kuti dzigotamba hadzo dzichinyenyena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare, semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo. That's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimo is finding this useful. Okay, now we've one last word. Futa. What do you think? Gogo imi. Mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu, akasimba. Zvakare tikati haiwa nhaye mugogo zvandasvika panenga munenge makangofuta, zvinorogona kureva futi kuti makangoshatirwa, sokuti makangofuta kungoti fundumwa, zvinoreva futa. Zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubhucha iyaya inenge ine zifuta, ine mafuta akawandisisa, kuti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa. Saka mazwiwa yaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta, kana kuti futa kusimba, kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongoerekana taane muenzi, atotifuta, autotitora by surprise, angoerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka pataane meanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete iroro kuti futa. Futa, futa, kufuta, zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei, hatibudei tiende tose. What is denga? Dang. Oh, heaven. Heaven or Sky. sky. Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So, Trimo, my grandchild, shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know.
So let us start. Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November inonzi mbudzika. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore, November. Then we had Zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya kana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare muzukuru. Imba is another of my favorite words because you know how much I love to sing. Aiwa zvichireva kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Tremo, imba yandinofarira, imba kunyangwe imba iri panze iyo, imba yedu panze apo patinogara, imba, building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo, zvireva kuti une jerasi. Jerasi, haufarire kubudira kwa mwanuka. Zvinotokusvota, rinonzi godo iroro. Zvakare, godo riya rinopuhwa imbwa. Kana imbwa ichidya, inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichireva futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri pari paseri pemba uyo une modzi nhema uyo, idzodzo dzinonzi futa zvakare. Tinototora mashizha efuta tichiunganidza taumba kuita chibhora toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learnt loads from both of you today. I'm really glad I came, but I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, Tremo? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah.
dog. Dogs are known as man's best friend. About 10,000 years ago, our ancestors, or Madzitate Guru Edu, managed to domesticate dogs. Domesticating dogs means that they managed to get them to stay with them and not run back into the wild. The closest relative to a dog is the grey wolf. There are so many different types of dogs. Big dogs, little dogs, hairy dogs, dogs with smooth, shiny coats. But apparently, the most popular dog in the world is the Labrador. We asked you what are the most common names of dogs in Zimbabwe, and you said Bingo, Buster, Rover, Boki, Spot. Did you know that dogs actually dream? Sometimes when a dog is dreaming, you'll see its tail wagging or you see it moving its legs. What do you think dogs dream about? Do you know you can actually tell how your dog is feeling when it wags its tail? When it's wagging to the right, it means that it's really happy to see you. Have you ever seen a dog with its tongue out, panting? Dogs do this when they're hot. Panting helps them to cool down by circulating air through their bodies. Drinking water also helps your dog to cool down. They just love water. Water's a great drink for both people and dogs. Have you ever seen a dog drinking water? Well, it drinks water the same way that a cat does. But do you know what dogs eat? Dogs are omnivores. People are omnivores too. So, can you guess what kinds of things a dog might like to eat? Well, dogs like to eat a variety of foods, just like us. They can eat meat, vegetables, and grains. They also love dog food, which is specially formulated for all of their needs. Just be careful though that you don't give your dog chocolate because their tummies really don't like it. It's a lovely treat for people, but not for dogs. It makes dogs very, very sick. Did you know that dogs love to bury bones or their favorite toys so they can use them in the future? Or even just dig them up so they can give them a good chewing later on. Now that's a great present to yourself, don't you think? Dogs have much more sensitive hearing than humans. They can hear over 10 times better than people can, and they also hear sounds that are much higher. Their sense of smell is also over 10,000 times stronger than a person's. Think about that next time you call your dog for its treat. Chances are it's already guessed what that treat is and it's wagging its tail happily. Dogs don't see color like we do. Instead, they see in mainly grey, blue, and yellow.
Dogs are very intelligent animals. They learn new things very quickly and can be taught to sit, lie down, fetch, and go to the toilet outside. In fact, the average dog is as intelligent as a 2-year-old child. Dogs are very clever, and on a farm they can do different jobs. They can do jobs like chasing after the sheep or helping bring in the cows. And they're just great to have around while doing farm work. In Zimbabwe, you'll find dogs live in the yard or in kennels. A kennel is like a home for a dog. And usually the dogs in Zimbabwe bark really loud whenever someone comes into the yard. A baby dog is called a puppy. A mummy dog can give birth to up to 8 puppies at the same time. A puppy and his brothers and sisters that are born at the same time are called a litter. When these puppies are born, their eyes are sealed shut and they only open when they're around 10 to 14 days. And their hearing only develops at around 18 days old. So, just think about it. That's 2 weeks of not being able to see or hear anything, and just being able to feel your brothers and sisters looking for food just like you. And then there's another 4 days before you can hear all the beautiful sounds around you. So, little puppies really do need their mummies around for a little while. But eventually, they grow up to be lovely, healthy, happy dogs that can look after themselves. So that's the end of our lesson on dogs. We hope you really enjoyed it, and come back next time when we'll be teaching you about cows. See you next time. Muvanezwa rakanaka. Thank you. Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? No! Ta-da! No, she's not coming out. No, she's not coming out. Right, you and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called Chimbuzu. Can you say Chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called Chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called Bachi. So this is your Bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called Pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay, so that's Pombi. Can you say Pombi? Pombi.
Yeah, so pombi is what we open to get our water out. Pombi. So the next thing that we've got is the door. Now the door has got 2 names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Goni. Yes, Goni or Musuo. So you might hear some people saying Vramsuo, which means open the door. So remember when Mama was saying Vura Pombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urku Vura Pombi. If you're opening the door, urku Vura Goni, kana ku Vura Musuo. And next to the door, we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musuo or Goni. Now, Vuriro mama Musuo. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musuo. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which you've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone pane munenda kuchipatara, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. We're just measuring the nurse. Alright, so here we go. We've got Chipatara. Sakatashika Pachipatara Chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubeda. Right, let me just have a look. Alright, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be murwere and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubeda. So our patient murwere wedu is sleeping on akararapa mubeda, which is the bed. I'll just transport you to the ground floor, young man. And I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah. So our patient is on his bed. Now the nurse did it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti. Which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse. And she is... She's under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped? Oh no! The poor nurse! Yes, that's a light. Now can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay, there's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba? Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba?
Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse, Mukoti, or the doctor, Chiremba. So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Thanks. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! That is the hot dog man, and he's come to give you... I know, he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now, the hot dog man is riding on a bicycle, which is called Bascoro. Oh, yeah. Where did he go? He's got his Bascoro. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So, he's on his bicycle. Or Bascoro Rake. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. Baby, this is a patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh, Neigh, yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called Biza. So a horsey is a Biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's Biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are 2 different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona Nguruve. And what sound does a piggy make? Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hot for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Y. I'll put the name up on the screen. That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. Yeah. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called Imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, Imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? No, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen? Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken?
is the chicken. And in Shona, a chicken is called huku. So, a chicken is huku. Well done, sweetie. You say it again. Huku. 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 For hippo. Only it's huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the king's land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva notonga nika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So, we call the king Mambo. When we say Mutongi, Mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style westernized stuff, but this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murwi. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called kurwa. So a person, munu anorwa anunzi Murwi. That's a lot of ruiz, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murwi. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called jinda. So if you hear someone saying, Raiva jinda ramambo, that means he was the king's bodyguard. So jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen, but on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi, which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember. Girl is Muskana, boy is Mukomana, man is Murume, and woman is Mukadzi. So the king's wife would be Mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room, or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about Mambo or Murwi or Jindara Mambo or Mambokadzi. So that was good. Mm-hmm. Did you like that? The strategy means... Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over, and over again. So, can you say Amangwana? Amangwana. Yes, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Where did you see a crocodile in the garden. In the garden? Oh, good for you. Sir, Root Rackets. Hi, today we're going to learn some common greetings in Shona. At the end of this video, you'll hear them used in a conversation.
This video is approximately 6 minutes long and you get the chance to practice the words. Right, let's get started. How do you say hello to a friend? DP. DP. Listen again. DP. Listen again. DP. Davy. DP. DP. Now you say it. How do you say how are you to a friend? Listen again. Now you say it. How do you say hello to a grown-up? Kazuai. Listen again. Kazuai. Now you say it. How do you say how are you to a grown-up? Makadi. Listen again. Makadi. 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 Now you say it. How do you say how was your day? Maswera say. Listen again. Maswera say. Now you say it. How do you say how was your night? Marara say. Listen again. Marara say. Now you say it. Marara say. How do you say excuse me? Pamasorai. Listen again. Pamasorai. Now you say it. How do you say my name is Janet? Dinonzi Janet. Listen again. Dinonzi Janet. Now you say it. How do you say what's your name? Manonzi Annie. Listen again. Manonzi Annie. Now you say it. Celeste, go get your milk, please. If you don't want it, how do you say nice to meet you? Tafara kuku zivai. Listen again. Tafara kuku zivai. Now you say it. How do you say let's go and play? Hande tino tamba. Listen again. Hande tino tamba. Now you say it. How do you say have a safe trip? Mufambe jakalaka. Listen again. Mufambe jakalaka. Now you say it.
Now, let's use some of those words in a conversation. Kazi wai mai makadi henyu? Kazi wai mwanangu wakadiko hako? Tiripo makadi? Tiripo zvedu. Yakadiko muri? Varipo zvavo vazukuru vari kungokura. Kushamwari dzako idzi dzinonzi ani? Ini ndinonzi Janet. Ini ndinonzi Susan. Tafara kukuzivai vanangu. Mufambe zvakanaka mai. This is the end of the video. We hope you've enjoyed it. If you haven't done so already, please subscribe to our channel and tell a friend about us. Thank you for watching. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tiri kuda kumbodzidza pamusoro pema-celebrities emuZimbabwe. Celebrity vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita zvemitambo yokutifadza. Vamwe vanoita zvokuimba kuti vanhu tifare. Vamwe vanoita zviumbwa, sculpture, yokuti zvigobudirisa nyika. Vamwe vanoita zvinhu kana kusona. Unogona kungoita celebrity nezvinhu zvakasiyana siyana. Iye nhasi nini wangu celebrity wandinofarira anoita zvekutora mifananidzo, photographer. Celebrity wangu wandinofarira ini anonzi Tawanda Kanema. Murume uyu anoita zvekutora mifananidzo. Basa rake mutori wenhau, journalist. Tawanda Kanema chandakanyanya kumufarira ndechekuti kunyangwe zvake asiri kugara muZimbabwe pari zvino, asi iye mwana wokuZimbabwe akazvipira kuenda kuZimbabwe, akafamba nzvimbo inoita iyo 500 miles, 500 emamaera, achitora mifananidzo. Mifananidzo iyi aida kuzoiisa, akanoipa kune vanonzi veGoogle. Google ndivo vanoita kuti tikwanise kuona nzvimbo dzakasiyana siyana tisiri padziri. Iye zvino ndiri kuno kwandiri ndinogona kutoona zviri kuitika kuZimbabwe, kuSouth Africa, kuAmerica, tichingoshandisa inonzi Google Street Map. Saka Tawanda Kanema akazvipira kuita basa iroro, kutora mifananidzo yemastriti, nzira, nzizi, nzvimbo dzinofarirwa, zvinhu zvakavakwa zvakasiyana siyana, zvinhu zvikuitika muZimbabwe zvakasiyana siyana zvinonakidza zvega. Akazvitora akanopa Google. Saka iko zvino Zimbabwe yedu veduwe tatovamo muGoogle Street View pamusana perudo rwaTawanda Kanema. Ndosaka ndichiti ndiye celebrity wangu wandinofarira. Ko imi vazukuru vangu, mati mani celebrity wamunofarirawo here? Tauraiwo nezvacelebrity wenyu.
Aiwa tatenda muve nenguva yakanaka pachirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids. Apo tinodzidzisana ngano, nyaya, magariro edu kuZimbabwe. Asi ndisati ndaenderera mberi, ndoda kungokuyeuchidzai kuti musakanganwe to click the like button and subscribe button below kuitira kuti ndigoramba ndichikwanisa kukuudzai dzimwe ngano nenyaya nemagariro edu muZimbabwe. Kana ticheuka zvirongwa zvapfuura, ndakakuudzai kuti muZimbabwe munotaurwa madialects akawanda zvakanyanya. Asi ini ndichangobata pamusoro pevaShona. Izvi hazvireve kuti mamwe madialects haana basa, kwete. Kana kuti mamwe madialects hatarikuridzire, kwete. Asi kungoti pamusana pekuti nguva yatiinayo ishomanana, zvakare handikwanise kubata madialects ese muchirongwa chimwe chete. Saka ini ndoramba ndichingotaura pamusoro pevaShona. Handitika? Saka nhasi toda kutaura pamusoro pemaroles, mabasa evanhu vakasiyana siyana mumhuri. Vanhu vatiri kuda kutaura pamusoro pezvavo ndisekuru, nambuya, nababa, namai, nedangwe, natete. Vanhu ivava ndo vanobata musha wedu muchiZimbabwe.
vane maroles akasiyana siyana. Pachirongwa chino ndichangotaura maroles anokwana kuita mapfumbamwe chete, 9 roles. Asi hazvirevi kuti ndizvo zvega zvavanoita. Vane zvakawanda zvavanoita. Asi ndangoti ndingobata pamusoro pemaroles anokwana kuita mapfumbamwe, 9 roles. Role yokutanga ndichataura pamusoro pezvayo ndeye counseling. Iyo kai yakatooma vazukuru vangu. Sokuti counseling yakaoma. Inoitwa sekuru vanoita counseling, ambuya vanoita counseling, baba vanoita counseling, amai vanoita counseling, dangwe rinoita counseling, tete vanoita counseling, levels avo akasiyana siyana. Sekuru counseling yomusha wese, ambuya counseling yomusha wese kusvika nekunana sekuru wacho ivavo. Vanenge vakatongwana nambuya nekuseri. Baba ndo muridzi womusha, vanoita counseling chese chinge chichinetsa chinofanirwa kuti chipfuure nepana baba chichikurukuru. Amai supports baba. Amai havasi vanokakatana nababa, ayo vanofanirwa kusapota baba. Pozoita dangwe renge richiita overseewo kuti vanin'inava vari kugara zvakanaka here, vari kufamba zvakanaka here, vari kuita tsika dzakanaka here kunzoko, richibatsiro nekwazvo. Kozoti musakanganwa kamadzitete, ana atete ndo vakaoma manje. Sokuti vana atete vanenge vachiti pese varipo ndipabi panosara atete nekuvaroora zvinotopfuura nekunana atete. Ana atete vanhu vanokudzwa chaizvo muchishona chedu panyaya dzecounseling. Vanorayira zvakasiyana siyana. Tozoenda ipapo panyaya yekurayira. Vana vedu vechishona vanorayirwa kubvira vari vana vadiki vachitanga kufamba, kutanga kutaura, kuitira kuti vakure vari vana vane tsika dzakanaka, dzinoyemurwa, dzinokudzwa. Vasaite vana vanoita umhondi kana umbavha kana kunyengedza, asi kuti vave vana vanokurudzira rudzi rwavo, kuti vanhu vanobva mumusha wakanaka unorayirwa. Saka kurayira vese vanhu vandataura ava vanobatsira panyaya dzekurayira. Ndokusaka tichiti kuAfrica tinayo everyone's child. Vanhu vese ivava vanenge vachiumbiridza vana kuti vave vana kwavo pavanokura, kuitira kuti remangwana tive nevana vanogona kuteerera vabereki vavo, vagogona kushandazve nevamwewo vana kana vari kunzoko zvakanaka. Tozoendazve chimwe chavanoita vanhu vandataura mumusha is teaching skills. Vabereki vedu ndo vanotidzidzisa maskills ese atinenge tinawo. Vamwe vanonge vachidzidzisa vasikana nevakomana kubika, vasikana nevakomana kuveza, zvese kana kuita mabusiness skills tinozvidzidza tichiri vana vadiki. Kurima, kugarisana nevamwe zvakanaka, because is skill. You have to learn kuva munhu anoteerera zvinotaurwa nemumwe munhu. And zvakare ugova munhu anokwanisa kuchinja maitiro ako kuti ufadzewo vanhu vaunogara navo. Zvakare ivo vandakuudza yavo vano encourage role modeling. Sokuti
sekuru anokuudzai kuti handidi vanhu vanongofamba vachingorwa kwese kwese. Ivo havafambiwo vachirwa kwese kwese. Vatete vanokuudzai kuti handidi munhu anongoita makuhwa rebo kwese kwaunenge uri. Ivo havaitiwo makuhwa. Amai vanokuudzai kuti handidi munhu anokwata kumba kudzimba dzevamwe vanhu. Pano wasvika wadya, kungononzi kumusha kwakumba kwenyawe na chokudya. Ivo havafamba vachidaro. Saka vanofundisa through role modeling. Saka vana vedu vanoguma vaumbika kubvira vari vadiki kudakara vatoo vakuru, vagoguma vangoita sezvakangoita ana sekuru vavo. And ivo vavanda kuudzai rimwe basa ravo ravanoita ana mbuya nasekuru, baba, amai, dangwe, tete, is to maintain peace and stability within the family. Hapana chinhu chakanaka serunyararo mumusha, vazukuru vangu. Kwete bungo zhuzhu, kungogara yowe, kungotandanisana nematemo nematsvimbo. Zvokwauye ana tete nana baba nana mai vanodzidzisa vana kubvira vachiri vadiki kuti kurwa hakusiriko kunoita kuti zvinhu zvinake, asi kutaurirana ndokunoita kuti zvinhu zvinake. Vachikuudzai kuti tauriranai makaita sei. Zvakare they promote family culture and respect. Chinhu chinokuudzwa chaizvo kuti ukataura kuti inenika ndinoera nzoka ini ndiri mandlovu. Ana mandlovu aiwa tiite zvinhu zvakadaro. Ana mandlovu tinoita zvakadai. Ana mandlovu tinoita zvinhu zvakadai. Zvakanaka zvoga tichingozvikurudzira sokuti ndo mutupo wedoka. Saka tinenge tichida kuita promote the culture nerespect efamily yedu. Ndinonyatsoyoka kunyange baba wedu vari tiri vana vadiki. Baba wangu vakanga vari munhu akabva kuSouth Africa achigara kuZimbabwe. Asi taitoziva kuti culture yekuSouth Africa yemaXhosa yakamira sei. Sokuti aigara vachizvitaura kuti vanhu vekumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Vanhu vekumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Tinoita takadai tichidai. Saka vanoramba vachingotidzidzisa. Kwete kuti vachiita zvokubata shamu kuti tandanisa kuti itai makadaro. Aiyo, vanoita zvokutidzidzisa zvakanaka. Vachinyatsotisanangurira. Zvimwe zvachona zvizhinji izvozvo zvandiri kukuudza izvi. Taizviudzwa mungano mufunge. Iyo storytelling iyoyo. Musangoti storytelling inoitwa muchishona inyaya chete. Vanenge vachida kudzidzisa zvinhu zvakanaka. And the easiest way yokuti mwana ateerere is by telling a story. And after telling a story, you discuss the story. Mwana wotoona kuti apa pakatsveya mapa. Asabva izvi ndo zvakanaka izvi. Ichi hachina kubuda zvakanaka. By so doing, vana vari kutodzidza good role models. And vari kutodzidza zvakanaka. Nokudaro ngano dzedu dzataitaura, tatisingataure ngano dzakaipa, dzokuurayana kana dzokuba kana dzokudini. Aiwa, taitaura ngano dzakanaka. And another thing, ana baba, sekuru, mbuya, tete nedangwe, they promote love and respect for each other within the family. Hapana chinhu chinokunda kurespectana, kunzwanana, kudanana within the family. Muchirungu anoti charity begins at home. Kana imi mumba musingadanani, imi mumba musina rudo for each other, imi mumba musina respect for each other, uchagona here kunoita respect vamwe vanhu out in the outside world? Haugoni. Sokuti hauna kutombobvira wakazvidzidza
muupenyu hwako kuti pane chimwe chinhu chinonzi respect for anybody? Muupenyu hwako wakangodzidza kuti mbimbi ndoga, ndini ndega ndinoda kungoita izvi, ndini ndoga ndinoda kungoita izvi. Ayo hazvisiri izvo. Isu tinopromota love and respect for each other within the family. Sokuti tinoziva kuti vashona vanoziva kuti respect ne love ikatangira mufamily ichaenda ichiwedzera. Kana vana vakukura vakuenda munyika vanenge vachine that respect and love for each other, because charity begins at home. Charity doesn't begin outside. Vanhu vasvika munyika, ayo, it begins at home. My differences in pa platform iri amicable, ine rufaro, inokuaccepta. Izvi kana tichiti platform kaya tinoita matare ekukurukura zvinhu zvichikurukuru. Kana pachikurukurwa padare panotokurukurwa nyaya dzakakura dzinorema, asi hazvireve kuti vanhu vatovengana. Aiwa, vari kugadzirisana kuitira kuti remangwana ribude zvakanaka. Nezvakare chekupedzisira chandangoti nditaure chatinoita isusu mashona kazhinji, we respect hierarchy. Hierarchy inokudzwa chaizvo, tinoirespect. Sekuru kunyangwe vachembera sei, very frail and old, we don't kick him around. Zvese naambuya kana baba kana amai, aiwa, tinoramba tichivapa chinzvimbo chavo, tichingovati naisoko chichanetsa, naisoko kungonyarara kudai chiko chiri kunetsa. Tinongoramba tichipa that respect. Nedangwewo tongoramba tichiripo that respect. Navatete vanhu zvinotonzi vatete vomusha vasvika, endo kana vatete vomusha vasvika vanenge vatosvikawo zveshuwa vachipuwo that respect. Saka isu tinorespekta hierarchy muchishona chedu, kwete kungoti unoona vakuru vachiuya pamusha iwe wongotarira kurutivi wongoti they are wasting my time, I want to go away, I don't want to do this, this is too remote, too ancient, I'm not for that. Hatidero. Kunyangwe tisingafarire zvavari kutaura, tinorespekta that hierarchy. Tovapa chinzvimbo chavo, tovapa nguva yekukurukura, isusu tichikurukurawo zvatinofunga. Kana kuti tinozoti kana tisina kunzwisisa zvavanenge vachitaura, toenda kune munhu ari mukuru zvishoma pauri, wonoti zviya zvaa zvichitaurwa naatete zviya, ina handinyatsozviona musheini, zvakandoomera pakati nepakati. Tinozvitendera izvozvo kuita. And at the same time, vanhu mumusha vanokurudzirwa kuti teererai that hierarchy. Kana mine zvamunoda kukurukura, kana kuti mine zvichemo, kana mine zvinonakidza, hierarchy inongoramba ichingoti kuende kunyangwe pamuchato chaipo, vatete ndovanotanga kusumuka vachipemberera kuti taroorwa. Kana mwana wanzvadzi yavo yaroorwa yakuchata, ndovanotanga kupururudza vakati ndezveduwo. Is a hierarchy. Havasiriwo vari kuchata kana kune mukomana mwana wanzvadzi yavo vari kuchata, but the hierarchy ndivo tete vakuru, ndovanotonzi first wife.
vanobva vapururudza kuti nhasi ndezvedu. We respect that hierarchy. Ukagona kurespecta that hierarchy uri mwana mudiki, zvinoreva kuti kunyange muupenyu hunoenda mberi hatizoumba nyika yakazara mawarmongers, asi kuti tinoumba nyika ine runyararo, nyika ine rudo. Hapana chinhu chakanaka kuti vanhu vagare munyika ine runyararo, nenyika ine rudo, nenyika inorespecta each other's opinions and each other's space, kwete kungoda kungoti ndezvangu ndezvangu. Ko ndiwe wega here munyika? Handiti pane vamwe kuti unzi munhu vamwe vaugere navo. Saka that has to be instilled in our children. Imi vazukuru vangu muchiri vana vadiki, aya ndiwo mamwe ema-roles anoitwa nasekuru nambuya nababa namai dangwe vatete. Ndo mamwe ma-roles avanoita muchishona. Saka tinoakurudzira zvikuru, sokuti tinoda kuti tirambe tiine nyika ine rudo nerunyararo, kwete nyika yakazara umbimbindoga. Umbimbindoga hauna kwaunotisvitsa vedu we. Handiti katanzwisisana vazukuru vangu? Kugarisana zvakanaka kwakanaka. Saka tinofanirwa kudzidza kugarisana zvakanaka, asi kugarisana kwakanaka kunotangira mumba muna mai nababa nasekuru nasimbuya navatete. Tikagona kuteerera ivavo, kunyange kunzoku kwako tinenge taashasha chaidzo, sokuti tinenge tatodzidziswa kare kubva mumba tichiri vana vadiki. Ndinotendera nokuteerera kwakanaka kudai vazukuru vangu. Tichadzoka zvakare nezvimwe zvironga zvinotevera, asi kana paine zvimwe zvamunoda kuti nditaure pamusoro petsika dzedu, musanetseka nenyu. Munoudza ana mai nana baba kuti vanyore muma-comments section pasi down after this video kuti muri kudawo kumbunzwa pamusoro pechii ndigokutsanangurirai. Handitya vazukuru vangu, sokuti kuudzwa kwakanaka. Hanzi akukwenya nzeve ndewako. Saka tinozvirumbidza kuti pane vamwe vari kutoti kwenyawo nzeve vachitotiudza. Saka tinozvirumbidza vazukuru vangu. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu. Ndatenda. Thank you. A amai. B baba. D dada. E enda. F famba. G gogo. H hove. Ma buningina. Afitera. Good ha. In watch John with cut. Congone. Motokaina. Mungu orange. Hotel. Rukwetse, sokwetse, suro, ufu. I love this song! I love this song! Yay! Amai, matcha, envelope, pafitera. Good, ha, ukuri, imwacha, motokarina,
I know. This was Wow, great dancing, girls. Oh, That's no. your sister. Oh, no. Wonderful. I know. I know. Zizi. Amaipe. Good. Aiwa, zuva ranhasi repiri. Ndanga ndakatarisa alphabet yedu yechishona. Muchishona hatina mazwi anotanga na C, L, Q na X. Asi mamwe ese tinawo. Aiwa, tiri kudzidza zvinonakidza muchishona chedu. Hello, my name is Riva and today we're going to learn how to bake the chili beef burrito bowl. So the ingredients you'll need is a shallot, a garlic clove, lime, beef mince, beef stock paste, some lettuce, tomatoes, passata, and last but not least, kidney beans. So, let's get started. Firstly, you're going to cut the garlic. The shallot. Shallots. So you're going to cut the shallots. They're like onions. They're like onions. Yeah. Okay. You see, she cuts them in rows and then she cuts them across. So then they're nice and little. Not too big, not too small. So I think you should do that. Waste not, want not. There we are. All finished. Okay. Step number 2, you want to take off the skin of the garlic. So you see, she's just taking off the hard bits because you don't want to have in this really nice food some like really crunchy stuff. If it's a bit hard, then I would advise to use a knife to just cut them off. Try not to cut them. So actually, it's much better if you've got a garlic crusher, but we don't have a garlic crusher. So what I'm going to do is I'm just going to chop them up really, really tiny as well. That works as well. So you can kind of take a look. You see, she's using the same strategy again, but she's just cutting them across. See, nothing really different, just using the same strategy again. Okay. I would advise not so it's basically really the same, just cutting across too. Really small. Really small. But only adults to do this. But only adults to do this, please. We don't want any fingers being cut off. Okay. And it should look just like this. Third, you're going to open the kidney beans. Try not to rip the whole thing, because trust me, it's not a good sign. So you're just going to open it so. There might be a slight rip that you have to do.
there. That's what the inside looks like. Using the colander. So now you might need to use like a sink, and because you're going to drain the kidney beans. So for this, get like a little drainer cup, and then you're gonna drain. Or colander. A colander. And then you're going to drain the kidney beans. I'll do it here only because it's easier. She's going to do it here just because it's easier. So I don't actually go in Gogo's way. Yeah. So you pour them in, just like so. Just pour them in, just like so. And then just move them a little bit so that all of the, if you can see, all of the water comes down. Because you don't really want it to be a watery dinner. Get it? So now you're going to take half of your kidney beans, put them on a plate, just like so. Wash your hands. And then as you can see, you just have to, then you just mash them. And here is what it should look like when you've finished. If you still see a bit more lumps, then you might want to mash it a bit more. And now that looks about done, doesn't it? Yeah. We're now going to make some basmati rice. And to do that, you're going to need the rice, 300 mils of cold water, and a medium-sized pot. And then we'll put the rice in the pot, put a bit of salt for seasoning, put in your water, and then turn the stove on and wait for it to start boiling. So the whole time you have to be stirring it so it doesn't get stuck to the bottom of the pot. And then when it starts to boil, you bring the heat all the way down, close it, and leave it to cook. So first you want to cut. Yeah, Remember, don't open it. Rip it. And then you want to just pour the rice in the pot. And then you want to pour some water in, just like so. Don't rush, because you're not really in a rush, unless you're in one. And then you're going to put some sea salt in. enough salt though. Enough salt there. Don't put loads because we don't want any heart attacks. Yes, Shula, you're very right. Too much salt is not good for your heart. Well done. And then you just want to put it on the fire. You just wait for it to cook, just like so. You don't need to mix anything, just wait for it. To mix. And then when you have when it's time, you just want to mix the rice. Don't stop stirring water. You want to mix the rice until it looks fully white. It should almost look like milk. It's really fun. It takes a lot of time, so you really do not want to rush. And when you're doing this, you want to hold your hand on to the handle really firm. And if it's hot, you just take it off, but don't rush, or else it will just drop onto you. Now you will do that. So you just want to hold it firmly. If it's hot here, then put it a bit more. And then you just want to mix. Now if you mix too fast, then it spits really hot. And that's really hot water. So you just want to... You might find that it looks bubbly.
And that's just what it's supposed to do. So now we're going to reduce the heat. So now we're going to reduce the heat. And then you're going to put, and then you're going to put this. Then you're going to put the lid on top. Also, put that whole away. And then you might find that it will just stop for a while. It'll keep on bubbling, but really soft. So that is actually what we call simmering. Simmering. Yes, and then now it will cook. It should be ready in about 10 or 15 minutes. It should be cooked. Yeah? Yeah. Okay then. Okay. And now we're going to cook the minced meat that goes with this meal. So I put in the pan some hot oil, and it's now hot. And then now I'm going to pour in the minced meat. Come closer. And I'll start to cook it. So just remember that this is going to split. Okay? So keep a nice distance so you don't get burned. Okay then, I'll let you know when it's all cooked. You are going to leave this for 5 minutes. Simmer. You're going to leave it simmering for 5 minutes. And then it's counting down. So we've now gotten the minced together with the passata, and we've now added also the shallots and the garlic. So now that paste that we made with the kidney beans before, we add that in as well. And also the other beans that we didn't actually mash also go in at the same time. And then we also add in 75 ml of water. There we go. Okay then, so now we're going to stir this and cook it for the next 5 minutes. And now we're going to mix the lettuce into the mixture that we did earlier on. There we go. You're going to put the lettuce on top of the tomatoes. Yeah. And I'm going to mix it now. And then mix it. There we go. So now you're going to put the rice. So this is just fluffing up the rice. Make it all fluffy. Okay. So I'm going to put some salad on the top.
a bit of tomato, just a little bit. And then people can always add in some more at the table, as much as they want to use. And then, to top it off, we're going to put some sour cream on the top. Oh, hold on. I think I might need to shake that first. Yeah. A little shake. Make sure there's like that. And then put it on. And voila! That's your meal done. I hope you liked the video. Don't forget to subscribe down below and show us what you made. Bye! Muchairo. Dishi. Bugatti. Musica. Catero. Comici. Porto. Nhasi tiri kuda kumbotaura pamusoro pemimwe midziyo yatinoshandisa mumba medu. Mudziyo mukuru unofanirwa kuva mumba yese itauro remaoko, kuitira kuti patinobika tichigeza maoko tinenge tichipukuta. Tine zvakare ichi chinonzi sefa, yokusefa hupfu kana fulawa kana chinhu chese chakaoma chinenge chichibikwa. Tozoita ndiro mbiri idzi. Iyi indiro yesadza yakatambarara. Iyi inonzi mbiya, indiro yokuisira usavi kana tabika. Ichi chinonzi ketero, ndiyo kuvidzira mvura kana tichida kubika svutugadzike tea. Ichi chinonzi poto yesvutugadzike, poto yesvutugadzike, teapot. What's over there? Ichi chinonzi komichi, komichi yokunwira svutugadzike. Ichi chinonzi girazi rokunwira mvura. Toita poto dzine paviri. Iyi poto inonzi hadyana, ipoto yokubikira usavi. Iyi poto ine mubato, ipoto yokubikira sadza. Iyi tinoiti pani, pani yokukangira mazai kana zvimwewo zvatinenge tichida kubika. Iyi poto iyi isina kudzika inonzi gango.
gango yokukangira chibage, maputi kana nzungu, achida kuita nzungu dzemutetenerwa. Toendawo zvakare pane zvinezvi. Uyu unonzi mugoti wokubikisa sadza kana kukurunga bota kana kupindura muriwo. Ichi chinonzi chipunu chekubikisa mazai. Hachina kukombera. Ichi chinonzi chipunu chekubikisa usavi kana kupakurisa usavi. Chakakura hachidyiswe, chinoita chokupakura. Ndechekuti tikwanise kupakura. Ichi chinonzi chipunu chekudyisa. Chipunu chekudyisa. Aka kachipunu kadiki kekunokoresa shuga yedu tsvigiri. Tinoshandisa kachipunu kadiki. Iyi inonzi forogo. Forogo yekudyisa kana tichidya chikafu chedu tisiri kudya nemaoko. Toendawo zvakare. Iri rinonzi banga rekudyisa. Kana tichidya neforogo, tinodya neforogo nebanga. Izvi zvinoenderana pamwe chete. Banga rekudyisa. Asi iri ibanga rekuchekesa. Banga rekuchekesa ndorinocheka muriwo, nyama, zvinhu zvihombe. Haridyise patafura. Sokuti ibanga rinocheka chaizvo. Tozoitawo zvakare chigero chemukicheni. Ichi hachichekese hembe asi chinongoshanda mukicheni. Aiwa, katitimbotaura mazita ezvimwe zvinhu zvatinoshandisa muimba yedu. Tatenda. These are fishermen's friends, which you will not like, believe me. Oh, because they are too salty. They're very, very Salty mentholated. and salty. Yes, they make you go. Racket. Yum. Believe me, they're not. Mangwanani vatete. What do you think of that crocodile in the sand? Good. Nae vatete. Yeah. Look at little birds. Vatete. Muri kuiteiko izvozvi? Oh, muri kutsvaira. Muri kutsvaira pai? Face. Oh, muri kutsvaira paruvazhe mashizha. Munenge muchida kuti zviite sei? Oh, kuti musha uve wakachena. Ko chamuri kushandisa kutsvaira chinonzi chii? Oh, unonzi mutsvairo. Saka pane mutsvairo unoshandiswa panze, pozoita mutsvairo wemumba. Oh. Ah. Oh, nai vatete. Saka kutsvaira uku munotsvaira mazuva ose here? Mazuva ese. Oh, ai maona. Vatete vawana vadaira foni. Vadatambira runhare. Kunyangwe kuZimbabwe kumamisha tinoitawo mobile phones.
runhare. Mazvoona vatete vadaira runhare rwavo vachitsvaira ruvanzhe. Vamonera zambia ravo unova mucheka watinomonera kana tichishanda madzimai ari masingwanani. Aiwa, maita henyu vatete, muri kuona madzimai ekumusha anoita mabasa akawandisa achiona kuti musha wachena wakanaka sezviri kuitwa navatete. Havo varayira mwana anonzi Raviro kuti apedzese kuhora marara avatsvaira achishandisa gwati rinonzi gwati, which is a dustpan muchirungu maita. Hi, Tina. Hi, Tim. Oh, I see you brought your friend. What's your name? Nice to meet you. My name's Trimal. Come in, I was just doing some drawing. Did Tina and Tim tell you that I'm from Zimbabwe? Have you ever heard about Zimbabwe? Zimbabwe's amazing, you know. I love it. I've been there with my mum and dad. I just know you'd love it. My mum and dad are from Harare. That's the capital city, yeah? And it's brilliant. It's just like being in London, but with more sun all year round. And everyone there is always smiling. My dad says that's just the way they are. What city do you live in? Is it sunny where you are right now, or it rains a lot like it does here? Yeah, I love the sun too. You can play loads and go out to the park and play ball. But I like it when it rains too. And then you can jump in muddy puddles. But you know what? Even when it rains in Zimbabwe, it's still just beautiful. It never really gets cold, you know. It's kind of cold sometimes in winter, but it never snows like it does here. I remember one time we went to Victoria Falls in Great Zimbabwe in the winter, and it was just beautiful and really cool. There was just a really nice breeze. I love Victoria Falls. The waterfalls were huge and so noisy. My mum said the other name for them is Mosoatunya. It means the smoke that thunders. It literally sounded like thunder. It went like boom! Bash! Boom! It was fun. Well, Mosoatunya is in the Kululu language. They speak that in Zambia apparently. But my mum and dad speak Shona. I can speak Shona too. Do you want to hear some Shona? Let's see. If you want to say hello to someone in Shona, you can say it in Ndepi if it's a friend of yours. Can you say it? That's good, yeah? But if you want to say it to a grown-up, you have to say Kazwai. And then you also gotta ask them how they are. So when you say Makalihenyu, it means how are you in Shona. Oh, and you also gotta clap your hands like this at the same time. Yeah, when you clap your hands it shows manners.
It's really rude not to clap your hands when you talk to grown-ups in Zimbabwe, or to stand up when you're talking to them. Gosh, there's loads of things I'll teach you later though. Want to play hide and seek? Alright then, you go hide first and I'll count to 10 in Shona. You ready? Alright. Moti, mbiri, tatu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbangwe, gumi, ready or not, here I come. Right, where could they be? Are they in here? No, there's no one in here. No, let's have a look in here. Where are you? No, no one under there. Maybe round here. Quietly, quietly, quietly. Oh. Where could they be? Let's have a look around here. Let's say... Nope, no one over here. Oh gosh. No one over here. No one in here. Where could they be? Gosh, where could they have gone? I've looked everywhere. And I know all the best hiding spots in here. Where could they all be hiding? Where did Tina and Tim go? And where is their friend? Can you count to 10 in Shona? And who on earth is Zoe? Find out next time on Tina and Tim's Adventures on All Things Zoe 2015 right here on YouTube.
spinning. Nhasi ndanga ndakateerera Japreza naYemi Olade vachiimba nezverudo. Rudo harunei kuti vanhu vakasiyana rudzi. Rudo runobatanidza. Chidzidzo chikuru chandadzidza parwumbo irworwo. Aiwa, tatenda. Muve nenguva yakanaka. Saru Rackets. Harare, Bulawayo, Masvingo, Imutare, Gweru. Yay! Someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa Chipatara. You've got Chipatara. Mune murwere wenyu ari mumubhedha. Right, let me just have a look. All right, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So he would be murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubhedha. So our patient murwere wedu is sleeping on akarara pa mubhedha. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh. Neigh, yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called Biza. So a horsey is a Biza. Nguruve. Sheep in Shona is Wai. I'll put the name up on the screen. Taisa Mufana next. Ndiri musikana, ndine makore 9, uyu ndiye hanzvadzi wangu. Kana ndabva kuchikoro ndinopinza mangu aamai vangu. Masikati. Masikati. Well done, Mama, which is obviously Mummy. Mama. And then you also have to go on your knees. Can you go on your knees? And then you clap your hands, you know, like when you're saying Maitabasa. Yes. So then you say Masikati Mama. Yes. You also go on your knees. Go close to your sister. And go close to your sister. And say Masikati Mama. And you clap your hands while you say it. Clap your hands. Masikati Masikati. Mama. Mama. Muchairo. Ugoti. Muzika. Ketero. Komichi. Porto. Starts with Z. Zai. Yes, Zai. Well done. And when you have 3 eggs, Mune, Mazai. Can you say Mazai? Mazai. Motsi, mbiri, nhatu, ina, shanu, rimwe, maviri, matatu, mana,
mashanu. Svondo nemuvhuro, chipiri nechitatu, china chishanu nemugovera. Svondo nemuvhuro, chipiri nechitatu, china chishanu nemugovera. Rekutanga muvhuro, rechipiri chipiri, rechitatu chitatu, rechina china, nechishanu museve wechishanu, yechitanhatu museve mugovera, yechinomwe museve wesvondo. Shumba, lion. Suro, rabbits, kamba, tortoise. Soko. Imbeva. Ndira kukadzi kurume kubvumbi, chivabvu chikumi chikunguru, nyama vuvhu, gunyana gumiguru, mbudzi zvita. Mwana wamambo muranda umu ane benzi ndirake kudzana unopururudza sekaurema wako tawanda kanema. Murume uyu anoita zvokutora mifananidzo. Basa rake mutori wenhau, journalist. Makumi waya anoti nyangani, tozoti rukotso, tozoti vhumba. Vose vakabva vachizii kuti nzve ramba waraira. Bye. Bye-bye. Saru rackets. Mangwanani akanaka. Tasangana zvakare muchirongwa chedu Sarura Kids. Apo tiri kudzidzisana kutaura mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kudzidza mazita emwedzi yeri mugore. Tinotangira pana January. January anonzi ndira, dzokorora, ndira. February anonzi kukadzi, dzokorora, kukadzi. March anonzi kurume, dzokorora, kurume. April anonzi kubvumbi, dzokorora, kubvumbi. May anonzi chivabvu, dzokorora, chivabvu. June anonzi chikumi, dzokorora, chikumi. July anonzi chikunguru, dzokorora, chikunguru. August anonzi nyama vuvhu, dzokorora,
nyamavhuvhu. September anonzi gunyana, dzokorora, gunyana. October anonzi gumiguru, dzokorora, gumiguru. November anonzi mbudzi, dzokorora, mbudzi. December anonzi zvita, dzokorora, zvita. Saka nhasi tadzidza mwedzi yedu iri mugore nechishona. Tinoti ndira, kukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu, chikumi, chikunguru, nyamavhuvhu, gunyana, gumiguru, mbudzi, zvita. Maita, tatenda. Tozosangana zvakare mune chimwe chirongwa chedu cheSarura Kids. Thank you. Maita. Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvatinogona kukupai veruzhinji. Nhasi ndichangotaura 5 zvoga. Chekutanga, tine zviumbwa zvakawanda zvakanaka zvatinotengesera kunze kwenyika, sculpture. Tine nzvimbo dzakawanda dzokushanyira dzinonakidza dzemafaro, tourism. Tinorima hove, tine madhamu anoitwa hove, trout fish dzinotengeswa dzichipa kuguta munyika. Tine minda inorimwa michero yakasiyana siyana, chibage, zviyo, masunflower farming. Tine zvakare minda inorimwa maruva anotengeswa kune dzimwe nyika achiudza mari munyika yedu yeZimbabwe. Saka nhasi aiwa ndangoti ndikuudzei zvinhu 5 zvoga zvatinoita munyika yedu yeZimbabwe muchirongwa chedu cheSarura Kids. Tatenda. Sarura Kids. Baba wai uneshinda here, hongu hongu masaga 3 azere, rimwe nderamambo, rimwe nderechisikana, rimwe nderemukomana anogara uko. Sarura Kids. Mangwanani akanaka.
Tasangana zvakare muchirongwa chiya chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tiri kudzidzisana kubva kuverenga pana 1 kusvika pana 50 nechiShona. Motsi kusvika kuma50. Hehede. Aiwa, nhasi pakaoma. Saka ngatichitangai. 1 motsi, 2 mbiri, 3 nhatu, 4 ina, 5 shanu, 6 nanhatu, 7 nomwe, 8 sere, 9 fumbamwe, 10 gumi, 11 gumi neimwe, 12 gumi nembiri, 13 gumi nenhatu, 14 gumi neina, 15 gumi neshanu, 16 gumi nenhanhatu, 17 gumi nenomwe, 18 gumi nesere, 19 gumi nepfumbamwe, 20 makumi maviri, 21 makumi mairi neimwe, 22 makumi mairi nembiri, 23 makumi mairi nenhatu, 24 makumi mairi neina, 25 makumi mairi neshanu, 26 makumi mairi nenhanhatu, 27 makumi mairi nenomwe, 28 makumi mairi nesere, 29 makumi mairi nepfumbamwe, 30 makumi matatu, 31 makumi matatu neimwe, 32 makumi matatu nembiri, 33 makumi matatu nenhatu, 34 makumi matatu neina, 35 makumi matatu neshanu, 36 makumi matatu nenhanhatu, 37 makumi matatu nenomwe, 38 makumi matatu nesere, 39 makumi matatu nepfumbamwe, 40 makumi mana, 41 makumi mana neimwe, 42 makumi mana nembiri, 43 makumi mana nenhatu, 44 makumi mana neina, 45 makumi mana neshanu, 46 makumi mana nenhanhatu, 47 makumi mana nenomwe, 48 makumi mana nesere,
49 makumi mana nepfumbamwe 50 makumi mashanu. Aiwa, nhasi tadzidza kubva pana motsi kusvika pane makumi mashanu nechishona. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tosangana zvakare. Tatenda. That's a bridge. Got a unicorn bridge. Right, girls, we're going to do something very interesting. We're going to count 3 eggs, but we're going to count them in Shona. Are you ready? Yeah. Yes is the answer we're looking for, right. So if we have 1 egg, we call it Zai Rimwe. An egg is called Zai. Who wants to hold the first egg? No. Thank you. That's Zai Rimwe. Yes, we've got more eggs, but we're going to count them one by one. So, you've got Zai Rimwe, you've got 1 egg. Now, when we have 2 eggs, it stops being Zai and becomes Ma. Zai. So now, mune mazai mairi. You have 2 eggs. Who remembers the name for egg? Starts with a Z. Zai. Egg is Zai. Who knows the word for egg? Zai. Yes, well done. So you've got Zai Rimwe. And when you have 2, you have Mazai Mairi. It can't go. Okay, unicorns. Unicorns a go. Yes, 2 lovely unicorns are holding 2 eggs. And now we have egg number 3. So when you have 3 eggs in Shona, une mazai matatu. Unfortunately, we've only got 3 eggs. Well, we have 4, but we're only supposed to count 3 eggs today. So when you have 3 eggs, une mazai matatu. Thank you for that lovely egg. I like eggs. Right, who likes eggs? Me. Who likes 3 eggs? Me. So what's egg in Shona? Starts with Z. Zai. Yes, Zai. Well done. And when you have 3 eggs, mune mazai. Can you say mazai? Mazai. 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 Ma. Zai. Yeah, and the third, when you have 3, you have mazai matatu. So to say matatu, it's ma. Ma. Say ma. No, you cannot say matatu. Okay, well, thank you very much for counting eggs with Mummy. Nhasi tikuda kuverenga kubva pana 1 kusvika pana 5 muchishona, asi tichishandisa zvinhu zvakasiyana. Toda kuvetanga tichiverenga tichishandisa mazai. Kana tine mazai tinoti zai rimwe, mazai maviri, mazai matatu, mazai mana, mazai mashanu. Tanzwisisa? Zvineko zvino tava kuda kushandisa penzura. Tione mutsauko pakuverenga kwedu.
tinoti penzura imwe, penzura mbiri, penzura nhatu, penzura ina, penzura shanu. Maona zvatisiyanei nemazai. Mazai tanga tichiti shanu. Tobva toenda pamidziyo yokushandisa mumba. Tinoti banga rimwe, mapanga maviri, mapanga matatu, mapanga mana, mapanga mashanu. Saka uwandu hwedu hunobvira pachinongedzo chechinhu chatiri kuverenga. Tobva toenda kuzvinhu zvakaita sezvipunu. Tinoti chipunu chimwe, zvipunu zviviri, zvipunu zvitatu, zvipunu zvina, zvipunu zvishanu. Saka maona pakuverenga kwedu tichiti motsi mbiri, nhatu, ina, shanu. Tinoti zvakare chimwe, zvipiri, zvitatu, zvina, zvishanu. Toti zvakare rimwe, maviri, matatu, mana, mashanu. Toti zvakare rimwe, maviri, matatu, mana, mashanu. Zvichienderana nekuti chii chatiri kuverenga. Aiwa, maita henyu. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. B-I-N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. I-N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. Oh, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. Yainzi Bingo.
Root Rackets. Solid record. So simple. Kid, where are you? Yes.
Saru Rackets. Onai ngoni dzashe. Ngoni dzashe ari kupa hangaiwa chikafu. Hangaiwa dzinodya mhunga. Tarisai mukomana anonzi ngoni dzashe achipa hangaiwa chikafu. Hangaiwa ishiri inoda runyararo pamusha. Mumusha mukaita bopoto, hangaiwa dzose dzinotiza. Saka musha uno unoratidza kuti une runyararo nokuona uwandu hwehangaiwa. Hangaiwa dzinoyevedza kuona. Tarisa zvadzinoita, dzichibhururuka, dzichimhara, dzichidya hadzo mhunga. Muupenyu hwedu hwemuZimbabwe tinofarira kuchengeta zvipfuyo kusanganisirawo nehangaiwa. Tatenda ngoni dzaishe nokutiratidza hangaiwa dzichidya. Saru Rackets. Change the style, change the style. Be like that, be like that. Saru Rackets. Chimboenda ndona ada kungotamba vozodzoka rimwe zuva kana azoneta. Mvura chimboenda kaizona ada kumbotamba nhasi vozodzoka rimwe zuva
kana ambulance. Chimboyenda chuna ada kumbotamba wozodzoka mangwana wozijona ada kutamba nasi. Mvura chimboyenda chona ada kumbotamba nasi. Unozodzoka mangwanani tozotamba tese. Saru Rackets. Chii chiri kumeso kwangu? Uku kumeso kwangu. Chii chiri kumeso kwangu? Ziso, ziso, maziso, ziso, ziso, maziso. Maziso. Ndinoona nemaziso angu. Chimwe chii? Muno. 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 Muno yangu inonhuhwidza. Inonhuhwidza chikafu. Ndinofarira muno yangu. Chimwe chii? Muromo. 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 Ndinodya nemuromo wangu. Muromo wangu unonyemwerera. Chimwe chii? Chirebvu. 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 Kumatama angu. Matama. 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 Chimwe chii futi? Nzeve. 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 Nzeve.
asi chandinofarira kupfuura zvese ivhudzi. Vhudzi. 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 Asi pane chamakangana. Makangana chii? Mazino. 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 Nerurimi. Rurimi. 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 Ko, ichi chii? Tsie. 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 Unofungei? Hameno. Rackets. Hello. Today we are going to start to learn about all the wonderful things that we see around us. We're going to learn about things inside the house as well as things outside the house. We want you to say the names of these things in Shona. It's easy. Just repeat after me. Ndege. 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 Basikoro. Basikoro.
Baskoro. Baskoro. Basikoro. Basikoro. Baskoro. 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 Buku. 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 Muchairo. 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 Motokari. Scratch that. Motokari. 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 Chigaro. Chigaro. Chigaro.
Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Komichi. 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 Imba. 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 Shija. 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 Chinyoreso. Chinyoreso.
Chinyoreso. Chinyoreso. Chinyoreso. Chinyoreso. Chigero. 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 Tafura. 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 Ndege. Basikoro. Buku. Muchairo. Motokari. Chigaro. Komichi. Imba. Shija. Chinyoreso. Chigero.
Tafura. Sarura kids. Mangwanani akanaka. Tadzokazve muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi ndiri kuda kukudzidzisai kadetembo kanoimbirwa mwana paya paanenge achichema atadza kunyarara. VaShona vanogona kudetembera, vanoita zvinonakidza zvokuti kunyangwe mwana wachona anobva angonzwa rudo rwakazara kuchipfuura mukati make. Musoro wedetembo iyi unonzi mwana wenyu achema vakoma. Dzokorora, mwana wenyu achema akoma. Saka kanoimbwa kachidai: weu we weu we weu we weu we weu we weu we. Mwana wenyu achema akoma, achemera mai vakaenda kwachidya mupunga, chidya mupunga maga kaora, aorera mhiri kwamungezi kune banga jena rekucheka nyama ndeparware yemhurudza inozara ivhu, hei inonjivau inogurugutau nechana muzasiu kamwe kari kumbau kanokanga zviyo zvavateteu tsanga yangu yawau yagonongwa naniu namkuya deneu agoise piu kuruzi rukuru runodyiwa tsambi nenheketeke chamupidigori huku ine mwongo muchidodoma uyo yatopera. Kunyangwe nemwana wacho anomvanzwa kutonhorerwa nekufara nekunyarara pakarepo nekunzwa kudiwa kwakanyanyisisa. Saka ndiko kunyararidza kwatinoita muchiShona. Tatenda nokuteerera muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Thank you for listening. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheSarura Kids, apo tunodzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tati timbodzidza maguta, cities emuZimbabwe. Inini hangu saambuya ndichatanga kukuudzai maguta 5 cities. Asi imi vazukuru vangu ndoda kuti mugodzidzawo mamwe maguta. Sokuti maguta pane mahombe nemamwe madiki. Ini ndichakuudzai maguta makuru oga. Handiti? Guta redu rekutanga, capital city yemuZimbabwe, inonzi Harare. Harare ndiro guta redu guru, zvakare ndiro guta rine vanhu vakawanda chaizvo vanogara imomo. Tozoenda guta redu rechipiri rinonzi Buluwayo.
Bulawayo. Bulawayo ndiro second biggest city muZimbabwe. Saka ndoguta redu rechipiri. Guta redu rechitatu iMasvingo. Masvingo. Mazuva akare kare yainzi Fort Victoria. Kumasvingo ndokwatinowana Great Zimbabwe. Kune nzvimbo dzakanaka dzokufarira dziri kumasvingo. Guta redu rechina randichakuudzai nhasi wazukuru wangu iMutare. Kumakome kwaMutare vedu hapana nzvimbo yakanaka seMutare. Mutare ine makoma akazonakisisisa. Ndoguta redu rimwezve rechi4. Tozoti guta rekupedzisira randinoda kukuudzai vazukuru vangu iGweru. Gweru iri kurutivi rwakarerekera neBhuluwayo. Ndorimwe guta redu randoda kukuudzai. Mumaguta medu umu tichaona kuti munotaurwa mitauro yakasiyana siyana, sokuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya kuzoshanya nokuuya kuzoshanda, working, visiting and working mumaguta. Nokudaro maguta edu ane mitauro yakasiyana siyana. Saka ini nhasi ndakusiyirai chisveru vazukuru vangu. Chiudzai wana mai mamwe maguta andisina kukuudzai sokuti achiripo akawanda. Muve nenguva yakanaka muchirongo chedu cheZarura Kids. Don't forget to subscribe Diamond Bella. Datenda.
Root Rackets. Baba wai uneshinda here hongu masaga matatu azere rimwe ndera mambo rimwe ndere chisikana rimwe ndere mukomana anogara uko. Tinofara makadiyo kana uchizwana nemunhu kana ari mangwanani unotiwo mangwanani mamuka sei iye achatiwo tamuka mamukawo sei woti tamuka hedu kana ari masikati nosangana nemunhu woti masikati maswera sei taswera maswera kana tanguva dzemanheru inoti manheru maswera sei taswera nosangana nemunhu woti masikati maswera sei. Yes, he is. Maswera Another lollipop. manheru Lollipop. maswera sei. Yeah, that's a lollipop. Well done. Kana ukasangana nemunhu kaviri uchamuti pachipamwe Njie patch pamwe. Pamweni. usiku unotaura nemunhu woti toonana mangwana kana kuti Ave mangwana. iyewo toonana mangwana. Ndatenda. Well done, Taku. Sekare ndohobona ndakangana kana uchimhoresana neshamwari yako kana kuti newe chidiki unotaura iwewo uchiti ndeipi shamwari Uri ball. here kana kuti zviri sei Uri ball. ndiri bo asinasi Uri ball. Nhasi tiri kuverenga pamusoro peushingi hwagochwa. Kare kare munyika muno maive nemadzimambo aigona kutonga namamwe akanga asingagoni. Pamadzimambo aigona kutonga paiva nomumwe mambo ainzi Chipanda. Mambo Chipanda aitonga zvaifadza munhu wese. Munyika make maigara muino rufaro nguva dzese. Vanhu vaingoti kana pavanenge vanzwa kuti panowawa vainwa pasina zhowezhowe asi mufaro chete. Chimwe chinhu chete ndicho chaive chainetsa. Mambo Chipanda akanga asina mudzimai. Kunyange zvazvo vakanga vaedza nepavaigona vanhu vomunyika iyoyi kuti vabetsere mambo wavo kuwana mudzimai, vakanga vasina kukwanisa kuzviita. Nokudaro rimwe zuva vakaungana. Paive neumwe murume ainzi Gochwa. Gochwa akati, nhai varume, ini sejinda ramambo ndinozvipira kuenda kudunhu rakabatana nesu kuti ndinotsvagira mambo mudzimai. Mamwe machinda nevanhu vakanga varipo vakagara pasi naGochwa vachimurayira zvaaifanirwa kutarira pakuenda kwake kudunhu ramambo aiva akavakidzana naye, uko aizoenda kunotsvagira mambo wavo mudzimai. Vese vaiziva kuti mambo iyeye anga akabatana navo
aive nechana chake chisikana chaive chakanakisisa chaizvo zvainwisa mvura. Mambo uyu ainzi Chigara Navamwe. Saka Gochwa aida kuenda kunyika yaMambo Chigara Navamwe kuti anonyengetedza mwanasikana wamambo iyeye kuti agouya aroorwe namambo wavo Chipanda. Ndopanoperera kuverenga kwedu kwanhasi. Tichapfuurira zvakare. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Mangwanani mai. Mangwanani mamuka sei? Aiwa isu tamuka hedu. Aiwa negoredzva. Aiwa makorokoto. Aiwa tose. Mangwanani kavasikana, mangwanani tinaishe. Mangwanani mamuka sei? Tamuka hedu. Ko tinaishe uruda kuite iko zvino kuseni kunoku. Uda kuvesa moto? Saka kana uchivesa moto unoshandisa chii? Ndoshandisa huni. Huni dzacho ndedzipi? Ndo choto chacho ichi. Saka choto ichi huni idzi unodziwana papi? Ndodziwana apo. Papi tone enda unondiratidza huni dzako mwanangu. Saka huni idzi makadziwana papi? Dzakabvepi? Takadziwana kugomo. Saka munodzitakura sei huni dzakakura kudai? Takura nepamusoro. Ndisiro huni pamusoro ndione kana muzukuru wangu. Tinodzisunga. Ona chikiti icho chiri kutotamba chamba chatiza. Ndokutakura kwamunoita. Unotogona kusumudza zidanda rakadaro. Yowe, haudonhe naro? Famba naro toni. Inga uri musikana akachenjera naishe naiwe. Maiwe. Saka woya naro wasvogadzika pachoto. Heyazve. Saka kana wadai wozoita sei? Wotanga kuvesa moto. Wode mabasa akadai anoitika kumusha. Pano ndo pamusha pamai naishe na mbuya vake, mbuya tinaishe. Musha wakanaka wakadai. Koruda zvauri kuita izvozvo kunonzi kuita sei naye tinaishe? Ndo kunonzi kusika. Unenge uchiitei kana uchisika kudaro? Unenge uchisika bota. Ko rinenge richinzi raita sei? Rinenge rine mapundu. Saka chinopedza mapundu. Saka dochisimudza chauri kushandisa tichiona. Chinonzi chii ichocho? Musika. Musika. Mauona musika unopunza mapundu kana tichibika. Aiwa tatenda. Ona munin'ina watinaishe ari kudya muchero unonzi mango. Mango dzacho dzinowanikwa ipapa. Ndiwo muti wemumango padzinotanwa ipapa. Ndidzo mango dziya dzatinoona dziri muzvitoro
Pane mumwe muchero zvakare wandiri kuona unonzi mulemon. Maremani anodyarwa kumusha tozoatenga muchitoro. Aya achiri madiki asi tinozoatenga kana atsvuka. Iwo maremani iwo atinaisa muporiji ndizvo here nhai mwanangu tinaishe? Oh, nemutii zvakare handiti? Mbuya vanombokuisira iwo mutii? Unofarira here tii nemaremani? Waita hako zvakachakanaka, tatenda. Ko mbuya vakuiteiko zvino? Zvawakabata mugomo, ndiri kuona vakabata mugomo. Oh, muri kuda kunowacha? Oh, muri kunowacha hapo? Yazve. Muri kudzona nhumbi dzedu kumusha hatina washing machine, tinowacha nemaoko sezvamuri kuona zviri kuitwa nambuya vatinaishe vari kuwacha. Mvura yacho munoiwana kupi nhai mbuya vatinaishe? Mvura yacho inotova dambudziko, inotonetsa asi munonoichera henyu kumugodhi nekumufuku. Munoenda nei? Nemusoro mochitsiga migomo pamusoro. Kana mapedza kuwacha momva maita sei muwashe nhumbi dzenyu? Tikapedza kuwacha tobva tatoziyanika. Muri kuona nhumbi dzawachwa nambuya vatinaishe. Tarirai kuchena kwadzakaita, dzakayanikwa. Vari kutoyanika dzimwe dzavapedza kuwacha. Ndo magariro edu atinoita muchishona kana tiri kumusha kuya kwatinoti kuZimbabwe. Tinowacha nhumbi dzedu toyanika dzooma, togara tine dzimwe hembe dzakachena. Vanhu vekuZimbabwe vanokoshesa zvinhu zvakachena, vanokoshesa hutano hwakachena hwakanaka. Mazviona zviri kuitwa pamusha uno. Wana mbuya vatinaishe nevazukuru vavo. Muri kuona mbuya vatinaishe kombuya onai mbuya vatinaishe zvavakutiitira. Zvavakutotamba vakatsiga mugomo vasina kubata. Zvino haudone nhai mbuya vatinaishe? Yowe. Muri kuona madzimai ekuZimbabwe, madzimai ane hungwaru hwakadzamisisa husina vamwe vanhu vazhinji. Vanokwanisa kutsiga mugomo vagofamba nawo, vagototamba vakaitarira, vagovakira, vagogadzira musha wavo wakachena sekuchena kwakaita pamusha pambuya vatinaishe. Maita henyu mbuya, tatenda. Rackets. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana pamutauro wedu wechishona. Vanombuya uri vanofarira kutaura ngano. Vagofarira kukuudzai zvinoitika muZimbabwe, nzvimbo dzinonakidza. Vanogoda zvinonakidza zvega zvega, havadi zvinosu zvokusuwisa. Aiwa, zvokusuwisa aiwa. Ndezvenyu zvokusuwisa aiwa, isongoda zvokufara isu.
tiri vanhu vokufara. Nhasi ndiri kukutorai kuenda nemi kune imwe nzvimbo inonzi Kariba. Zita iri vatonga vanova ndivo varidzi vaigara munyika iyoyi inonzi Kariba vanotiudza kuti vechirungu pavakauya ndivo vakasvikotendeudza vakashozvonora. Zita racho chairo rainzi Kariva. Kariva meaning a little trap. Pamusana pokuti vakanga vasingagona kuti Kariva ndobva vati Kariba, saka nanhasi yakutongonzi Kariba. Kariba. Kariba kune zidhamu randoda kuti muziye vazukuru vangu. Zidhamu rakakura rakavakwa pamusoro perumwe rukova runonzi Zambezi. Zambezi rumwe rukova rwakarebesesesesa muAfrica. Zambezi inopfuura nemunyika dzinokwana kuita sere 8. Nyika idzodzi dzinoti runoti rukapfuura nemuZimbabwe, rugopfuura nemuZambia, rugoenda nemuMalawi, rugoenda nemuBotswana, rugoenda nekuTanzania, nekuAngola, nekuNamibia, rugozodakara rwasvika muMozambique, rumva rwanosvoti muocean inonzi Indian Ocean Mbombombo ndoma runogumira. Saka rwizuru rwaishanda zvikuru nguva yechinyakare kare pakukwanisa kuti maexplorers akauya kuAfrica akwanise kuita inonzi trade. Sokuti vaiti kana vaburuka ngarava dzavo kuMozambiki vobva vateera rukova irworwo kudakara vatosvika nekunana Zimbabwe. Zimbabwe isina ocean, vakambozviona mashura chokwadiwayo. Saka ni Kariba, Zambezi river zirukova rakakura. Pamusoro perukova ipapo ndopakazovakwa zidhamu rakanaka, rakanakisisa, rakavakwa nevanhu, nemaoko evanhu. Ma1950 dhamu irori rinonzi Kariba Dam. And Kariba Dam ndiro dhamu rine mvura inotipa electricity, magetsi ekuona mudenga ariko munyika medu mese eZimbabwe. Mukasvika kuKariba vazukuru vangu, muchanoona zvinhu zvakawanda. Muchanoona mafloating houseboats, muchaona pane rimwe national park inonzi Matusadona National Park. Iriko ikoko kune mhuka dzakasiyana siyana dzemusango, munana shumba, nzou, ingwe, mvuu, majirafu, twiza, mhuka dzakasiyana siyana dziriko ikoko ku Matusadona National Park. Zvakare Kariba inozikanwa chaizvo chaizvo nenyaya yekuraura. Vaya vanofarira kuraura, vanoraura, vakaraura, sokuti nzvimbo yachona iyoyo yakatogadzirirwa izvozvo zvakare.
mukanga masvikakozve muchaona kune zvivezwa zvatinoti sculpture zvakasiyana siyana zvinoitwa kuKaribhu. Sculpture yacho imwe yacho inotaura pamusoro pespirit god, river god. Spirit river god yachona inonzi nyaminyami. Nyaminyami yachona iyi vatonga vakatiudza kuti nyaminyami ihove yaigara murukova rweZambezi river. Saka vanoiyeresa hove iyoyo. Asi chinondinakidza pamusoro pehove iyoyo dumbu rayo ihove, musoro inyoka. Amena kuti vatonga vakazviona zvakaita saizvozvo. Saka tinongonzwa kuti kune imwe yainzi nyaminyami. Saka pakugadzira kwavanoita masculpture vanotogadzira sculpture yenyaminyami, yo spirit god. Munonzwa zvandiri kutaura? Ndati spirit river god, spirit. Saka hatisi kunyazoziva kuti ichokwadi here kuti kwaive nehove nehove iyo inoti dumbu rayo ihove, musoro inyoka. Hatinyazozviziva, ndosaka ichinzi spirit river god. Vatonga vaitoinamata, vaitoridza ngoma, vachitobika madoro, vachitoita mabira, vachirumbidza that spirit god kuti rukova rusapwe. Saka nanhasi tradition iyoyo is still there. Vanhu vanongoramba vachiri kurumbidza that spirit. Zvakare ukaenda kuKaribhu muchanoona kuti kunotova netsvimbo yokufambisa inonzi walking stick. Walking stick iyoyo inenge yakavezwa ichiratidza kuti nyaminyami iripo pawalking stick iyoyo. That spirit river god ine musoro wenyoka nedumbu rehove. Zvakare ipapo panenge pakarodzwa vatonga, pagorodzwa vanhu vakuru vakuru vairemekedzwa munyika yeKaribha. Saka kuKaribha inzvimbo inonakidza. Inini ndakakusvika ambuya venyava hapana kwavasingasvike ndakatokusvika ndokuziva. Saka ndichikuziva kuti vazukuru vangoka anenge achikwanisa kana mamina vabereki venyu vachiti kuvhunze kuti toenda kupiko kumbonoona, mboti ngatimboendei timbonoona uko Karibha yakaonekwa nambuya vedu. Pamwe muchauya muchindiudza kuti takazonokuona kuKaribha kuya, tikatofambawo pabridji riya rinonakidza kufamba. Asi chingorwadza ndechekuti kana usina passport haubvumirwe kupfuura pabhodha. Vanotova nebhodha riri pabridji ipapo, mufunge kana wakuda kusvika kuZambia. Zvakare inzvimbo yakachengetedzwa sekuti one of the wonders, and it's one of the tourist areas inoremekedzwa munyika yeZimbabwe. Aiwa, pari nhasi tombogumira ipapa. Tichadzoka zvakare tichikuudzai dzimwe nzvimbo dzingangokunakidzai vazukuru vangu, nokuti mbuya vano ameno vanofarira zvinonakidza. Indoda zvinonakidza zvega, zvinosuvisa handizvide. Amene henyu kana muchida zvinosuvisa, indoda zvinongonakidza zvega zvega. Nengano ndozvandinongoda. Saka ndichadzoka zvetotaura pamusoro peimwe nzvimbo. Kana paine yamunoda kuti ndimbotaurawo nezvayo, munondiudza, ndokuudzai. Sekuti ambuya vano vakaenda kwakawanda
ndosaka vaambuya chaivo vanoziva sokuti ndakafamba haikona zvokutamba nyika yendakaiziya ndakaenda ndichiona kuitira kuti ndiuzive kuti nyika yedu yakamira yakaita sei. Aiwa maita nokuteerera kwakanaka kwakadai. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu. Tosangana zvakare muchirongwa chinotevera. Maita tatenda. Thank you. Crocodile sandwich. Crocodile sandwich. Celeste, there's only enough room for one person. Nasi tiri kufanirwa kutaura nemumwe munhu. Saka ini ndasarudza kuti ndiri kuda kutaura nemi vazukuru vangu kwamuri ikoko. Nokudaro simukai tiite zvinhu pamwe chete. Imi vazukuru vangu munenge muchiteedzera zvandiri kuita ini mbuya venyu. Ngatichitangai. Tinoti bata musoro, bata musoro, chitenderera, 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 bata musoro, bata musoro, chitenderera, 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 wombera, wombera, chitenderera, chitenderera, wombera, wombera, chitenderera, chitenderera, bata maziso, bata maziso, chitenderera, chitenderera, bata maziso, bata maziso, chitenderera, chitenderera, bata mhino, bata mhino, chitenderera, chitenderera, bata mhino, bata mhino, chitenderera, chitenderera, bata muromo, bata muromo, chitenderera, chitenderera, bata muromo, bata muromo, chitenderera, chitenderera, bata chirebvu, bata chirebvu, chitenderera, chitenderera, bata chirebvu, bata chirebvu, chitenderera, chitenderera, bata matama, bata matama, chitenderera, chitenderera, bata matama, bata matama, chitenderera, chitenderera, bata nzeve, bata nzeve, chitenderera, chitenderera, bata nzeve, bata nzeve, chitenderera, chitenderera, bata huro, bata huro, chitenderera, chitenderera, bata huro, bata huro, chitenderera, chitenderera. Aiwa, ndokunga nhasi tambonakidzwa kutamba pamwe chete tichikurukura pamwe chete pane kuti mungogara makateerera ambuya nhasi nemiwo manga muchiita zvimwe zvinhu. Handiti aiwa muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu chezarura kids. Tatenda. Let's go downstairs, please. Let's go look downstairs. I want Buddha. Downstairs. Let's count from 1 to 10 in Shona. Motsi, mbiri, natu, Mommy, you can take your vitamin ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbamwe, gumi,
mbiri, nhatu, ina, shanu, nhanhatu, nomwe, sere, pfumbamwe, gumi. Maita, muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheSarura Kids. Sarura Kids. Chambarare. Chambarare. Dedzeri. Chambarare. Chambarare. Takuperera ipapo. Ngavatirara vakatarisa mudenga. Rarasai makatarisa mudenga. Iwe uya. Rero vakatarisa mudenga. Vamutse. Musumudze itione mumwe ngamusumudze. Uyagrasho musumudze. Vakaita straight. Okay. All right. Ndakukuitira ngano. Yeah, little Saru bear. Right, so today we're going to learn our days of the week in Shona. And you're sitting right in front of all the words. Go sit this side, sweetie. And don't get up. Move down a little bit. Yeah, that way. Well done. And Mummy will just say the words, because I know you girls can't read just yet all the way. They're very big words as well. But the song goes like, Sondo, listen to Mummy. Sondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. So it starts on a Sunday, and Sunday is shondo. So it's a very interesting sound. It's like shh, like you're about to whistle, but so it comes through your teeth. So we start with Shondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. You can sing it with me if you get the words. Yes, it's in Shona. You're right. It is in Shona. Well done. Well done. It's Shondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. Shondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera.
Svondo nemuvhuro, chipiri nechitatu, china chishanu nemugovera. Svondo nemuvhuro, chipiri nechitatu, china chishanu nemugovera. Makadi. Nhasi tinoda kumbotaura mazuva ari mukati mevhiki. Rekutanga muvhuro, yechipiri chipiri, rechitatu chitatu, rechina china, mechishanu museve chishanu, yechitanhatu museve mugovera, yechinomwe museve svondo. Madzidza mazuva evhiki. Bye bye. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tinodzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kuda kudzidza mazuva esvondo nechishona. Tichadzidza tichishandisa karwiyo katendai shasha. Karwiyo aka kanoti: tendai shasha akazvarwa nesvondo, akabhabhatidzwa nemuvhuro, akagara nechipiri, akamhanya nechitatu, akaenda kuchikoro nemusi wechina, akashanda nechishanu, akatenga motokari nomugovera. Ndihwo upenyu hwatendai shasha. Saka vazukuru vangu, mazuva edu esvondo anoti: svondo, muvhuro, chipiri, chitatu, china, chishanu nemugovera. Ndiwo mazuva edu esvondo. Aiwa, muve nenguva yakanaka pachirongwa chedu cheSarura Kids. Tatenda. Let's play a little game. Can anybody see the letter K? Curly K. Well done, that's curly K. Can anyone see the letter M for mummy? Mine. Where's M for mummy? Yeah, there's a M for mummy. Did you say G? C. Yes, there's a C. Well done. We found the C. Well done. There's a lot of C's. You're right. There's a lot of C's in the days of the week in Shona. Well done. And can anyone see S for snake? Snake. Who can see a S? There. Where is it? No, that's an O, I think you're pointing at. Can anyone see S for snake? That's an I, E for India or igloo. S is the same shape as a snake. So that's a S. So whenever you're looking for a S, you can look for a snake shape, like the evil snake in the Gruffalo. Can anyone see a T for tomato? T. Remember T? That's a T with the cross in the middle. And can anyone see an A for apple? Apple. Where's A for apple? Apple there. No, where's an A for apple? Apple there. No, I can't find it. Okay, have a look for an apple. The can. Okay. Well done, big sister. You found an A for an apple. Well done.
Good job. And can anyone find the teddy bear? Yay! That teddy bear is called Saru. Saru, our little teddy bear friend. Yes, we love little Saru. Well done, girls. Very good singing the days of the week with Mummy. And now you know what the days of the week are. Shondo is Sunday. Muvuro is Monday. Chipiri is Tuesday. Chitatu is Wednesday. China is Thursday. Chishanu is Friday. And Mugovera is Saturday. Well done. Okay. What's in the water? What do you see in the water? What do you see in the water? Dolphins. What are those? Dolphins. Yes, well done, girls. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tati timbodzidza chinonzi nyaudzo singwi. Nyaudzo singwi. Idioms. My idioms are action words. PachiShona tine mazwi ekutsanangura udzamu hwechinhu. Tinotaura tichiti akabva ati facha kusvika. Izwi rokuti facha inyaudzo singwi. Toti zvakare ndiye pote kuenda. Izwi rokuti pote inyaudzo singwi. Toti zvakare dombo rakadonha kuti pu. Izwi rokuti pu inyaudzo singwi. Describing the action. Toti zvakare shiri yakamhara kuti ma. The action yokumhara. Ma. Izwi rokuti ma inyaudzo singwi. Toti zvakare pavakaudzwa nyaya yezvaiitika vose vakabva vati zii vakateerera. Izwi rokuti zii inyaudzo singwi. Describing the action. Toti zvakare akangosvika ndiye tumbi kumira. Izwi rokuti tumbi describes the way she came in and stood up. Toti zvakare akambvati zete. Kuti zete. Zete inyaudzo singwi means sitting in a collapsing manner. Toti zvakare mvura yakanga yakazara mumugomo kuti pa. Meaning it was full to the brim. Toti zvakare paakanzwa nezverufu rwemwana wake akambva ati mhere pova. Meaning the way yakariridza nayo mhere kuti pova. Emphasis. Toti zvakare tsuro payaimhanya yakangoti nzvee. Action kuratidza yakango nzvenga. Saka paShona tine mazwi anotsanangura zvinhu zvakasiyana. Saka nhasi vazukuru vangu ndoda kuti mumbodzidzawo enyu mazwi anotsanangura action. Nyaudzo singwi muudza ana amai vokurukura nezvawo. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura
Sarura Kids, apo tinenge tichikurukura pamwe chete tichidzidzisana mutauro wedu weChishona. Muve nenguva yakanaka. Tatenda. Sarura Kids. Welcome to Sarura Kids. Nasi tikuda kumbodzidzira how to play mbira. That's mbira. Mbira is normally played when in Zimbabwe, and it's associated with the Shona people. Mbira is played when we do our traditional ceremonies, spiritual ceremonies. Mbira ndidzo dzairidzwa nguva yana mbuya nehanda. Kunyangwe pachiitwa mabira makuru where the ancestral spirits are going to be invited, people use mbira. Mbira idzi dzakaridzwa for more than 1,000 years in Zimbabwe. Kana tichiridza mbira, we only use our thumbs, not all the other fingers. And mbira, these pins make different sounds. Svondo rino tiri kucelebrata svondo rembira. Saka neniwo mbuya venyu nhasi ndamboti regai ndimbodzidzawo kuridza mbira sokuti ndandigone kuridza mbira. Zvamuri kuona dengu iri, this drum, is actually meant to vibrate the music so that it is melodious when it comes out. And kumamisha kuZimbabwe, when they play mbira, they do it overnight. It's an all-night activity. And it's only the elderly who attend nguva yembira. So kuti it's a spiritual celebration, and it's a holy celebration according to the Shona people. Saka nhasi ngatimbodzidze kuridza mbira vasukuru vangu. Wow, what's this? Muskana, mukomana, mukadzi, murume, amai, baba, mbuya, sekuru, nzeve, kumeso, ya muromo. Okay, vudzi. You were falling to the ground, yes? One maoko, one. No, you're not now. Gokora, that's your elbow. Yeah. Gokora. Makumbo. Yes, Bora. Yes, Chidori. Buku. Buku. Pronounce Buku neshona. House. Imba. Yes, well done.
Goni. Shumbunuro. Table. Tafura. Well done. You're very good at noticing these. Chigaro. That's a stool. And that's also chigaro. That's a broom. Muchairo. Yeah, broom. Hari. It's a clay pot. That's a pot called poto. Yeah, poto. That's a bucket. Mugomo. Mugomo. That's choto. That's a fire where you cook. Yeah. Cup. Komichi. Yeah, komichi. That's mugoti. Ndiro. Banga. Forogo. Fork is forogo. Spoon, chipunu. Chingwa. Bread is called chingwa. Mazai. Remember what salt is called? Munyu. Munyu, yeah. Bava. Chimbuzu. Yeah, chikwesheso chemazino. Yeah, you remembered. Tauro. That's towels. Tauro. Ngowani. Dress is rokwe. Shirt, yes, hanzu ya chirume. Trousers, mudebe. Shorts, chikabulura. And the skirt is rokwe. Shangu. Shangu. Gloves, magravs. Thank you. Ngoro, that's a cart. So you used to put all sorts of things in there. Grain, anything you're farming. Katsi. Meow. Gonzo. Look at the mousey. That's Gonzo. Gonzo. Mombe. Moo. Mombe. Mombe. Nguruve. Nguruve. Oink, oink, oink. And a goat is mbudzi. Yeah. Sheep. Why? Ba. Why? And suro. Suro. Yes. Suro. Baboon is gulo. Yes. Horsey is biza. Yay! And Nzou is the elephant. Oh, and the lion, Shumba. Roar. Tiger is Ingwe. Oh, leopard. Hippo is Mvu. Mvu. And a buffalo is Nyat. We saw one yesterday. Yes, on the video as well. Chipembere is the rhino. Mkongoni is a wildebeest. You've not seen those before. And a zebra is Mbizi. Yay! Yeah, there's Rula. And try more. Yes, try more. We love try more, don't we? Yeah. Yes, try more. He's in there taking a nap. Saru Rackets. Hello, and welcome to Zimbabwe Facts for Kids. Today, we're going to learn 5 different things about Zimbabwe. Zimbabwe is in the southern part of Africa.
Fact number 1. Zimbabwe is a landlocked country. That means there are other countries all around it. Zimbabwe has 5 neighbors. These are Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique, and South Africa. Did you know that the borders of Zimbabwe, Zambia, Botswana, and Namibia all meet at one point in the middle of a river? So, if you were to take a boat cruise on the Zambezi River on the Kazungula border, you could find yourself in 4 countries at the same time. That's pretty amazing, huh? Just don't tell the hippos that though. Fact number 2. Zimbabwe is home to the big 5 animals. You can visit them in their homes, in the wild, in different places across Zimbabwe. The big 5 animals are the lion, the leopard, the rhino, the elephant, and the buffalo. Fact number 3. The name Zimbabwe means House of Stone. Zimbabwe is home to the famous Great Zimbabwe Ruins. The Great Zimbabwe Ruins are one of the most notable houses of stone in Zimbabwe. Great Zimbabwe is made of granite stone which was found locally. The Great Zimbabwe Ruins lie just outside of Masvingo and are near Lake Mutirikwe. Great Zimbabwe was a medieval African city. It was part of a wealthy African trading empire that controlled much of the East African coast from the 11th right through to the 15th centuries. It is believed that anywhere from 5,000 to 30,000 people could have lived there at one time. That was a pretty big population for a time before cars, electricity, or any kind of modern technology. It is not entirely clear why people moved away. Maybe there were too many people living there. It would have become harder to find good land for their animals to graze. Or maybe people moved to be in a better position to take advantage of the gold trade. Either way, by 1500, Great Zimbabwe is believed to have been abandoned. Did you know that Great Zimbabwe is one of UNESCO's cultural heritage sites? This means that it's a very important place, both historically and for anthropology. So now you've heard a little bit about Great Zimbabwe, but did you know that there are so many other historical sites and ruins in Zimbabwe? We will cover these in a separate video, so make sure to like this video and subscribe to our channel for more fun facts on Zimbabwe. Fact number 4. The staple food of Zimbabwe is maize.
Maize can be eaten in a variety of ways. You can eat it boiled, and it tastes delicious, even without butter. Or you can roast it over an open fire. Again, delicious! But the most common way you will find maize in Zimbabwe is in flour form. Just about anywhere you go in Zimbabwe, you can find milli meal, which is maize meal, or hufu. Zimbabweans love to eat milli meal porridge or bota first thing in the morning. You can add butter or peanut butter, or, if you're feeling fancy, some sun jam to your porridge. Stirring sadza is known as kumona sadza. Maybe you can ask a Zimbabwean friend to show you how to do this. Or better yet, check out our video in the link below. The other way you can enjoy milli meal flour is when it is made into sadza. Sadza is thicker than porridge, and it is stirred until it is thick. You will find that people eat sadza with a variety of things. You can have it with lacto or fermented milk. Or why not try it with any of a wide variety of greens or muriwo. Sadza is also great with meat or nyama. You can never get bored of sadza. Did you know that there are 35 different types of sadza? That's right, 35. Just check out the link in our description below to learn more about them. We know, we were amazed too. Fact number 5. There are some beautiful places to visit in Zimbabwe. ZimbabweTourism.net recommends these 7 must-see places in Zimbabwe. They are Kariba, Hwange National Park, Chinoi Caves, Matobo Hills, Great Zimbabwe, Mana Pools National Park, Victoria Falls. So, those are just 5 fun facts about Zimbabwe. There are tons more fun facts about Zimbabwe, so if you enjoyed this video, make sure to hit that like button and we will make more videos just for you. We hope you enjoyed learning a little bit about Zimbabwe with us today. Come back again to learn more about Zimbabwe and the Shona language right here with Sarura Kids. Have a good day. Muvane zuva rakanaka. Sarura Kids.
Just mix and open. Now we can do that one. That's one special stick. Get them both. Get them. Now we can go in the muddy puddle. You can go in that muddy puddle, and I can go in the big one. Let's swap sides. You go that side, and I go this side. You can go. I wonder what they're doing. So I just went back. Jumping in muddy puddles. Yeah. Exactly. Don't eat mud. Oh, big. You've got mud everywhere. Show our friends.
Root rackets. Imbwa. Imbwa inogara pamba nevanhu. Inochengetedza musha nekutizivisa panosvika vanhu. Imbwa inozivikanwa seshamwari yevanhu. Munguva dzakare, madzitateguru edu akakwanisa kutora imbwa dzesango vakadziitisa imbwa dzinochengetedza pamusha. Hama yembwa yatinoziva muzuva ranhasi imhume. Pane imbwa dzakasiyana siyana. Pane imbwa hombe, imbwa doko, imbwa dzine makushe akareba, uyezve imbwa dzine ganda rakatsetseka. Imbwa inofarirwa nevazhinji munyika inova iyo inonzi Labrador. Takakubvunzai imi kuti ndeapi mazita embwa akawanda muZimbabwe. Mukatudza kuti Bingo, Buster, Rover, Boki naSport. Maizviziva here kuti imbwa dzinorotawo? Kana mukaona imbwa ichirota, munogona kuona muswe wacho uchitamba-tamba kana ichimhanyisa makumbo. Munofunga kuti inenge ichirota chii? Imbwa ine manzwirowo sevanhu. Munogona kuzviona nekutamba-tamba kwemuswe wayo. Painotambisa muswe kuenda kurudyi, zvinoreva kuti iri kufara kukuonai. Makamboonawo here imbwa ichifemereka yakaburitsa rurimi? Imbwa dzinodaro kana dzichitsva. Kufemereka uku kunobatsira kuti mweya ufambe mumuviri wembwa dzikwanisewo kupora. Kunwa mvura kunobatsirawo imbwa kuti ipore. Imbwa dzinofarirawo mvura. Mvura inotonhodza vanhu zvese nembwa. Wati wamboona here imbwa ichimwa mvura? Inomwa sezvinoita katsi. Unoziva kuti imbwa inodyeiwo? Imbwa inodya zvinhu zvakasiyana siyana. Nyama, muriwo, zvese nezviyo. Imbwa inofarirawo chikafu chakagadzirirwa imbwa chatinotenga muzvitoro. Asi usatombopa zvako imbwa chokoreti. Dumbu rembwa rinogadzirwa kuti ridye chokoreti. Chokoreti inotoirwarisa maningi, zvinotozoda chiremba wemhuka dzimwe dzenguva. Imbwa dzinofarira kuviga mabhonzo zvese nematoys. Kana dzikadaro unozoziona dzofukunura mabhonzo kana matoys acho mune ramangwana. Dzinobva dzatamba nazvo kana kun'en'ena dzakasununguka zvadzo. Imbwa dzinokwanisa kunzwa kupfuura vanhu. Dzinokwanisawo kunzwa ruzha rusinganzwikwe nenzeve dzevanhu. Imbwa dzinokwanisa kunhuhwidza kupfuura vanhu. Ukadaidza imbwa wakaviga chikafu, potse-potse inenge ichitozviziva kuti chii chawakaviga. Imbwa hadzikwanise kuona mavara sevanhu.
Dzinoona zvinhu zvine ruvara rwepfupfu, blue kana huroro. Imbwa dzakangwara maningi. Zvinonzi imbwa yakangwara kunge mwana wemunhu ane makore mairi. Imbwa inogona kudzidzira zvinhu nekukurumidza. Unogona kuidzidzisa kuti igare, irare pasi, ikuunzire zvinhu kana kuti iende kuchimbuzi panze. Imbwa dzepapurazi dzinoita mabasa akasiyana-siyana. Dzimwe dzinotandanisa hwai kana kubatsira kudzora mombe kumafuro. Zvisinei, dzinongofadzawo kungoona pamba uchishandawo papurazi. Imbwa dzepamba dzemuZimbabwe dzinogara panze kana kuti mukennel. Kennel musha wembwa, saka dzinopinda imomo kuti dzirare. Ukasvika pamba pane mbwa, unodzinzwa dzichihukura kana usiri mugari wepo. Tinowana imbwa yechirume, imbwa yechikadzi nembwanana. Mbwanana mwana wembwa asati akura. Imbwa yechikadzi inogona kuzvara mbwanana sere panguva imwe chete. Padzinozvarwa, mbwanana idzi dzinenge dzisingakwanise kuona kana kunzwa. Maziso embwanana haavhurike dakara papfuura mazuva 10 kana 40. Pamusoro pazvo, mbwanana hadzikwanise kunzwa kusvika mazuva 10 saka chimbozvifungawo. Mbwanana dzinopedza mavhiki 2 dzisingakwanise kuona kana kunzwa, dzichingonhuhwidza mai zvese nevanun'una kana nehanzvadzi. Dzobva dzaita mamwe mazuva 4 dzisingakwanise kunzwa. Saka ukazvifunga panguva iyoyo, mai vembwa vanenge vachikosha maningi, handiti? Ndokuperawo kwemadzidzo edu anhasi. Muchidzidzo chinotevera tichadzidzira nezvemombe. Muva nezuva rakanaka. Rackets. Shamwari dzedu dzakapfeka rokwe kwaziwai. Shamwari dzedu dzakapfeka chikabudura kwaziwai. Shamwari dzedu dzakapfeka juzi kana mudhebhe kana wanzi. Shamwari dzedu dzese kwaziwai. Shamwari dzedu dzakapfeka rokwe kwaziwai. Shamwari dzedu dzakapfeka chikabudura kwaziwai. Shamwari dzedu dzakapfeka juzi kana mudhebhe kana wanzi. Shamwari dzedu dzese kwaziwai. Rackets. Mangwanani akanaka. Tadzoka zvakare pachirongwa chedu chiya chatiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kudzidza mazuva evhiki, days of the week. Monday anonzi muvhuro. Muvhuro, dzokorora, muvhuro. Tuesday anonzi chipiri, dzokorora, chipiri. Wednesday anonzi chitatu,
dzokorora chitatu. Thursday anonzi china, dzokorora china. Friday anonzi chishanu, dzokorora chishanu. Saturday anonzi mugovera, dzokorora mugovera. Sunday anonzi svondo, dzokorora svondo. Saka nhasi tadzidza mazuva edu evhiki nechishona. Tinoti muvhuro, chipiri, chitatu, china, chishanu, mugovera nesvondo. Saka tava kuziva mazuva edu nechishona. Maita tatenda. Thank you. Saru Rackets. Hello. Today we're going to learn about some of the wonderful animals that you'll find in Zimbabwe. Some of these animals live in the house and some of them live in the wild. Can you tell which animal you might find in the house or which animal you might find outside in the wild? Say the names of these animals after me in Shona. Mbudzi, 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 imbwa, 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 huku, 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 huku,
huku, huku, dongi, 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 katsi, 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 wiza, 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 shave shave, 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 gonzo, gonzo, gonzo,
Gonzo. 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 Mombe. 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 Shiri. 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 Tsuro. 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 Tsuro.
Tsuro. Tsuro. Tsuro. Tsuro. Tsuro. Gudo. 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 Hole. 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 Nguruve. 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 Zizi. 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 Thank you for watching.
I hope you enjoyed learning about some of the animals that we find around us. We look forward to seeing you next time in our third and final part of Malambo Beginnings, in which we'll learn a little bit more about things around us, in the house and outside the house. Have a wonderful day. Mumanezwa rakanaka. Rackets. Kachikwira makomo kaifamba mangwanani kachichaga kana kaguta mulonzo kachiguviri kwenyu iviri kwenyu kachikwira makomo kaifamba mangwanani kachichaga zvekuta kana kaguta mulonzo kachiguviri kwenyu iviri kwenyu kachikwira makomo kaifamba mangwanani kachichaga zvekuta. Saru Rackets. Kachembere kegudo kane vana vasere, kaifamba kachikwira makomo, kaifamba mangwanani, kachitsvaga zvekudya. Kana kaguta unonzwa koti yuwi, yuwi kwenyu, yuwi kachikwira makomo, kaifamba mangwanani, kachitsvaga zvekudya. Saru Rackets. Mangwanani akanaka. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kudzidzisana mwaka, seasons of the year. Mwaka yegore. Tese tine mwaka mina, 4 seasons in a year. Mwaka mina mugore. Asi mutsauko unozoya pakuti mwedzi
inowira mwaka yedu yakasiyana zvichienderana nekuti unogara kupi. Vaya vanogara kunorthern hemisphere, kuEurope, mwaka wavo yakasiyana, inowira mumamwedzi yakasiyana pane vaya vanogara kusouthern hemisphere, kuAfrica. Ini nhasi ndichataura ndakamirira vanogara kusouthern hemisphere, kuAfrica, kunotaurwa mutauro wechishona. Ndofunga vamwe venyu mune shamwari nehama dzinogara mhiri kwemakungwa. Munonzwa vachiti mumwedzi waJune veku northern hemisphere, kuEurope, vanenge vachiti tiri kudzirwa, kuri kupisa, tiri kuenda kumaseaside. Asi veku southern hemisphere, kuanana Africa, vanenge vachiti tiri kutonhorwa, tanzwa nechando, chando charova chakwidza hamba mumuti. Saka muri kuona mutsauko wemwedzi yacho ichazoitika. Asi pese pane 4 seasons in a year. Kunorthern hemisphere nekusouthern hemisphere tese tine 4 seasons in a year. Mutsauko wacho maseasons anopinda pamwedzi yakasiyana. Saka tichatanga nemwaka wokutanga, first season. Mwaka wokutanga is summer muchirungu. Muchishona inonzi zhizha, dzokorora, zhizha. Zhizha rinowanikwa kubva muna December kusvika muna February. Zvita kusvika kukadzi ndo summer season. Tozoita autumn inonzi nechishona masutso, dzokorora, masutso. Masutso tinawana kubva muna March kusvika kuna May. Kurume kusvika kuna Chivabvu ndiyo mwedzi yemasutso. Tozoita winter season, mwaka unonzi chando. Winter inonzi chando, dzokorora, chando. Chando chinoitika kubva kuna June kusvika kuna August. Chikumi kusvika kuna Nyamavhuvhu. Chikumi kusvika kuna Nyamavhuvhu. Mwaka wekupedzisira unonzi spring muchirungu. Muchishona unonzi chirimo. Dzokorora, chirimo. Chirimo tinochiwana kubva muna September kusvikira muna November. Gunyana kusvika muna Mbudzi. Gunyana kusvika muna Mbudzi. Saka ndiyo mwaka yedu mina yatinayo pagore. Yakafanana kwese kwese kunorthern hemisphere nekusouthern hemisphere, asi inouya mwedzi yakasiyana zvichienderana nekuti ugere kupi kwacho. Saka isusu vekusouthern hemisphere ndiyo mwedzi yandakupa iyoyo. Tatenda nokuteerera kwenyu muchirongwa chedu cheSarura Kids. Thank you for listening. Bye bye. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Vanombuya vanofarira kurima.
Nhasi tichakurukura pamusoro pekudyara modzi dzemhiripiri. Mhiripiri inovava asi zvakare inonaka. Mhiripiri haisi yevana vadiki, ndeyevakuru voga. Saka pakudyara mhiripiri ndakaenda kunotenga mbeu. Muri kudziona? Isu tiri kuda kudyara mhiripiri iyi nemhiripiri izvo. Saka ndatenga mbeu. Chekutanga ndinotora ndiro iyi. Tinoishandisa pakugadzika pasi kuitira kuti patinodiridza mbeu yedu mvura isarasikire pasi, nokuti mbeu iyi ndichairimira mumba munodziya kudakara yamera. Totora zvakare rino gaba rine maburi pasi, torizadza nevhu, ivhu rokurimisa rinonzi nechirungu compost soil. Poto ino iyi tinoigadzika mundiro iya zvogara zvakadai, kuitira kuti kana ndodiridza mvura yangu hairasike ichierera. Ndinoda zvakare kachipunu kekuti ndigokwanisa kuita tuburi tudiki tudiki ndichidyara mbeu yangu. Ndoda zvakare chigero kuitira kuti ndigokwanisa kuvhura pepa rine iri rine mhodzi ndichicheka zvakanaka-naka. Ndavhura pepa iroro ndoburitsa. Muri kuona? Haiwa, muri kuona tumhodzi utwo? Ndidzo mhiripiri dzedu idzo dzimufunge vazukuru vangu. Dzichatokura kuita mazihombe hombe. Ndichakuratidzai kana dzazoita. Iyi mhiripiri inovava chaizvo chaizvo, inoita tsvuku kana yaibva. Iyi mhiripiri inovava zvakare asi inoibva iri yegirini. Saka tichatora tumhodzi itwotwu tuduku utwu ndotukudyara muivhu iri, ndichishandisa kachipunaka kuboora kuitira kuti zvinyatsonyura zvakanaka. Kana mhodzi idzodzi dzamera dzakura, ndozodzitora ndonodzisima. Tinoti kusima mumuhomba muhombe kubindu garden. Asi pakutanga tinotangira tiri mumba. Kana mhodzi dzedu dzakura tozodzitora tonodzidzubisa muchitini tichinosima mubindu garden umo madzichakurira kudakara dzaita vana. Aiwa, muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Ndiri musikana, ndine makore 9. Uyu ndihanzvadzi wangu. Kana ndabva kuchikoro ndinodiridza maruva aamai vangu. Aya ndeepingi, iri ndereyero. Pese pandinobva kuchikoro ndinofarira kudiridza maruva amai vangu. Ndinofarira maruva. Maruva anokura nei? Maruva anokura nemvura, nemavhu, nezuva, nekuti
ndinofara kuiridza nekurima maruva nekuti ndinofara kurima ndinomadakala awo ndinoda rudzi ende anokura akanaka. Manje ndikumburai kuti mozoita zuva rakanaka. Nhasi tiri kuda kunyora mufananidzo wemusikana tinashandisa pensura napepa. Saka dave kutanga. Tarisa mufananidzo wainanyora. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Saru Rackets. Kanguruve aka kakaenda kuchitoro. Kanguruve aka kakagara pamba. Kanguruve aka kakadya sadza nenyama. Kanguruve aka hapana chakakadya. Asi kanguruve aka kakamhanya kachiti wii, kachitizira kumba. Kanguruve aka kakaenda kuchitoro. Kanguruve aka kakagara pamba. Kanguruve aka kakadya sadza nenyama. Asi kanguruve aka hapana chakakadya. Kanguruve aka kakatiza kachiti wii, kachitizira kumba. Saru Rackets. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids. Vanombuya deuri vanofarira ngano, pasichigare, zvinhu zvakangosiyana-siyana zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndoda kumbokuudzai pamusoro peimwe nzvimbo inonzi Great Zimbabwe National Monument. Ndisati ndakuudzai nezvenzvimbo iyoyi, ndofanirwa kumbotanga ndakuudzai kuti muZimbabwe mune maprovinces anosvika masere 8. Muprovinsi yega yega mune zvamowo zvinonakidza zvekuona. Aiwa, hamusati mamboona zvakadaro imi? Munonakirwa nzvimbo nenzvimbo. Ukaenda kumaNicaland kune zviko, ukaenda kumaTebeleland kune zviko, ukaenda kumaShonaland kune zviko, ukapinda muHarare mune zvimo. Asi nhasi ndoda kukutorai kuenda nemi kumasvingo. Ndiko kune nzvimbo inonzi Great Zimbabwe. Vamwe venyu pamwe makatomboinzwa, asi vamwe hatisati tainzwa. Nzvimbo iyi
inzvimbo yakavakwa kare kare. Vanofungira vanoita zvehistory kuti nzvimbo iyi yakavakwa during the Iron Age nevanhu vatema. Nzvimbo iyi yaive iri nzvimbo inoshamisira nguva iyoyo, sokuti ndiko kwaiitwa trade yegold, ivory, copper, zvese zvaiitirwa imomo nzvimbo iyoyo. Pamusoro paizvozvo zvakare, nzvimbo iyoyi inzvimbo yaishandiswa sefortress, masvingo ekudzivirira mambo nevanhu vavo nguva yehondo. Sokuti kare kare kwaive nehondo dzakawanda dzainzi matribal wars. Saka vaiti kana kwakuita hondo, vanhu votiza vomva vanopinda mumasvingo vowanda, vokwanisa kurarama. Sokunenzira yemavakirwo aakaita. Saka nzvimbo iyoyi yemasvingo inzvimbo inoremekedzwa, inzvimbo hombe inochengetedzwa. Zvakare munzvimbo imomo maitwa anonzi masculptures. Inzvimbo inozivikanwa pamusoro pesculpture, zvinhu zvinovezwa, zvivezwa zvakasiyana siyana zviriko. Zvakare, vazukuru vangu, munoziva here kuti shiri iya iri pamureza weZimbabwe yakawanikwa iriko irimo mumasvingo imomo kubvira kare kare, yakavezwa nevanhu vakare kare, zvichireva kuti shiri iyoyo ishiri inoremekedzwa. Vamwe vanoti mukutaura zita rayo inonzi hungwe. Ameno, asi ndozvandakanzwa ine kuti zita rayo inonzi hungwe. Shiri iyoyo ndiyo shiri iri paZimbabwe flag. Munzvimbo iyoyo zvakare maitengeswa hove, nanhasi munotengeswa hove dzemarudzi akasiyana siyana dzinoraurwa mumahombekombi eGreat Zimbabwe murwizi runonzi Mutirikwi. Murwizi imomo harupwe, it never goes dry. Kunyange ukaita drought yakaita sei, kunongoramba muine mvura. Munowanikwa hove dzakasiyana siyana dzaitengeswa, nanhasi dzichiri kutengeserwa vanhu. Kunyange ukaenda kuGreat Zimbabwe nhasi, unonzwa unotoona uchitonotenga dzisiripo dzichitotengeswa. Vamwe vanotanga kuti maruins, asi isitoziva kuti haasi maruins, inzvimbo inokudzwa chaizvo. It's our national monument. Zvakare inzvimbo inochengetedzwa chaizvo chaizvo. Saka nhasi vazukuru tatongoti dzidzei zvishomanana pamusoro peimwe nzvimbo imwe chete iriko irimo muZimbabwe. Saka kana muchikwanisa nevabereki venyu, nyangwe muri kunzvimbo dzipi dzakasiyana siyana kunze kwenyika kana kupi, mukangosvikawo kuZimbabwe nerimwe gore, mboti kuna vabereki venyu handeti mbonoonawo Great Zimbabwe yaitaurwa naambuya. Muchaona zvandanga ndichikuudza izvozvo, kuti inzvimbo yakanakisisa zvikuru. Zvakare haisi nzvimbo yokuti mungangoenda kwekangwa kadiki diki muchibuda aiwa kutonoswerakozve, sokuti kunonakidza utapi tapi chaihwo. Ini ndakakuenda kasingaperi, ndinotokuziva inzvimbo yakanaka zvokunaka zvezve. Saka nhasi tadzidza nezveGreat Zimbabwe.
Ndichadzoka zvakare ndichikuudzai dzimwe nzvimbo dziri kune nzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Sokuti muZimbabwe mune nzvimbo dzakawanda dzokuona dzinonakidza dzetourism dzamunogona kunofamba mukanoona. Hazvinei kuti uri muzukuru wangu anogara muZimbabwe kana kuti uri kune dzimwe nyika, uri kubvawo kune dzimwe nyika, uri kupindawo muZimbabwe. Unowana nzvimbo dzekuenda uchinoona zviriko. Aiwa, ndatenda nenguva yakanaka kudai mufunge vasukuru vangu. Ndatenda nokuteerera kwenyu kwakanaka kwakadai. Muve nenguva yakanaka. Mugare zvakanaka. Mugotangawo kuverenga. Mutangawo kunzwisisa kuti nyika yeZimbabwe yakamira sei. Kune mabhuku akawanda zvakanyanya amunogona kutarira muchiverenga muchidzidza kungoti mungogarawo muri vanhu vane ruzivo rwakaenderera mberi sevamwewo vana munyika yedu. Zvakanaka. Tatenda nokuteerera kwakanaka kwakadai. Thank you. Saru Rackets. Tasangana zvakare namai vaEla. Mangwanani mai vaEla. Mangwanani pachikamu. Ko panapa muri kuitei? Apana pando patinochera mvura. Oh. Tichaita zvematsime mazuvano. Mazuvano muchaita zvematsime. Tichanyanyozviita. Kana iri nguva ino yatiite zvematsime. Notozotiwo kana mvura ichinge yakunaya zvakanyanya. Ndopainenge yakuwanika. Asi iyoyo mvura yemutsime hainwiwe. Kungogeza nayo chete kana kuwata. Saka munonwa mvura dzinobva mumatepi kuno. Aiwa, tinochera papombi papa. Papombi papa. Ndakaona michero yamakarima apo mai vaEla inonzi chii? Aiwa, aya mabhanana. Nonga kuchikoro vavarairwe vawane chekudya. Ndo mabhanana aya. Ndo muchero uya wemabhanana atinodya. Aiwa, ndo mabhanana. Mamwe acho muchitengesa. Tinotengesa. Kana vawane mari yechingwa. Tozaona muzvitoro. Maita henyu mai Ela. Aiwa, tatenda chaizvo. Maita. Mangwanani vasikana. Tamuka hedu. Ko muri kubva kupi kwavasikana? Vanochera mvura. Ko zvamakaitawo kunonzi kuita sei? Kudziga mugomo. Ko mvura yacho munoishandisei kona yevasikana? Kusukisa, kugeza nekubika. Saka munobetserawo mai kutakura mvura. Inga muri vasikana vakanaka. Saka muri kubva nayo kupi? Kupombi. Aiwa zvakanaka. Onai chimwe chisikana chiri kufamba nekuseri kwenyicho. Chiri kubetserawo mai. Ari kuchienda kumba kwavo. Saka kana uchitakura usina kubata kunonzi kuita sei? Kudengezera. Saka pana anogona kudengezera? Hatina kuisa hata. Hamuna kuita hata. Saka kana uchidengezera unotanga waita hata. Hata yakaita sei kugadzika kwayo? Yakaita sei? Denderedzwa. Moisa pamusoro. Mozoisa mugomo wenyu pamusoro. Aiwa, maita henyu nokuti dzidzisa zvakanaka zvakadai. Mangwanani mailisa. Tamuka hedu mamukawo. Nai mailisa. Ko muri kubvepi? Kumvura. Mugoma mune chinhu? Makazara. Makazara nei? Makatakura mwana? Yesu. Asina mbereko? Zvinolisa hadone here iyeyo? Hadone. Saka munogona kufamba makatakura Lisa nemugomo. Dofamba itione. Yesu.
Kwengalisa ari kutofara hake akatakurwa. Ende zvinoshamisa. Ko zvamotogona kumusimudzira. Motogona kumusimudzira. Yowe. Aiwa tafara kunzwa. Pachishona chedu ana mai vanoita mabasa akawanda. Vanogona kutakura mvura, vagotakura zvakare mwana sezvamuri kuona zvakaitwa namai vaLisa. Aiwa maita henyu mai Lisa, tatenda. Mangwanani muzukuru. Mangwanani gogo. Ko uri kubva kupi naye muzukuru? Vachera mvura gogo. Oh. Wakaisa mvura yako iri pai, chinonzi chii chawakatakurira ichi? 25 liter container. Chigubhu. Chonzi chigubhu. Chigubhu. Muri kubatsira mai kuchera mvura? Kuchera mvura, kubatsira dzokugeza. Dzokugeza. Inga muri kushanda zvakanaka vakomana. Shuwa gogo. Murambe makadaro muchibetsera ana mai. Handiti? Zvokudza gogo. Zvakanaka muzukuru wangu. Alright gogo. Okay. Wana chimwe chikomana chiri kuuya ichi. Chinonzi Jeremy. Mangwanani muzukuru. Uri kubva kupika muzukuru wangu Jeremy? Muri kubva unochera mvura. Muri kuitora pai? Pachipombi. Saka mese munopota muchibatsira mai kuchera mvura. Muri kuita vakomana vakanaka. Ndo zvinhu zvakanaka. Mvura dzacho munodzishandisei? Modzikashandisa kugeza nekuwacha nekubikisa. Aiwa zvakanaka muzukuru wangu. Mangwanani akanaka chimwanangu. Tamuka hedu. Uri kuenda kupiko mwanangu? Kumvura. Ko chii chawakaisa pamusoro ichi? Yakaita sei nderatidzo hata? Ndo hata iyo. Saka unoigadzira sei? Kana wapedza woita sei? Saka kana waisa pamusoro zvinobatsira kuti uite sei? Mugomo. Woisa mugomo wako pamusoro. Ko zvausina kubata mugomo wako naye mwanangu. Zvino hairasike? Saka unogona kutofamba? Dofamba tione. Yesu. Ko zvaunotofamba naye mwanangu akatojeka pachiso. Hautye kuti unodonha mugomo? Wotosumudza koroko kudai? Wakaisa mugomo pamusoro? Une mvura? Inga tenda ukationa uchifamba uchienda uko. Muri kumuona musikana akaisa mugomo pamusoro une mvura. Akaisa hata kuti mugomo wake usadonhe. Zvinoshamisa zvakadii. Kugona kunoshamisa kwakadii. Mazviona kumusha tinochera mvura pachishona. Tichisa mumugomo, toturika mugomo pamusoro pedu. Kuisa mugomo pamusoro kunonzi kutsiga. Ndizvo here mwanangu? Kutsiga mugomo. Asi hata inoita kuti mugomo usadonhe. Wotofamba achienda nayo kumba. Mvura iyo unoishandisa kuitei? Kugeza nokubika ndiro nokusuka ndiro. Aiwa waita hako mwanangu ndokutidzidzisa chishona chedu. Watatenda. Lesson recap. Did you hear these words? Mugomo. It's a special bucket for carrying water in. Mamukase. A greeting first thing in the morning, asking how did you rise. Kutsiga. Balancing your bucket on your head. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands. Kudengezera. – balancing your bucket on your head without using your hands.
Chigubu. A bottle-shaped container, usually a large container, for carrying water in. Hata. A cloth that is made into a circular shape to help balance mugomo or bucket on your head. Kachembereke gudo kane vana vasere, kaifamba kachikwira makomo, kaifamba mangwanani, kachitsvaga zvekudya. Kana kaguta unonzwa koti yuwi yuwi, kwenyu kwenyu yuwi, kachikwira makomo, kaifamba mangwanani, kachitsvaga zvekudya. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tatenda. Zarura Kids. Right, hi guys. Hi. Hi. So today we are doing something very exciting. We are going to do a spin the wheel. And this magical wheel is going to be about things we find either in the house or things to do with the house. But the thing is, all the words that we're going to come up with today have got to be in Shona. And Mum and Dad can help if they feel like it. Right, so are we ready? Yes. Right, let's spin the wheel the first time. And what do we have? Oh, that landed very cleverly on J. Now, does anyone know any Shona word that starts with J around the house? You can ask a friend, namely Mummy and Daddy. Daddy, do you know? Jacket. It has to be in Shona. Jacket. They don't know the word. Rinonzi Jasi. Jassy. Yeah! So can you show it to us? So Jassy is like a juicy. Juicy. Yes, or a jersey. Yes, Jassy. So that's a very good first one. Well done. And you can take the jersey off. We found the first one. Now we're going to do a second spin the wheel. And we are on E. Imbwa. That's very clever. Yes, Imbwa can be found in some houses. Unfortunately, we don't have a dog here. But you can find a doggy. A dog is called Imbwa. You want to find? You'll be looking a very long time, sweetie. We don't have a doggy, so you'll be looking. Yeah, there's a dog next door, but that's not in our house, so we can't show you the dog next door. But that's very good, and very good remembering your Shona words as well, Ruva. Okay, and we stop, and we stop. And we've got, and no, Ruva is not a thing we find in the house. No, you're not in everyone's house or in a lot of houses. What can we find? Let's make this nice and hard. What can we find in the house that starts with R? This is easy. Mum and Dad, help. Call a friend. Call
done! I don't think Mum and Dad are being very friendly right now. They're not giving you answers. Oh. What starts with R in the house? How about a lamb? What? A lamb. Rambi. In Shona is Rambi. You're gonna call that, are you? Yeah. Let's make this harder on Mum and Dad, because I think that was just like a cop out there, Mummy. What? No one's actually wearing one today. Oh, I can't even begin to point at one. What is a dress in Shona? What do you call a lady's dress? Daddy? Rokwe. Yay! Go daddy, go daddy, go daddy, go daddy. Woo! Yeah! So yes, a dress in Shona is rokwe. No one's wearing a dress today. You're all wearing trousers, unfortunately, so we can't show that. I am, but you know, it's very hard to look at myself. I am wearing a dress, a very long maxi dress. The only person here wearing a dress. I'm not wearing this. No, you're not wearing it. Wait a minute, we have to spin, so you have to spin again. Me too. We have A. Mom to do it. Okay, what starts with A in Shona then? What? What starts with A? Everyone's looking very blank around here, might I say. There's a reaction cam. What starts with A in Shona? What starts with A in Shona? A! That's not a word. That's just you screaming. You did find another A. Well done, sweetie. What starts with A in Shona? Baby. No, a baby doesn't start with A, and a baby is not even Shona. Baby is mwana. Or, if we're going to be cute, nana. Grown-ups, because my mind's actually blank as well. A whole entire household doesn't know anything starting with A in the house. Yeah, like anything that you'd find in the house. Oh, I know. Mvuropo. Okay, right. Do we have to think of another one? What else starts with an A? Anyone? Glasses. Well, that's a good try, but glasses actually, they call them meson, didn't it? Glasses would be meso. So they start with an M. We have more things with an A. What starts with the A in Shona? We can't think of anything, can we? Make sure you leave comments down below. Yes. Tag us on Twitter or Instagram and let us know if you know a word in the house that starts with A in Shona, because we are actually stumped. Right, so Nyasha, it's your turn to spin. Oh, we've done J. We've done J already, haven't we? Right, let's do another spin. What's A? What starts with A in the house? Apuro. No, I already said it before when we were talking about words that starts with A. Yay! Amai starts with A, and we have two Amais. Tinana mama vairi. Wow, straight in there. Right, you only need to do one spin, sweetie. Go. And we've got G. What starts with G in the house? Let's not name people, because we should do something else, not a person, because we already did a person for the last one. And where are mommy and daddy to help when you need a help? What starts with G that you find in the house? A goo goo gaga? What starts with G? Mommy and daddy have disappeared. I have no idea. Glass. You know what you get baked beans out of? What's that called in, yes, a tin. What is a tin in Shona, Daddy?
What is a tin in Shona? Gaba, yes, Daddy's doing French whispers. We heard you, Daddy, saying it as loud as you possibly can. We know it's Gaba. Right, so we're going to do 2 more, you guys. So one from you, Ruva, and one from you, Nyasha. And I know it's disappeared, so we're not going to do one with her. So off you go. And what are we spinning to now? We have... Oh, we've done an A already. E. Oh yeah, we've... Did we do E? Mm-hmm. What did we say for E? Oh, yes we did, didn't we? Mama. No more naming people. What starts with M in Shona that we can find in the house? Daddy, that's very clever. I saw Daddy signaling you there, patting his head. Yes, Daddy, people who live in the house have heads. And a head in Shona is called musoro. Right, let me just finish, Nyasha. A head in Shona is called musoro. Now, another thing that you might not know, when there are more than one head, when there's more than one head in the house, so 1 musoro, 2 misoro, 3 misoro, 4 misoro. So lots of heads are called misoro. One head is musoro. Yes? Yay! Oh, yes, we've done E. By the way, do you know what a house is called in Shona? A house is called imba. What? Spin again. Spin again. Spin again. Wow, you're hitting all the ones we've done already. Yeah! Hopefully we don't have any owls in this house. Z is for Zizi, you're right. But hopefully we don't have any Zizis in this house. So what Z is in the house? Suruva, you know this one? You said it before. Oh, goodness. You were peeling it just a minute ago. Oh, yeah. What did you just peel? No, you just peeled something. We did a race with a spoon and... Yes, and what is egg in Shona? Zuzu? That's an owl. I said Zuzu. What's an egg in Shona? Zai. You just said it when we were doing the egg and spoon race. I forget like 5 minutes. Yes, you forgot like literally 2 minutes down the road. So yes, an egg is a zai. Right, guys, thank you so much. That was brilliant. Can we say bye to everyone first? Yeah. Nyasha, come. Bye. Where's somebody on the floor? Bye. Don't forget to subscribe down below and do some likes. Down below. Yay! Thank you, guys. Thank you for watching. And bye to a little person on here. Bye. You were spinning your own wheel, weren't you? With fruits. Anyway, guys, thank you so much, and we'll see you later. Bye. Rackets. Sondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. Futi. Sondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. Can you pezisira? Sondo ne muvuro, chipiri ne chitatu, china chishanu ne mugovera. Eddie, Quasi, and Trimo. Yui, and naso kurukupisa vedwe. Taura hako Eddie, rega timbozorora takagara pamasora pano. Ine kana kusumuka ndichada. Yeah, me too. But we have to get going soon.
It's a long ride home from the countryside. I've really enjoyed our day out in the countryside. It reminds me a bit of Kamusha Kwelu. Kamusha? What's that? Oh, sorry, Kwasi. Kamusha's like our countryside in Zimbabwe. But instead of being just any countryside, it's where we come from. What do you mean, come from? Kwaunobva Kwasi, ndiyo nzinza rako. Oh, your tribe? Madzinza ese anobva muZimbabwe. Saka kana ukanzwa munhu achiti ndiri chihera, Kana Samanyanga, kana mhofu yemukono, you know where they're from. So are all those names the places they come from? No, actually, those are the totems. Mutupo. And when someone has a mutupo, you know that's something special for them. I still don't get it. Yeah, it's a bit hard to explain. Well, ask my gogo when you visit me, okay? Okay. So why do all these people live in Kamusha? uko ndo kwatakabva Kwasi. Saka madzitateguru guru edu aigara ikoko. Kumusha kunonakidza mhano. Kune muchero hobho inonaka sha. Apa kumusha kwedu tinoenda kunofudza mombe. Wow, I'd love to do that. Did you see the cows here? What animals do you find on a farm? You find pigs, cows, ducks, chickens, hens, chicks, dogs, cats, and that's all I know. Chickens, pigs, and cows. I would find cows, horses, and a dog. Pig, horses, I think, cows. Wow, there are so many animals that you can find on a farm. What animals do you have, Kamusha? Kumusha kwedu kune mombe, wai, nguruve, mbudzi, kune madhongi, kune huku futi. Kwedu tanga tine chiuta. Quill? Yeah, that's all my gogo wakuru used to look after. Did you guys have any llamas? Llamas? What did I say? Kwazi, mhuka dzekumusha dzakasiyana nedzekuno. Mapurazi ekuno ane mhuka dzakawanda. KuZimbabwe, mhuka dzacho dzinobatsira pakurima nekudya. Zvanzi nagogo vangu, munhu ane mhuka dzakawanda anenge akapfuma singatomboitse. Yeah, not everyone can afford to buy animals or to look after them. So someone with lots of animals is really, really rich. So would the farmers from this farm be really rich in Zimbabwe? Definitely! Look at all those cows. There's tons of Rora just in this field. I never knew about Rora until you told me, Trimo. In fact, I never knew about Kamusha till you told me today. I wonder if our friends know about Kamusha. Ngativabvunze. Saka shamwari dzedu. Munoziva kuti kumusha kwenyu ndekupi here? So what is Kumusha? Kamusha is where you come from. Kumusha? Kamusha is also the countryside. Kamusha is countryside and farm. Kamusha is a village with straw on the top to cover you and bricks on the bottom. Kamusha is a farm. Reka ndikutaureni zvako Kwazi. Kumusha kunonakidza zvokuti. Unozive Kwazi, unofanira kumbouya kumusha kwenu, handisi? Yes, Eddie. I'd love to. You have to teach me how to hold a padza, though. Usatye zvako Kwazi. Ndichakudzidzisa kutimba nekusakura. Nekuchaira parovanzi. So when we go Kamusha, do they have big tractors
And thanks for doing the heavy digging. Well, Kwasi, usually in the proper Kamusha it's really rural, so they use mostly hoes and spades to do stuff. Ndizvozvo Trimo. Uyezve dzimwe nguva vanoshandisa mombe negeto. Vanhu vakawanda havana matirakita nemuchena yakadaro. Saka havazvishandise. Whoa, that sounds like hard work. They don't even borrow them from the big cities? Kwete Kwazi. Kudhorobha kuresa. Handisati ndamboona tirakita kana imwe zvayo kumusha kwedu unomboziva. That's true, but the really cool thing is that loads of people live together, so it makes it easier to do all that farm work. I wonder if our friends know where their kamusha is. I know. Let's ask them. Friends, do you know where your kamusha is? At Zimbabwe. In Zimbabwe. I was born in England and my parents were born in Zimbabwe. Where's Zimbabwe? Zimbabwe? Africa. In Africa. Maybe in Zimbabwe? I don't know. Maybe in the savannah. Huh? What? I really think you guys are so lucky that you have such an amazing place as your kamusha. I wish I had a kamusha too. Thanks, Kwasi. We love Kamusha and all our cousins there, but it's really hard work. My mum wakes up super early whenever we're there. Asi tinokurumidza futi kunokotsira. Zuva richingodoka, ini Eddie, mumagumezi angu zvangu. Eddie, that's because you love sleeping so much. Sha, ndisiyo zvangu. Ndichiri kukura, saka ndinofanirwa kurara nguva yakareba. But when you're not sleeping, you're catching up with all your cousins and family that live there. Helping with kurima, nekufudza mombe. Nekudya michero yepamba neyemusango. Eddie, but I know you don't just eat and sleep all the day. I remember you telling me that you also really love hearing stories from your gogo by the fireside. Ichokwadi. Ngano dzinonakidza. Ndakusuwa kumusha manje. I can't wait to see your kamusha. We love kamusha. Hello, it's Ruva here. Today I'm going to go to the allotment to pick up some onions with Nyasha, who's eating some crisps. Well, I'm going to click my hands and then I'll be there. And I'm here at the allotment. It works! Ruva, the onions! The onions? Let's go and see. Let's turn around. You're right, Nyasha. Look at all of those onions. There's thousands. I know. Ooh. Strawberries. Strawberries. So what's this? A potato tree. Well, not tree, plant. Yeah. Okay. There are more vegetables over here. Coming up. Those are all vegetables. Yeah. So,
What did we see today? We saw compost, an apple tree, strawberries, cabbage, leek, onions, pears, potatoes, And corn. yes. Oh, there's one thing that we didn't see, which is at the back. Let's go have a look and see what it is. Let's go hunting. Not hunting, but we shouldn't say hunting really. What's at the back here? Oh, look at that. What is that? So maybe what you can do, people can try to figure out what this is. Flowers. People who are watching, what is this? Yeah. It's growing up that way. It grows up. It's really long, and it's got flowers. Have a think what it is. And then someone's got them over there too. They grow all that way. This is long grass. Do you know what it is? Daddy. Hi. These are the strawberries. What's this, Daddy? These are the cabbage. The cabbage. And what's this, Daddy? That's the vegetable, the green vegetables. The green vegetable. Same applies to that as well. Same applies to that, so they're also vegetables. And these are the onions. And today, We're going to pull them out. this is what we're gonna cook for tonight. We're gonna take some fresh Onions. Let's get some fresh onions. So these ones, they're the white onions. Those are the red onions at the back there. Yeah. And there's some beans. Yes. Yeah. Look. That's garlic. Beans. Beans. Nice beans. Wait, not beans. Peas. Right. Beans. What's this? This one? That's. Oh. Okay. Oh, look at this. That looks lovely. Are they like leaves? Yeah, the beans as well. And what's that? Flowers? What's this? They're wobbly. What's that? Cabbage? No. No. Corn. Corn. Corn? That's how it starts. I love corn. Yeah, so it's gonna grow so big, and then it starts to come out corn, so we can eat. And then I'll take it out and then I'll cook it and then eat it. Yes, then you eat it. What's that? Is this the pear tree? Pear tree. Pear tree. Pear tree. Oh, look. This tree's got a lot of pears, as you can see. Daddy. There we go. Pear trees everywhere. I can see a pear here, Daddy. Daddy. Hello. Yeah, that's still small. Out that apple tree. What did Nyasha say? What? Let's check out that. Okay. Ooh, be careful. Don't step on those. Go this way. Go that way. Okay. How many apple trees? How many apple trees are there? 2 apple trees. No, there's 3. Oh, that's what I'm looking. Okay. Didn't you know this is a park? Like There's an apple tree. There's the apples. Look at this apple! The apple that fell. Yeah. But we can't eat the apple because it's not ripe. Yeah, it's not ripe. Yes. What else? Where's the compost? Can you show me the compost? How is this? The compost is full of bugs. But the bugs in that is very good for them. Open it.
Here is all the garbage. So, are these all compost and that one as well? Yeah. This is where all of the onions. These are the strawberries I planted with my cousin Nancy. She's 14 years old. Yeah, we all do. I know that too. Yep. Look at all these yummy strawberries. The only one I can see is this little one over here. That's red. And juice. And all in there is like ants and stuff. But today we're going to be taking the onions. Why should you put them there? But what's where? Very tasty. Now you're gonna eat yours? Wow. It's so delicious. Nyasha, was it delicious? Yes, it was delicious. I can see some pears. Pears. Look, Daddy's got an onion and putting it in the bag. There's another one. That's two. Now what one is going to be the third? Careful there. Okay. I think I'll pull one red one. That is three. This one, see? They got two different colors. Ooh. So today they're both all going in the pot. In the pot. Yum, yum, yum. And it will be delicious. I don't know what it would taste. Here's another question. How many onions were they? There were 3. What color were they? And what color were they? White and red. White and red. Let's recap. How many people were in the allotment and what did you see? I'll leave that to you to add in the comments. Bye! 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 Bye everyone who's watching us! Bye! Bye! Make sure you subscribe down below. Down below. Bye! tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids apo tinodzidzisana mutauro wedu wechishona. Aiwa, shona inotapira vedu hatidi kunyeperana. Nhasi tiri kudzidza madimikira, metaphors. Mushona vanotaura nedimikira zvokuti kana usingazive zvavari kureva unotofunga kuti vari kureva zvimwe zvinhu vachitokureva uripo. Dimikira rokutanga ratinoda kudzidza ndiri kuti kushaya moyo. Kushaya moyo zvinoreva kuva heartless. Unza aiwa ningi aiwa haana moyo. It means muneye is cruel, is heartless. Dimikira redu rechipiri rinoti ramba waraira, which means hakuna kungoramba kuita chinhu before you attempt. Always attempt. Saka vanoti ramba waraira. Toti zvakare aiwa ndezvemugodzi matsuro izvo vanenge vachireva kuti it's wishful thinking. Munhu anenge ataura chinhu
ataura nyaya wombowanzwa zvanzi aiwa ndezvemugodzi matsuro izvo. It means wishful thinking. Toti zvakare vanoti usafarisa seinda inoruma mutakuri, which means don't bite the hand that helps you. Don't bite the hand that feeds you. Ndokunonzi usafarisa seinda inoruma mutakuri. Sokuti inda yayo ikafarisa inobva yabiswa mubvezo kuurayiwa. Saka muchishona tinotaura tichitenderera zvine udzamu. Toti zvakare pane inonzi tinotenda dzanwa aiwa dzaswera nebenzi, meaning you don't believe what you are saying. We will believe in the results. Munhu anenge ataura zvinovanzwa kuti totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi, meaning zvauri kutaura izvi tozokubhilivha zvaitika. Toti zvakare wakarumwa nechokuchera, which means you are the one responsible for your own downfall. Munhu anenge aita zvinhu zvisina kunaka, saka umbongo muti uyu wakarumwa nechokuchera. Saka muri kuona ziko rangu chishona chakadzika, zvakare chishona chinonakidza. Saka iwewe muzukuru wangu ndoda kuti nhasi umbodzidzawo ako madimikira kana mairi zvawo unokurukura naamai nababa pamusoro pemadimikira aunenge wadzidza. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Dinonzi Nasha. Dinonzi Ruvarasha. Ini ndinonzi Gogo Alice. Tatamba tiritose, 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 tikatamba tiritose, tinonakidzwa. Tatamba naruva, nanyasha, na ano, naongai, na Zoe, na Melia, na Tino, na Ethan, na Jeremiah, na Eli. Tikatamba tiritose tinonakidzwa. Zarura Kids. Mangwanani akanaka. Iye nhasi tiri panguva yekuti tidzidze kuverenga nechishona. Tiri kudzidza kuverenga kubva pana 1 kusvika pana 10. 1 anonzi motsi, motsi, dzokorora, motsi. 2 anonzi mbiri, mbiri, dzokorora, mbiri. 3 anonzi nhatu, nhatu, dzokorora, nhatu. 4 anonzi ina, ina, dzokorora, ina. 5 anonzi shanu, shanu, dzokorora, shanu.
6 anonzi nhanhatu nhanhatu dzokorora nhanhatu. 7 anonzi nomwe nomwe dzokorora nomwe. 8 anonzi sere sere dzokorora sere. 9 anonzi pfumbamwe pfumbamwe dzokorora pfumbamwe. 10 anonzi gumi gumi dzokorora gumi. Saka nhasi tadzidza kuverenga nechishona. Motsi piri nhatu ina shanu nhanhatu nomwe sere pfumbamwe gumi. Gumi rawa. Tatenda tozoonana zvakare mune chimwe chirongwa. Thank you. Uya uone kutapira kunoita chishona kutapira. Uya uzwe kutapira kunoita chishona kutapira. Uya itinzwe kutapira kunoita chishona kutapira. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids apo tinodzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kuda kumbodzidza nezvetsumo. Tsumo yedu yekutanga inoti aive madziva ave mazambuko, which means vaya vakambenge vari famous have gone into liquidation, vakungo vanhu usisu. Saka vakuru vanokurudzira kuti tisasekane kana tiri panguva yekuwana. Tozoita zveimwe inoti akuruma nzeve ndewako, which means the person who gives you advice loves you. Saka vazukuru vangu, kana muchiwana rubatsiro, ziyai kuti munhu iyeye anokuda kusaka ari kukuudza. Tozoita imwe inoti ane benzi nderake kudzana unopururudza, which means if you have a family member who is not doing so well, you don't have to laugh at them and make mockery of them, but you encourage them to do better. So kuti ihama yako. Tozoita imwezve inoti chinobhururuka chinomara, which means there is no problem that is no end. Every problem comes to an end. Tozoitazve imwe inoti seka urema wafa, zvichireva kuti don't make mockery of other people because nobody knows what tomorrow holds for them. Saka seka urema wafa. Tozoitazve imwe inoti mwana wamambo muranda kumwe, which means even if you are coming from a very rich family, when you go out and join other people, you have to lower yourself to the level of the people you are with. So kuti hakusukumusha kwako. Tozoita zveimwe inoti chaitemura chave kuseva, which means those who were once very rich have gone into liquidation. Havasisina vangofanana nawo nevarombo. Saka ngatirege kusekana kana veduwe.
tozoita zveimwe inoti chakafukidza dzimba matenga, which means you don't wash dirty dishes in public. Ayo, zvomba menyu munongozvichengeta, hamungoti pese pese unongofukura hapo uchifukura hapo. Ayo, saka vaShona vanotaura nenzira dzakasiyana siyana vachireva zvinhu zvakadzama, vachikurudzira kugara kwakanaka muupenyu hwedu hwechiShona. Saka idzi ndidzo dzimwe shomanana tsumo dzandati ndimbotaura zuva ranhasi tichidzidzisana. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids, apo tinenge tichidzidzisana mutauro wedu wechiShona. Muve nenguva yakanaka. Ndatenda. Nasi ambokudzai mhuka shanu muShona. Yekutanga inonzi nzou, elephant, nzou. Yechipiri inonzi bere, hyena. Yechitatu inonzi shumba, lion. Yechina inonzi tsuro, rabbit. Yechishanu inonzi kamba, tortoise. Ndatenda. Bye. Mazita emhuka: imbwa, soko, twiza, huru, shumba, imbeva. Nhasi vazukuru vangu, tiri kuda kutaura nezvemhuka dzemusango. Munyika medu mune mhuka dzakawanda chaizvo, dzimwe hombe, dzimwe diki, dzinotyisa, dzisingatyise, dzakangosiyana siyana. Ini ndichangotaura mazita emhuka shanu dzoga. Iwewewo wozotaurira mai dzimwewo mhuka shanu dzaungafunga. Dzangu mhuka shanu dzandichakuudza ndedzokuti nzou rinozi hombe, shumba, chipembere chine nyanga imwe chete, twiza ine mutsipa murefu refu, tozoti mhembwe inogona kusvetuka zvakanyanya. Mhuka dzese idzodzo hapana mhuka yakashata, dzese imhuka dzakanaka dzinoda kuchengetedzwa, kuitira kuti imi vazukuru pamunokura muzenge muchidzionawo, muchizodzowo nevana venyu nevanhu vanoteera zvichienderera zvakadaro. Aiwa, tatenda. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Thank you for watching. Don't forget to subscribe down below. Bye. Zarura Kids.
costume, but me and my mommy are gonna sing This Little Piggy in Sona. Kanguruwe aka kakaenda kuchikoro. Kanguruwe aka kakagara kumba. Kanguruwe aka kakadya sadza nenyama. Kanguruwe aka hapana chakakadya. Asi kanguruwe aka kakamhanya kachiti kakaenda kumba. Kanguruwe aka kakaenda kuchitoro. Kanguruwe aka kakagara pamba. Kanguruwe aka kakadya sadza nenyama. Kanguruwe aka hapana chakakadya. Asi kanguruwe aka kakamhanya kachiti kachadzokera kumba. Sarura Kids. Ko, naita fadzwa. Uri kuiteiko mangwanani ano mwanangu? Ndikusakurira maruva. Uri kusakurira maruva? Eh. Nga uri kuita basa rakanaka. Saka unenge uchibisa chii? Ndakachibisa uswa. Oh, kubisa uswa? Kuti mumaruva muchene. Maruva muchene. Oh. Zvakanaka zvakadi. Saka unoshandisa chii kusakurira? Ndinoshandisa badza. Oh, tone badza rako rakaita sei? Eya, ndiro badza dzokorora. Badza. Muri kuona Tafadzwa ari kusakurira pamaruva kuti pachene, musha uchene. KuZimbabwe tinogadzira misha yedu kuti ive misha yakachena, sezvamuri kuona zviri kuitwa nemwana wedu anonzi Tafadzwa achisakurira. Kusakura ikoku Tafadzwa anogona zvakare kusakura muchibage mumunda, kana kusakurira nzungu, kana kusakurira mhunga, kana kusakurira muriwo. Tafadzwa anoita mabasa akasiyana-siyana akawanda pamusha achibetsera mai vake. Aiwa, waita hako chaizvo mwanangu Tafadzwa. Eya, tinotenda kuti Tafadzwa unobetsera mai kuita mabasa akawanda pamusha. Sarura Kids. Kazwai hamene shamwari, nhasi tiri kuverenga bhuku rinonzi Chii chiri kumeso kwangu. Iri rinova bhuku ramakapiwa neveSarura Kids. Munokwanisa kuvawana paInstagram, Pinterest, Twitter, Facebook nepaYouTube pano nezita iro rekuti Sarura Kids. Chii chiri kumeso kwangu. Uku kumeso kwangu. Chii chiri kumeso kwangu. Ziso, maziso,
maziso. Ndinoona nemaziso angu. Maziso. Muno. Muno. Ndinonhuhwidza nemhuno yangu. Muromo. Muromo. Ndinodya nemuromo wangu. Chimwe chii? Chirebvu. Chirebvu. Nzeve. Ndinonzwa nenzeve dzangu. Bvudzi. Ndinofarira bvudzi rangu. Mazino. Mazino anonyemwerera. Rurimi. Rurimi rwangu runoravira. Ko wakanganwa chii? Tsiye. Ndinofarira kumeso kwangu. Ndiko kupera kwebhuku redu ranhasi. Bhuku rinonzi Chii chiri kumeso kwangu ramapiwa neveSarura Kids. Munokwanisa kutiwana pano paYouTube kana kuti paFacebook, Pinterest, Instagram nepaTwitter nezita iroro kuti Sarura Kids. Muva nezuva rakanaka. Tozokuonai zvakare patinenge tichiverenga rimwe bhuku pano paSarura Kids. Konai kwazi, try more ambotaenda kupnai. I don't know where he went, Eddie. Trimer just told me he's going somewhere. Like we've never been before. I have no idea what that could be. Kana nenisha, apa ndakandichida kutombotamba Monopoly naisha. Yeah, Monopoly is always more fun with 3. Shall we go find him? Hande tinomutsvaka. Asi titangira papi nhai kwazi? Yes. Where should we start? I know. Let's start small and work our way up. Let's start with the smallest thing we know. Ants! Yes, Eddie. Ants. If Trimer's gone somewhere we've never been before, maybe he shrunk to the size of an ant. We should go and check out the ants, just to be safe. Yes, Eddie. I've got my shrinking badge. Let's go outside and look. Can you tell me one thing that is smaller than a cat? A shrimp. An ant. An ant. Yeah! Shrink to the size of an ant. Hello?
Hello? Excuse me, Mr. Ant? Hello? Kwazi, vanenge vari kuita basa ava? Yes, they do look very busy. And Trima's not here anyway. Maybe we should try somewhere else. Ngatibvunzei Katsi. Katsi yakati kurirei, pamwe ine zvayaona. You're right, Eddie. Let's go back to the house. But first, grow to the size of a cat. Kwazi, ona kitsi iyo. Regai tiibvunze. Pamwe ine zvainoziva. Good idea, Eddie. Trima's got to be here somewhere. Pamusoro yevakitsi, mambonawo shamwari yedu here. Our friend Trimo. We can't find him anywhere. Kwazi, kitsi hapana zvainoziva mani. It's really very quiet. Maybe if I ask it again nicely. Excuse me. Excuse me, dear cat. We're looking for our friend. Sorry, Eddie. The cat is bigger than the ant, but it's not telling us very much. I think we need to go bigger. Tivunze muno. Yes, I think we should ask a person. Is Mummy smaller or bigger than the car? Bigger. Now, can you tell me, is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Ah, well done. Is Mummy smaller or bigger than a car? Smaller. Okay. Back to normal size. Hello? Kwaziwai kumusoro uko. Muri kutinzwawo. Yes, I can hear you. Yes, Eddie. How are you kids doing today? Tiripo muripo zvenyu. Tiri kutsvagawo shamwari yedu. Tati pamwe sezvo muchiona kure. Because you're very tall. Pamwe mungaonawo Trimo. Oh, thank you, children. I've just been standing here, enjoying the sunshine. It's nice and warm today, don't you think? Still, I haven't seen anything today. Not any kids. No, none at all. Tishamuwana here Trimo nhasi. Kwamboenda kupi? Maybe you should go and ask an elephant where your friends went. There are some in the safari park, just down the road. If they've seen anything, they will definitely let you know. They never forget, you know. Never forget. Hongu, nzou haikanganwi. Kana yawana Trimo inotiudza. Yes, you're right. We need to ask an elephant. They'll definitely know.
Come on, Eddie, let's go. Thanks, Mr. Giant. You've really helped. It's my pleasure, children. Good luck finding your friend. Hello. Pamusoroi. Anzo. We're looking for our friend. And you're larger than the giant, so we thought you might have seen him. We asked the small ants. The big cat. Kitsi-hombe. The giant lady. Mukadzi akakurisa. And now, you're the largest thing we know. We really want to find Trimo before it's dark. Do you? Do you know where he is? Muri kutinzwa? No, Eddie. I don't think he's listening. He's too busy having a drink. Apa wareva zvako kwazi. Zvaramba izvi. Ngatidzokerei zvedu kumba iwe. You're right, Eddie. We're not going to find Trimo here. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Well done, Yasha. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Thank you, Ruva. You're welcome. What is bigger, an elephant or a space rocket? Space rocket. Hi guys, I'm back. Trimo! Where have you been? We've been looking for you everywhere. Oh, we've just been to Diggerland. Oh, it was amazing. Oh, you guys would have loved it. We've got to go together next time. Diggerland? Yes, Eddie. We've never been there before. And my mum thought I'd love it. Why? We didn't realise you meant somewhere. We've never been like that. We went to ask the ants because we thought you had shrunk. Tikatomubvunza kiti chaiyo sezvo yakakura kukunda masvosve. We even asked a giant lady if she had seen you because she's bigger than the cat. Ndiye atiudza kuti tibvunze nzou. So we went to ask the elephant if it had seen you. Oh. Is that because the elephant's the biggest of them all? Yes, Trimo. But it didn't help us at all. Kana kawan zvayo. Kungotarisa nemaziso kudai. Wow. You guys seem like you've been very busy. Why didn't you just ask Quasi's mum to call my mum? Are you sure, mate? Oh my gosh, Trimo. We should have, shouldn't we? Rackets.
aiwa zvinhu zvine oga zviri kutepa. Batanai maoko, batanai maoko, batanai maoko, batanai maoko, batanai maoko. Takuda kuita sarura wako. Tanga. Sarura wako. Kareya nendoro chena. Wangu mutuku. Kareya nendoro chena. Anotamba bhora. Kareya nendoro chena. Anodya chicken. Kareya nendoro chena. Pizza chete. Kareya nendoro chena. Agare pasi. Kareya nendoro chena. Sofa chete. Kareya nendoro chena. Jim terere. Tora ako samanya. Jim terere. Tora ako samanya. Andino nyara. Tora ako samanya. Andino nyara. Tora ako samanya. Sarura wako. Kareya nendoro chena. Wangu mutuku. Kareya nendoro chena. Mwana wasawira ndo kakomana kaniye lako. Mwana wasawira. Iyo yapinda atorwa nini wacho. Mwacha ndo. Mkino wacho. Sarura wako. Kareya nendoro chena. Sarura wako. Kareya nendoro chena. Wangu muchuku. Kareya nendoro chena. Agare pasi. Kareya nendoro chena. Wangu anonyara. Kareya nendoro chena. Wangu anodada. Kareya nendoro chena. Wangu ndiye yu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Nhasi tiri kuda kumboverenga nyaya yedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Munyika medu mune nzira dzakawanda dzokufambisa nadzo mashoko. Vamwe vane runhare, vamwe vanoshandisa tsamba. Kare nhare dzisati dzawanda sanhasi, tsamba ndiyo yainyanya kushandiswa navanhu. Tsamba inoiswa muhamvuropu wovhara, pamusoro pacho wonamira chitambi nekunyora zita remunhu ari kuzogashira tsamba iyoyo. Kero iyi inoratidza kuneenda tsamba inonyorwa pazasi pezita. Veposvo
ndivo vanozoona kuti tsamba yedu yaenda ikasvika kwayakarongerwa. Inogona kutora tumazuva isati yasvika kwainoenda. Kugashira nekuverenga tsamba zvinonakidza. Iwo unogona kunyora tsamba here muzukuru wangu? Mamwe mashoko tinogona kuwanzwa nemapepa, nemaredhiyo, kana nematerevhizheni. Tinotenga mapepa, newspapers or magazines, kuti tiverenge nhau. Redhiyo inotaura nhau nenyaya dzakatipoteredza. Terevhizheni wo zvakare inonakidza nokuti inoratidza mifananidzo yezviri kuitika. Unogona kuona vanhu vachimhanya, vachirima, vachitamba bhora, vachituhwina, vachiita zvinhu zvakasiyana siyana paterevhizheni. Asi imi vazukuru vangu munonyanya kufarira kuona tumifananidzo twevana vadiki tunenge turipo paterevhizheni. Makombiyuta zvakare anobatsira zvikuru pakufambiswa kwemashoko. Unogona kuverenga nhau kana kutumira tsamba inonzi email uchishandisa kombiyuta. Vanhu vakawanda vave nemaserofoni. Imi munawo here maserofoni? Maserofoni tufoni tuduku twatinogona kufamba natwo pese patinenge tiri. Zvakare maserofoni anoita kuti tikwanise kuva tichitaura nehama neshamwari dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyange kunze kwenyika, zvinyore nyore zvinofadza, zvinoyevedza. Aiwa, nhasi tamboti tiverenge chidimu chidiki pamusoro pedzimwe nzira dzinofambiswa nadzo mashoko. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Amina Areya, Simoya, Maranza, Pilobo, Maladela, Pepe, Amina Titi, Amina Areya, Simoya, Maranza, Pilobo, Maladela, Pepe, Amina Titi. Zarura Kids. Vatete vanosefa hupfu. Kana tichisefa tinenge tichibisa marara. Kosara zvakanaka. Hupfu hwakanaka ndiwo hwatinodya. Marara toarasa.
Nomba watumirawo. Ndomwe wavo ka uri kuno. Uri kuno ka? Uri kuno kumusha. Ndikati mhene hako unenge usina varoora indine varoora. Saka ndakuvavhera kuti ndiri kubikirwa navaroora. Okay, so today we're going to learn the names of the months of the year in Shona. So in Shona, a month is called mwedzi and the year is called gore, like I was just telling you. Yeah? So when we're learning about the months of the year, we say tirikudzidzira. We are learning about nezve, the months mwedzi. So mwedzi is 1 month, it can be many months. Egore, which is, we're learning about the months of the year. Saka tirikudzidzira nezve mwedzi yegore. And as always, Mummy's got a song. Do you want to hear it? Right, and then you can sing it with me as well. So Mummy's song goes: Ndira kukadzi kurume kubvumbi, chivabvu chikumi chikunguru, nyama vuvhu, gunyana gumiguru, mbudzi zvita. And we are in the month of May. So in Shona we say tiri mumwedzi wa chivabvu. So the 5th month is chivabvu. Yeah? I know, it's complicated. I'm going to sing it again. You ready? Yeah. Ndira kukadzi kurume kuvumbi. Well done. Chivabvu. Yes. Chikumi. Well done. Chikunguru. I'll do it with you. Look at Mummy's mouth. Guru. Yeah, well done. High five. Good job. Good job. Well done. Right, and the next one, this one's called Nyamavuvu because in August in Zimbabwe it's very windy. Whoosh, 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 whoosh. I will stop. But you were doing so well. Okay, do you want me to finish then so you can hear what it sounds like? Yeah. Okay. So, Nyamavuvu, gunyana, gumiguru, mbudzi zvita. Again? Yeah. Ndira kukadzi. This says tiri mu mwedzi wa chivabvu. Saka tiri mumwedzi wa chivabvu. Zvanochinzi namama kunzi mwedzi yegore, the months of the year. So tiri mumwedzi wa chivabvu, we're in the month of May. And you're going to learn about months very soon at school. But yes, we're in the month of May. So Mummy will do it. Ndira kukadzi kurume kubvumbi, chivabvu chikumi chikunguru, nyama vuvhu, gunyana gumiguru, mbudzi zvita.
You've done really well today. I love that you were trying the words. Well done. High five. And you can also say high five to little kitty cat, who was obviously helping you as well. Well done, kitty cat. Meow. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids, apo tinodzidzisana chiShona. Nhasi tiri kuda kudzidza mwedzi iri mugore nechiShona. Saka ngatichitangai. Gore gore rine mwedzi 12. Gore gore rine mwedzi 12. January ndira, February kukadzi, March kurume, April kubvumbi, May chivabvu, June chikumi, July chikunguru, August nyamavuvu, September gunyana, October gumiguru, November mbudzi, December zvita. Ndiyo mwedzi yedu iri mugore, mwedzi 12 iri mugore. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu, chikumi chikunguru gunyamavhuvhu, gunyana gumiguru mbudzi zvita. Ndiyo mwedzi yedu iri mugore, ngatidzidze tose. Ndiyo mwedzi yedu. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu, chikumi chikunguru nyamavhuvhu, gunyana gumiguru mbudzi zvita. Aiwa, tadzidza vazukuru vangu. Saka iwe muzukuru wangu, ndoupi mwedzi waunofarira? Taura nezvemwedzi waunofarira. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Don't forget to subscribe down below. Zarura Kids. Yeah, Bob. Yezel ari kuda kubereka munin'ina wake kumusana. Maona ndokubereka kwatinoita vana kumusana. Yezel unotora jira rokuberekesa rinonzi towel, obereka mwana. Onai mwana asungirwa kumusana nemukoma wake anonzi Hazel. Hazel ari kugadziriza towel kuitira kuti mwana asadone. Tarirai kumonera kwaanoita jira zvakasimba
kuti mwana asadonhe. Naiheza, kana wapereka mwana kudai, unotogona kufamba naye. Zvawakatoisa maoko pasi, hausi kuneremerwa. Saka zvauri kuita uchitenderera kudai kunonzi kuita sei? Kumusvusvudzira. Ndopaya patinoita dzimbo dzedu dzekusvusvudzira vana kuti vakwanise kukotsira. Tarisai munin'ina waHeza ari kufara ari kumusana kwemukoma wake akaberekwa. Oh, Heza ari kuda kuimbira kamwana karwiyo kekumusvusvudzira. Tiimbireyo Heza nezwi riri pamusoro tinzwe. Kwarungezi kune bangajena rekucheka nyama ndopareya pasi inozera mati inonjiwa inovhuruvhuta nanzvananza siyu zvimwe zviri kumba zvinoganga zviyo zvavatete shonga yangu yawa ndogoisepi niri kwarungezi Waita hako Heza, tatenda. Waita. Saru Rackets. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi? Mary akakotsira. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi? Mary ari kuverenga. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi? Mary ari kubika. Tauyokzona Mary, Mary, Mary. Tauyokzona Mary, my Mary, oh. Mary ari kupi? Mary aenda kunoshanya. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSaru Rackets, apo tinenge tichidzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kuda kumbotaura pamusoro pemvura. Vazukuru vangu, mvura yakakosha nokuti mumuviri medu, muviri wedu zvauri izvozvi 60% yemuviri wedu imvura. Nokudaro tinokukurudzirai vazukuru vangu kuti mupote muchinwa mvura yakawanda kuitira kuti miviri yedu igorega kuzoguma yakushayiwa mvura.
Mvura yakakosha nekuti miti yese iri musango nehuswa hwese kuti hukure hunoda mvura. Mhuka dzese dzesango dzinoda mvura. Zvirimwa zvedu mumisha nemumadhorobheni matinogara, magadheni atinenge tichirima anoda mvura. Nokudaro mvura chinhu chakakosha chaizvo, nokuti mumvura imomo mune maminerals akawanda atinoda isu vanhu, mhuka, michero, zvirimwa, kuti tikwanise kuve vanhu vane mhuka zvakanaka. Nokudaro vazukuru vangu, mvura yakanaka mufunge. Ndokusaka takazoimba kamurwiyo kaya kanonzi mvura naya naya tidye mapuno, mvura naya naya tidye manhanga, mvura naya naya tidye ute, mvura naya naya tidye chibage. Handiti muri kuzviona? Tinoda mvura kuti tikwanise kudya zvinhu nemichero zvakasiyana siyana zvakawanda. Saka vazukuru vangu, ngativei tinochengetedza mvura nekuchengetedza miti yedu kuti tigokwanisa kuramba tichiwana imwe mvura ichinaya. Aiwa, muye nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Nhasi tiri kuda kumbotaura nezvatinofarira chaizvo kuita kana pari pakupera kwesvondo. Musi wemugovera kana kuti musi wesvondo. Tinoziva kuti imi vazukuru vangu mune zvakawanda chaizvo zvamunofarira kuita. Vamwe vanofarira kuenda kunotamba mahumbwe, vamwe vachifarira kuenda kunofamba kuseaside, vamwe vachifamba kungokwira makomo, kana kunofamba kungotendera kuona nzvimbo dzakanaka dzinofadza. Saka ina mbuya venyu, ndine chinhu chimwe chete chandinofarira hangu kuita musi wemugovera. Apo mese munenge muchitamba, muchifamba, muchiita zvakasiyana siyana, ini pamusana pekuti ndoziva kuti vazukuru vangu kana mapedza kutamba musi womuvhuro muri kuenda kuchikoro, ndinobva ndatora hanzu dzenyu dzekuendesa kuchikoro ndotanga kudziwacha dzose dzonyatsochena. Ndapedza kudziwacha ndoyanika pazuva dzooma, ndozodzitora hanzu dzenyu dziya dzekuchikoro ndotanga kunyatsoaina kuchisa. Ndochisa zvakanaka naka kuitira kuti patinozotanga musi womuvhuro makuenda kuchikoro, vazukuru vangu munenge makatsvinda, makachena, muchiratidza kuti aiwa, mbuya vako wachirai hembe dzenyu, vakakuainirai dzakachiswa dzine mipono dzakanaka. Saka ndozvandinofarirawo kuita. Iko zvino iwewe chiudzawo mai nababa kuti chii chaunofarira kuita. Tosangana zvakare
muchirongwa chedu cheSarura Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tikuda kumbodzidza nezvemakomo ari muZimbabwe. Makomo aya makomo akanaka sokuti anoita what we call tourist sites. They form part of the tourist sites. Makomo akawanda tinoawana kwaMutare. Makomo ekwaMutare, they also form part of the Great Dike that cuts across Africa. Munova ndo munowanikwa maminerals akawanda muGreat Dike. Saka kwaMutare nhasi ndinoda kungotaura makomo matatu oga. Makomo aya anoti Nyangani, tozoti Rukotso, tozoti Vhumba. Vhumba inokamurana pakati peMozambique neZimbabwe. Saka nhasi ndangokuudzai matatu oga ekwaMutare, asi kune mamwe makomo akawanda kwaMutare andisina kukuudzai. Tozoenda zvedu kuBulawayo. Ndoda kukuudzai rimwe gomo rakavakwa negranite rinonzi Matopos. Matopos iri muBulawayo. Igomo rakanaka zvakare, which is also a tourist site. Tozobva ngatimboyeka padhuze neHarare. Tiende hedu kuEpworth. Epworth inawo makomo anonzi mabalancing rocks. Minana yakaitwa naMwari ipapo inoshamisa. Kune mabalancing rocks akazonaka. Mabalancing rocks also form part of the tourist site. Saka imi vazukuru vangu, nhasi ndinoda kuti mumbodzidzawo makomo ari muZimbabwe akasiyana siyana. Muzokurukura nezvawo muchiudzawo vabereki venyu neshamwari. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Don't forget to subscribe down below. Tatenda. It's a bit dark, not very, very dark. Right, so when you're saying hello or good afternoon to Mummy, you say Masikati. Masikati. Well done, Mama, which is obviously Mummy. Mama. And then you also have to go on your knees. Can you go on your knees? And then you clap your hands, you know, like when you're saying Maitabasa. Yes. So then you say Masikati, Mama. Yes. You also go on your knees. Go close to your sister. And go close to your sister. And say Masikati, Mama. Mama. And you clap your hands while you say it. Clap your hands. Masikati, Masikati. Mama. Mama. And then I'll say Maskati Vanangu, which is good afternoon, my children. And then you say Maswera. Maswera. Say. Sorry. So when you say Maswera say, it means how has your day been? And then I will say Taswera Maswerao. And that means I've had a good day. And how was your day? And then, little Miss Active, you say Taswera. Can you say Taswera? Taswera. Yes, but you have to stay on your knees the whole time while you do it.
Flower. Well done, girls. Do you want to learn how to say mangwanani, Mama? To say good morning, Mummy? Yeah. Mangwanani. Can you say mangwa? Can you say mangwanani? Ma. Ngwa. 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 Yes, ma. Ngwa. Ngwa. Yeah. Na. Ni. Okay, now try saying it. Say ma. Ngwa. Ngwa. Say ngwa. No. Ngwa. Kazuwa ishewe. Kazuwa isamanyanga. Mukahuru. Mutsika panotinhira. Mune nyanga dzinotunga pasi dzisingatyoke. Makweva miti. Veruzhinji vanokutyaye. Aiwa, Kazuwa ibaba. Makadini. Eddie, Quasi, and try more. Maita matishanyira vachisadza. Haiwago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumara inenyu. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino mataita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurireiwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu vachisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vano vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chi? Munongoziva vano mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese repamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamusha manje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvo. Mwembwe rudzi runozvara mwana ane kazhumu mufungenyu. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Traimo achimhanya semurume mukuru. Mark my words gogo. Aiwa vachisadza. Zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuvano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Traimo. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Traimo. Gogo. Traimo mzukuru. Ma. Doya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazuwa wachisadza makadii. Kazuwa wakangomera kunge mugamtiri wakatobata kudenga. What? Wati futi. Aiwa gogo, zvananga ndichazoreva zviya. Mwembwe rudzi. Aiwa vachisadza. Musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti
tibatsirane pano. Naitiraimo muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechiShona, handiti? Manners? Yes, Traimo. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer. And let's call her. Rorashe, how do you say hello to elders in Shona? Macadamianu. Oh, again? Okay. You guys want this? Okay, good. Macadamianu. Macadamianu. Hi, Traimo. How are you doing? Hi, River. I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, River, my Gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, River, manners. Tika. Oh, I see. Well, I think it might be easier if we go through what I do in a day and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my Gogo tells me that I have to clap a different way. You're right, Traimo. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Traimo, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Traimo. Did that help? Yes, Rua, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guest. Glad I could help. Yes, thanks. See you later. All right. Goodbye. How do you say good night? To who? To grown-ups. Oh. I'm a grown-up. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare Mushe.
chakanaka. Oh, try more, Mzukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When Vachisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Yes. Well done, try more. You are really learning, Anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako muzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Mawone manje. Ndiwo vanhu vatinofarira ava manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well.
Hello, Gogo. How you doing? Hi, Traimo. It's a long time. How are you? Oh, Gogo, I'm doing very well, thanks. I'm so sorry I haven't been to visit. I know. What's been going on? Well, not a lot, really. My friends Eddie and Quasi, we've been having lots and lots of fun. Ooh. Yeah, we've been learning lots. And the other day, Gogo, the other day we were learning about Shona words that have more than one meaning. Mm-hmm. And we learned about this word called mbudzi. And I remembered, Gogo, that mbudzi can mean goat, but it can also mean the month of November. Is that right? Oh, yeah, it does. Oh, congratulations, Traimo. Oh, thanks, Gogo. But, you know, Gogo, I was thinking, are there other words in the Shona language that can mean more than one thing? Oh, yes, there are loads. Maybe. Let me go inside. I'll talk to my friend and I'll come back to you. Oh, all right. Cheers, Gogo. I'll see you later. All right, my grandchild. See you soon. Ruva, what does Nzara mean? That means hungry. Well done. What does Nzara mean? That means Nzara means hungry and nails. Hi, Zoe. Hi. I was expecting you there. Okay, so today I'm going to ask you some questions in Shona. Two questions. Sana. What is Nzara? I don't know. When I say unenzara, Oh, hungry. hungry. Good. Greetings. Welcome to Sarura Kids channel. Today we are going to talk about Shona words that have different meanings. Hepani Gogo. Komaswera sei? Tanzwa kuti nhasi tiri kutaura nezvemazwi echishona anoreva zvakapfuurira zvakawanda. Nepano. Aiwa, svika henyu achisadza. Tokubatsirai nei? Ndiri kutsvakawo gogo vaTraimo. Ndanzwa kuti vasvika pano nemuzukuru wavo. Oh, aiwa, gogo vaTraimo. Vaenda kubinduko. Svikai henyu ikoko, munovaona variko kubindu garden. Maita basa. Madzimai. Aiwa, madzibaba. So, Gogo, where were we? Traimo wanted to understand more about Shona words with different meanings. Aiwa, zviri nyorezvo Gogo, musanetsikana henyu, tinogona kubatsirana. The first word Traimo was asking about is mbudzi. What would you think about? Mbudzi. Mbudzi zvinoreva mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember unonzi mbudzi. Asi mwedzi waNovember mwedzi unoyera kurooresa vana muchishona chedu. Zvakare mbudzi zvinoreva mbudzi dzatinochengeta mumusha. Tinochengeta hwai, mbudzi, mombe, mbudzi, animal. Oh, yes, that's very interesting, Gogo.
I always find Mbudzi very interesting. It makes my November, that's for sure. Now, here's the next one. Zuva. What do you think about it when I say Zuva? Gogo. Zuva zvinogona kureva zuva, day of the week. Zuva rokuti mugovera muchishanu china izuva. Zuva rinoreva zvakare zuva ratinoona, sun, rinonzi zuva. Zvakare zuva rinoreva kupisa. Tinoti zuva rapisa, kupisa. Saka zvakinoreva zvakangosiyana siyana. Zuva. Oh, now we have this word that I love because you know I love to sing. Hey, I've given you a clue, but never mind. Can you tell Trimo what and his friends about this word imba? Zvinoenderana nekuti makakwidza izwi here kana kuti rakaderera. Imba zvinoreva imba, house, kana kuti imba kuimba, rwiyo. Saka imba tinoperengera zvakafanana asi zvichireva zvinhu zviviri zvakasiyana, zvichienderana nekuti tashandisa izwi iri papi. Oh, thanks, Gogo. You really have very helpful. I like this game. We've got another word here. We've got tsika. What do you know about tsika? Gogoka. Tsika zvinoreva culture. Culture, magariro edu vanhu vechishona tinoati itsika dzedu, tsika dzedu, our culture. Zvakare tsika zvinoreva kutsika patinotsika tichifamba, kufamba kuti ufamba kwatinoita zvati tichiti di nemutsindo tiri kutsika. Saka tsika zvinoreva mazwi, nzvimbo zvinoshandiswa pamazwi akasiyana pairi, kureva kuti kufamba kana kuti culture. Gogo, I heard you grew up on a farm. So I know one of the meaning of this word very well. The next word on our list is furo. What do you know about furo? Gogo munovhunzisisa wemi. Furo zvinoreva kuti ukanga wakadzikisa izwi rako wakati furo, zvinoreva unofurira mombe. Kwatinoenda kwatinoenda mombe tichinodzichengeta dzichidya uswa kuti dzigokura, kumafuro rinonzi furo. Asi zvakare izwi iroro kuti furo tikange takakwidza zwi redu tikati furo, zvinoreva furo rinobuda mumukanwa memunhu. Fanika munhu uya kana achirwara netsviyo akapunzika anobuda mate mukanwa make umu, iroro rinonzi furo. Zvakare furo iroro Gogo handiti zviya kana tichiwacha mukaisa sipo mukafambisa ruoko rwenyu kudai kunoita chinopupuma chechi, rinonzi furo zvakare. Saka furo rinoreva zvakawanda zvichingoenderana nekuti mashandiswa izwi irori papi pacho. These are very interesting, Gogo. The Shona language is so beautiful. Sadly,
We've only got 2 more to go. I wish I could go on for longer, but we just don't have time. Next word is godo. Gogo. Godo rine pakanaka nepakashata. Ukanzi une godo zvinoreva kuti une utsinye, uri jealousy. Hazvina kunaka izvozvo. Kuti ukanzi une godo, aiwa, hachisi chinhu chakanaka mufunge ukanzi une godo. Sokuti ukanzi une godo zvakaipa, sokuti munhu haafanirwi kuva negodo. Asi godo zvakare tinogona kurishandisa chigodo chesipo, piece of soap, rinonzi godo. Kana kuti godo rinopuhwa imbwa, bhonzo. Handiti zvezvetenda anotenga nyama kubhucha ine mabhonzo, todya nyama iyaya. Bhonzo riya rasara igodo ratokandira imbwa kuti dzigotamba hadzo dzichin'en'ena dzichidya. Saka zvinongoenderana nokuti izwi iroro rashandiswa papi zvakare, semamwe mazwi ese atati tichingotaura. Gogo. That's so interesting. One word can mean 2 completely different things. I hope Trimoy is finding this useful. Okay, now we've one last word. Futa. What do you think? Gogo imi. Mukati futa zvinoreva kuti munhu akafuta, munhu mukobvu, akasimba. Zvakare tikati haiwa nhaye mugogo ndasvika pano inga munenge makangofuta, zvinoregona kureva futi kuti makangoshatirwa, sokuti makangofuta kungoti fundumwa, zvinoreva futa. Zvakare rinogona kureva kuti ukanotenga nyama kubhucha iyaya inenge ine zifuta, ine mafuta akawandisisa, woti nyama yandatenga nhasi ine mafuta akazowandisisa. Saka mazwi ayaya aiwa zvinongoenderana nokuti rashandiswa papi pacho gogo. Saka futa rinogona kureva futa renyama, futa kufuta, kana kuti futa kusimba, kana kuti kufuta. Munoziva zviya zvokuti tatiri pano pamusha tongoerekana taane muenzi, atoti futa, autotitora by surprise, angoerekana asvika tisingamutarisiri. Saka futa zvinoreva zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka apa taane meanings anokwana kuita 4 patogona kushandisa izwi rimwe chete iroro kuti futa. Futa, futa, kufuta, zvichingoenderana nekuti tashandisa papi pacho gogo. And you know what, Gogo? It's surprising that you ended on that note, because that's also taken me by surprise. This has ended much sooner than I thought, but we really have learned so much together. Let's see what Trimo has learned. Aiwa, chokwadi gogo, hande tinoona kuti Trimo adzidzei, hatibudei tiende tose. What is denga? Dang. Oh, heaven. Heaven or sky. Sky. Ruva, what does denga mean? That means heaven above. Thank you. Denga means ceiling, sky, or heaven. Okay, bye. So, Trimo, my grandchild, shall we go through what we learned today? Yes, please, Gogo. I found it very interesting, but there's just so much to remember. Yes, my grandchild, I know. So let us start.
Shall we first we had mbudzi. This can mean goat. Zvichireva futi kuti November. November anonzi mbudzi. Saka mbudzi ndi goat kana kuti mwedzi wemugore. November. Then we had Zuva, which means days of the week or month or year. Zvichireva zvakare zuva izuva ratinoona mudenga umo, the sun, rinonzi zuva. Kana kuti kupisa tinoti kune zuva, tichireva kuti tiri kutsva. Yes, that's correct. Our next word was tsika, which means culture. Tsika zvakare zvinoreva kutsika kwatinoita tichifamba netsoka, tinotsika. I liked hearing about furo and how this means pastures. Furo zvinoreva futi zvakare kuti furo rinopupuma richibuda mukanwa makomo. Riya kana kuti munhu anenge aine chirwere chetsviyo, epilepsy, akapunzika anopupuma furo. Saka furo iroro kana kuti tichiwacha patinokwiza pepe panobva papupuma furo. Saka furo rine pakawanda zvakare musukuru. Imba is another of my favorite words because you know how much I love to sing. Aiwa zvichireva kunyangwe neimba yatinogara, imba yambuya ako Tremo, imba yandinofarira, imba kunyangwe imba iri panze iyo, imba yedu panze apo patinogara, imba, building. We spoke about godo, which means born. Godo. Ukanzi une godo, zvireva kuti une jerasi. Jerasi, haufarire kubudira kwamwanuka. Zvinotokusvota, rinonzi godo iroro. Zvakare, godo riya rinopuhwa imbwa, kana imbwa ichidya, inopuhwa godo kureva bhonzo. Bhonzo rinonzi godo zvakare. And then we finished with futa, which can just mean fat. Fat from meat, fat of a person. Zvichireva futi kuti kufuta munhu kana kuuya kunenge kwangu ungweri kana wangosvika taking me by surprise kunonzi kufuta. Zvakare munoziva here muchero uri pari paseri pemba uyo une mhodzi nhema uyo, idzodzo dzinonzi futa zvakare. Tinototora mashizha efuta tichiunganidza, taumba kuita chibhora, toisa mumvura inopisa tichitovesa mwana kana akuvara kuitira kuti asazvimba. Saka futa ine pakawanda zvakare. Wow, Gogos, I really learnt loads from both of you today. I'm really glad I came, but I really hope you know what I mean when I tell you this next word. What word is that, Tremo? Well, Gogo, all of this learning has made me really hungry. Danin Sarah. Ha ha ha!
rackets. Dog. Dog. Dogs are known as man's best friend. About 10,000 years ago, our ancestors, or Madzitate Guru Edu, managed to domesticate dogs. Domesticating dogs means that they managed to get them to stay with them and not run back into the wild. The closest relative to a dog is the grey wolf. There are so many different types of dogs. Big dogs, little dogs, hairy dogs, dogs with smooth, shiny coats. But apparently, the most popular dog in the world is the Labrador. We asked you what are the most common names of dogs in Zimbabwe, and you said Bingo, Buster, Rover, Boki, Spot. Did you know that dogs actually dream? Sometimes when a dog is dreaming, you'll see its tail wagging or you see it moving its legs. What do you think dogs dream about? Do you know you can actually tell how your dog is feeling when it wags its tail? When it's wagging to the right, it means that it's really happy to see you. Have you ever seen a dog with its tongue out, panting? Dogs do this when they're hot. Panting helps them to cool down by circulating air through their bodies. Drinking water also helps your dog to cool down. They just love water. Water's a great drink for both people and dogs. Have you ever seen a dog drinking water? Well, it drinks water the same way that a cat does. But do you know what dogs eat? Dogs are omnivores. People are omnivores too. So, can you guess what kinds of things a dog might like to eat? Well, dogs like to eat a variety of foods, just like us. They can eat meat, vegetables, and grains. They also love dog food, which is specially formulated for all of their needs. Just be careful though that you don't give your dog chocolate, because their tummies really don't like it. It's a lovely treat for people, but not for dogs. It makes dogs very, very sick. Did you know that dogs love to bury bones or their favorite toys so they can use them in the future? Or even just dig them up so they can give them a good chewing later on. Now that's a great present to yourself, don't you think? Dogs have much more sensitive hearing than humans. They can hear over 10 times better than people can, and they also hear sounds that are much higher. Their sense of smell is also over 10,000 times stronger than a person's. Think about that next time you call your dog for its treat. Chances are it's already guessed what that treat is and it's wagging its tail happily. Dogs don't see color like we do.
Instead, they see in mainly grey, blue, and yellow. Dogs are very intelligent animals. They learn new things very quickly and can be taught to sit, lie down, fetch, and go to the toilet outside. In fact, the average dog is as intelligent as a 2-year-old child. Dogs are very clever, and on a farm they can do different jobs. They can do jobs like chasing after the sheep, or helping bring in the cows. And they're just great to have around while doing farm work. In Zimbabwe, you'll find dogs live in the yard or in kennels. A kennel is like a home for a dog. And usually the dogs in Zimbabwe bark really loud whenever someone comes into the yard. A baby dog is called a puppy. A mummy dog can give birth to up to 8 puppies at the same time. A puppy and his brothers and sisters that are born at the same time are called a litter. When these puppies are born, their eyes are sealed shut, and they only open when they're around 10 to 14 days. And their hearing only develops at around 18 days old. So, just think about it. That's 2 weeks of not being able to see or hear anything, and just being able to feel your brothers and sisters looking for food just like you. And then there's another 4 days before you can hear all the beautiful sounds around you. So, little puppies really do need their mummies around for a little while. But eventually, they grow up to be lovely, healthy, happy dogs that can look after themselves. So that's the end of our lesson on dogs. We hope you really enjoyed it, and come back next time when we'll be teaching you about cows. See you next time. Muvanezwa rakanaka. Thank you. Right, girls, are you ready? Yeah. What are we doing today? We're doing a special game, aren't we? Called What Am I in Shona? Yeah! Who's ready? Yeah! Yeah, somebody's hiding in there, so do you want to knock and see if she'll come out? No! Ta-da! No, she's not coming out. No, she's not coming out. Right, you and I can go and do it. And I think somebody will be so curious in a few minutes that she's going to wonder what it all is. So, the game today, we go around the house and we put stickies on things, but the stickies will be written in Shona. So, the first thing that we find in the toilet is the toilet itself. Now, the toilet in Shona is called Chimbuzu. Can you say Chimbuzu? Chimbuzu. Well done! So our toilet is called Chimbuzu. And that's the potty, the big potty. And not commonly found in the toilet, but we have our jackets up here, don't we? Our jacket in Shona is called Bachi. So this is your Bachi, which keeps you nice and warm outside. And another thing that we have is the sink, which Mummy doesn't know the name of. I have to look it up. But I do know the name of the tap, and the tap is called
Pombi. If you want to say any of the words, you can, okay? Okay. So that's Pombi. Can you say Pombi? Pombi. Yeah, so Pombi is what we open to get our water out. Pombi. So the next thing that we've got is the door. Now the door has got two names. We can either call the door Goni. Goni. Can you say Goni? Goni. Yes, Goni or Musuo. So you might hear some people saying Vramsuo, which means open the door. So remember when Mama was saying Vura Pombi, that's Vura is open. So if you're opening the tap, urgu Vura Pombi. If you're opening the door, urgu Vura Goni, kanaku Vura Musuo. And next to the door, we have the wall. So slightly not very sticky for Madziro. So we've got Madziro and the door, which is Musuo or Goni. Now, Vuriro mama Musuo. Remember what Vura means? Vura means open. Can you open the door for me then? Vura Musuo. Waitabasa. And now we're in your playroom. We're staying on this side of the playroom, which we've tried very hard to get things together. So, yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika pa. Chipatara. So if you're ever at home or somebody's talking to you from home and they say somebody's gone, it means that somebody has gone to the hospital. Oh, are you measuring the nurse? Yeah. We're just measuring the nurse. Alright, so here we go. You've got Chipatara. Sakatashika Pachpatara Chedu. We've arrived at our hospital. And at the hospital, some of the things that we can see are a hospital bed. Look, you've got one of your patients going up and down on the hospital bed. Oh, Mummy forgot to label actually. When somebody's in hospital, they're called murwere. That means somebody who's not feeling very well. So, mune murwere wenyu ari mubhedha. Right, let me just have a look. All right, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So we've got one patient who's come to hospital. So he would be murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubhedha. So our patient murwere wedu is sleeping on akarara pa mubhedha, which is the bed. I'll just transport you to the ground floor, young man. And then I'll put your sticky label on you, because this label is bigger than your bed. That'll make you a nice big blanket. We'll send you back to the hospital. Yeah. So our patient is on his bed. Now the nurse did it. Yes, you are measuring the nurse, aren't you? And remember when Mummy was asking you for the nurse? You probably won't remember the name now because it's been a little bit. But the nurse in Shona is called Mukoti. So when you go to the doctors or to hospital and you see the nurse, you've seen Mukoti, which brings us on to our next guy. But we're going to label our nurse, and she is... She's under her blanket. She's under her nurse blanket. Yay! That's Mukoti. So our nurse is in the hospital. Oh, our nurse has been kidnapped. Kidnapped? Oh no! The poor nurse! Yes, that's a light. Now can someone find Mummy the doctor? Yeah. Where's the doctor? Can you bring the doctor to Mummy, please? Yeah. Yay, there's the doctor. Now, in Shona, we call the doctor Chiremba. Can anyone say Chiremba?
Chiremba. Look at Mummy's mouth. Chiremba. Can you say Chiremba? Chi? Yes, well done. So, in the hospital, you could see the nurse, Mokoti, or the doctor, Chiremba. So we'll label our doctor. There you go, doctor. You've got a nice big blanket. And hopefully you don't get kidnapped in a minute. Although somebody is watching. Oh, yeah, that's it. The doctor's got kidnapped. Sorry, doctor. Oh, he's gone with his blanket. Oh, the blanket's coming back. Thanks. Thanks. Yes, I know. She's a sugar-faced monster. Oh! She's a big, giant monster. Yes, he's got his doctor shoes on as well. Hot dogs, get your hot dogs. The hot dog man is here and he's riding on his bicycle. Yay! That is the hot dog man, and he's come to give you... I know he's a different man. The hot dog man has disappeared. He's the replacement guy. You want sausage? Now the hot dog man is riding on a bicycle, which is called Bascoro. Oh yeah. Where did he go? He's got his Bascoro. Oh, my stickies are much bigger than all of these people. I didn't think about that. So he's on his bicycle. Or Bascoro rake. So the hot dog man has brought some hot dogs, or the hot dog replacement man, and he was on his bicycle. Baby, this is a patient. Bascoro. He's a patient, is he now? Okay, well, that's changed very quickly. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh, Yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called biza. So a horsey is a biza. Giddy up, horsey! Giddy up, giddy up, giddy up! Yay! Giddy up. Horsey! So that's biza. And now, can anyone find a pig for me? There's more than one type of pig over there. Yes, is there another pig? Yes, there are two different types of pigs. Can you bring a piggy to me? Bring the bigger one to Mummy, please. Is the piggy eating a raisin? No. That looks like a raisin to me. Somebody was feeding the piggy raisins. And obviously, the piggy was very hungry. So, we're going to label our piggy in Shona Nguruve. And what sound does a piggy make? Oink, oink. Oink, oink. Or like Peppa Pig says, which is very hot for your nose. Do we have a doggy? I thought we had a doggy somewhere. What happened to the doggy? You had a fluffy little dog. Is that under that house there? Or is that a sheep? Oh, I thought we had a doggy. We have a doggy somewhere. Or one of your fluffy toys. Can you check your fluffy toys and see if there's a doggy? Oh no, that's a sheep. Sheep in Shona is Wai. I'll put the name up on the screen. That's a sheep, yes, well done. What sound does a sheep make? Bah. What sound does a sheep make? Yeah, well done. I found the doggy. It's on the windowsill. Let's bring the doggy down. I knew we had a doggy. I'm sure we have a small doggy as well. Look at that dog. He's bigger than even the horse. That's the world's biggest dog. Yeah. He must be like a giant dog. Right, can you stick that onto doggy, please? A dog is called Imbwa. Well done, sweetie. So that's our dog, Imbwa. Now, do we have a duck on our farm? Where's the duck? No, I don't see it. Oh, there you are, little rubber ducky. Quack, 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 quack. What sound does the duck make? Quack. Yes, a duck in Shona is called Dada. So it's a very simple, clever name. It's Dada. Da, 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 da. Very easy name. Dada. Yes, there's a farm right next door to the hospital. Don't ask any questions. Who can find a chicken? Is there a chicken? A mother hen?
Where is it? Oh dear, that's a big bird, thanks. Can you bring Mummy the chicken? There is the chicken, and in Shona, a chicken is called huku. So, a chicken is huku. Well done, sweetie. You say it again, huku. 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 For hippo. Only it's huku. Well done. So that's our farm. We just thought we'd do a few things on the farm very quickly. And now we're going to move to the King's Land. Ooh, let's go and visit the Mambo. Let's see, where is our king? Now, the last thing that we've got in our playroom is the king of the castle. And the king of the castle is sitting on his throne. Yeah. Oh, I forgot to label the name of his throne. Anyway, in Shona, the name of the king is Mambo. So, Mambo ndiva notonga nyika yavo. It's his big blanket. Yes, it's this big Mambo blanket. So, we call the king Mambo. When we say Mutongi, Mutongi can mean ruler, so it's anyone who rules over anything. But when you're speaking about a king or noble person, then someone of royalty is called Mambo. I know, that's a very big sticky, I know. Mummy overdid it with the stickies. And his throne that he's sitting on in Shona would be called Chigaro cha Mambo. Now, obviously, we don't have any Shona king chair. We've got, medieval style westernized stuff, but this will work just the same because you know what they are. Now, you know about knights, don't you? So, the uniforms would be different, of course. But when you have a knight who goes out, a knight or a warrior, we would call them, who goes out to fight in wars for the king, to protect the nation and the king, we call him Murwi. So he's a person who fights. So in Shona, fighting is called kurwa. So a person, munu anorwa anonzi Murwi. That's a lot of ruiz, isn't there? So he'd have a different uniform, but because you know what this uniform means, guys, we're putting that for Murwi. And then we have the person who is the king's bodyguard or the king's right-hand man. So if anything comes that's dangerous, the king always has people around him who keep him nice and safe. So the king's bodyguards are called jinda. So if you hear someone saying, Raiva jinda ra mambo, that means he was the king's bodyguard. So jinda is that word, and he is the king's right-hand man. And that is what the throne would look like. And on that seat, we don't have a queen. But on that seat, if there was a queen, she would be called Mambokadzi. So the wife of the king would be Mambokadzi. Who can be the queen? So if there's a woman, if the king's wife in Shona would be called Mambokadzi. Which would be Mambo, the first bit, Mambo, and Mukadzi, which would be the woman. Mukadzi is woman. I don't know if you remember. Girl is Muskana. Boy is Mukomana. Man is Murume. And woman is Mukadzi. So the king's wife would be Mambokadzi. And that's our unusual things that we find in our toy room. Or some of the unusual things we find in our toy room. I thought those would be interesting names because you don't hear them a lot. Yeah, you definitely don't hear anything about Mambo or Murwi or Jindara Mambo or Mambokadzi. So that was good. Mm-hmm. Did you like that? Yeah, so you're going to be speaking a bit more Shona with Mummy then. And remember, you can always ask Mummy to repeat it and I'll tell you over and over and over and over and over and over again. So, can you say Amangwana? Amangwana. Yes, so you just said see you tomorrow to everybody. Right, guys, see you tomorrow. Thank you so much for watching. And a big goodbye from somebody who's in here. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. So
rackets. Hi, today we're going to learn some common greetings in Shona. At the end of this video, you'll hear them used in a conversation. This video is approximately 6 minutes long, and you get the chance to practice the words. Right, let's get started. How do you say hello to a friend? Dapy. Dapy. Listen again. Dapy. Listen again. Dapy. 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 Now you say it. How do you say, how are you, to a friend? Weeble. Listen again. Weeble. Hello. Now you say it. How do you say hello to a grown-up? Kazuai. Listen again. Kazuai. Now you say it. How do you say, how are you, to a grown-up? Makadi. Listen again. Makadi. 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 Now you say it. How do you say, how was your day? Maswera say. Listen again. Maswera say. Now you say it. How do you say, how was your night? Marara say. Listen again. Marara say. Now you say it. Marara say. How do you say, excuse me? Pamasorai. Listen again. Pamasorai. Now you say it. How do you say, my name is Janet? Dinonzi Janet. Listen again. Dinonzi Janet. Now you say it. How do you say, what's your name? Manonzi Annie. Listen again. Manonzi Annie. Why? Now you say it. How do you say, nice to meet you? Tafara kuku zifani. Listen again. Tafara kuku zifani. Now you say it. How do you say, let's go and play? Hande tino tamba. Listen again. Hande tino tamba. Now you say it. How do you say, have a safe trip? Mufambe jakalaka. Listen again.
Mufambe zvakanaka. Now you say it. Now, let's use some of those words in a conversation. Kazivai mai makadii henyu? Kazivai mwanangu wakadiko hako? Tiripo makadii? Tiripo zvedu. Yakadiko muri? Varipo zvavo vazukuru vari kungokura. Kushamwari dzako idzi dzinonzi ani? Ini ndinonzi Janet. Ini ndinonzi Susan. Tafara kukuzivai vanangu. Mufambe zvakanaka mai. This is the end of the video. We hope you've enjoyed it. If you haven't done so already, please subscribe to our channel and tell a friend about us. Thank you for watching. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tiri kuda kumbodzidza pamusoro pema-celebrities emuZimbabwe. Celebrity vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita zvemitambo yokutifadza. Vamwe vanoita zvokuimba kuti vanhu tifare. Vamwe vanoita zviumbwa, sculpture, yokuti zvigobudirisa nyika. Vamwe vanoita zvinhu kana kusona. Unogona kungoita celebrity nezvinhu zvakasiyana siyana. Iye nhasi nini wangu celebrity wandinofarira anoita zvekutora mifananidzo. Photographer. Celebrity wangu wandinofarira ini anonzi Tawanda Kanema. Murume uyu anoita zvekutora mifananidzo. Basa rake mutori wenhau, journalist. Tawanda Kanema chandakanyanya kumufarira ndechekuti kunyangwe zvake asiri kugara muZimbabwe pari zvino, asi iye mwana wekuZimbabwe akazvipira kuenda kuZimbabwe, akafamba nzvimbo inoita iyo 500 miles, 500 emamaera, achitora mifananidzo. Mifananidzo iyi aida kuzoiisa, akanoipa kune vanonzi veGoogle. Google ndivo vanoita kuti tikwanise kuona nzvimbo dzakasiyana siyana tisiri padziri. Iye zvino ndiri kuno kwandiri ndinogona kutoona zviri kuitika kuZimbabwe, kuSouth Africa, kuAmerica, tichingoshandisa inonzi Google Street Map. Saka Tawanda Kanema akazvipira kuita basa iroro, kutora mifananidzo yemastriti, nzira, nzizi, nzvimbo dzinofarirwa, zvinhu zvakavakwa zvakasiyana siyana, zvinhu zvikuitika muZimbabwe zvakasiyana siyana zvinonakidza zvega. Akazvitora akanopa Google. Saka iko zvino Zimbabwe yedu veduwe tatovamo muGoogle Street View pamusana perudo rwaTawanda Kanema. Ndosaka ndichiti ndiye celebrity wangu wandinofarira
Ko imi vazukuru vangu, mati maani celebrity wamunofarirawo here? Tauraiwo nezvacelebrity wenyu. Aiwa, tatenda muve nenguva yakanaka panguva pachirongwa chedu cheSarura Kids. Sarura Kids. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheSarura Kids. Apo tinodzidzisana ngano, nyaya, magariro edu kuZimbabwe. Asi ndisati ndaenderera mberi, ndoda kungokuyeuchidzai kuti musakanganwe to click the like button and subscribe button below kuitira kuti ndigoramba ndichikwanisa kukuudzai dzimwe ngano nenyaya nemagariro edu muZimbabwe. Kana ticheuka zvirongwa zvapfuura, ndakakuudzai kuti muZimbabwe munotaurwa madialects akawanda zvakanyanya. Asi ini ndichangobata pamusoro pevaShona. Izvi hazvireve kuti mamwe madialects haana basa, kwete. Kana kuti mamwe madialects hatarikuridzire, kwete. Asi kungoti pamusana pekuti nguva yatiinayo ishomanana, zvakare handikwanise kubata madialects ese muchirongwa chimwe chete. Saka ini ndoramba ndichingotaura pamusoro pevaShona. Handitika? Saka nhasi toda kutaura pamusoro pemaroles, mabasa evanhu vakasiyana siyana mumhuri. Vanhu vatiri kuda kutaura pamusoro pezvavo ndisekuru, nambuya, nababa, namai, nedangwe
natete. Vanhu ivava ndo vanobata musha wedu muchiZimbabwe. Vane maroles akasiyana siyana. Pachirongwa chino ndichangotaura maroles anokwana kuita mapfumbamwe chete, 9 roles. Asi hazvirevi kuti ndizvo zvega zvavanoita. Vane zvakawanda zvavanoita. Asi ndangoti ndingobata pamusoro pemaroles anokwana kuita mapfumbamwe, 9 roles. Role yokutanga ndichataura pamusoro pezvayo ndeye counseling. Iyo kai yakatooma vazukuru vangu. Sokuti counseling yakaoma. Inoitwa sekuru vanoita counseling, ambuya vanoita counseling, baba vanoita counseling, amai vanoita counseling, dangwe rinoita counseling, tete vanoita counseling, levels avo akasiyana siyana. Sekuru counseling yomusha wese, ambuya counseling yomusha wese kusvika nekunana sekuru wacho ivavo. Vanenge vakachitongwana nambuya nekuseri. Baba ndo muridzi womusha. Vanoita counseling chese chinge chichinetsa chinofanirwa kuti chipfuure nepana baba chichikurukuru. Amai supports baba. Amai havasi vanokakatana nababa. Ayo vanofanirwa kusapota baba. Pozoita dangwe renge richiita overseewo kuti vaning'ina ava vari kugara zvakanaka here, vari kufamba zvakanaka here, vari kuita tsika dzakanaka here kunzoko, richibatsiro nekwazvo. Kozoti musakanganwa kamadzitete, ana atete ndo vakaoma manje. Sokuti vana atete vanenge vachiti pese varipo ndipabe panosara vatete nekuvaroora zvinotopfuura nekunana atete. Ana atete vanhu vanokudzwa chaizvo muchishona chedu panyaya dzecounseling. Vanorayira zvakasiyana siyana. Tozoenda ipapo panyaya yekurayira. Vana vedu vechishona vanorayirwa kubvira vari vana vadiki vachitanga kufamba, kutanga kutaura, kuitira kuti vakure vari vana vane tsika dzakanaka, dzinoyemurwa, dzinokudzwa. Vasaite vana vanoita umhondi kana umbavha kana kunyengedza, asi kuti vave vana vanokurudzira rudzi rwavo kuti vanhu vanobva mumusha wakanaka unorayirwa. Saka kurayira vese vanhu vandataura ava vanobatsira panyaya dzekurayira. Ndokusaka tichiti kuAfrica tinayo everyone's child. Vanhu vese ivava vanenge vachiumbiridza vana kuti vave vana kwavo pavanokura, kuitira kuti remangwana tive nevana vanogona kuteerera vabereki vavo, vagogona kushandazve nevamwewo vana kana vari kunzoko zvakanaka. Tozoendazve chimwe chavanoita vanhu vandataura mumusha is teaching skills. Vabereki vedu ndo vanotidzidzisa maskills ese atinenge tinawo. Vamwe vanonge vachidzidzisa vasikana nevakomana kubika, vasikana nevakomana kuveza, zvese kana kuita mabusiness skills tinozvidzidza tichiri vana vadiki. Kurima, kugarisana nevamwe zvakanaka, because it's skill. You have to learn kuva munhu anoteerera zvinotaurwa nemumwe munhu. And zvakare ugova munhu anokwanisa kuchinja maitiro ako kuti ufadzewo vanhu vaunogara navo. Zvakare
ivo vandakuudza yavo vanoencourage role modeling. Sokuti sekuru vanokuudzai kuti handidi vanhu vanongofamba vachingorwa kwese kwese. Ivo havafambiwo vachirwa kwese kwese. Vatete vanokuudzai kuti handidi munhu anongoita makuhwa rebo kwese kwaunenge uri. Ivo havaitiwo makuhwa. Amai vanokuudzai kuti handidi munhu anokwata kumba kudzimba dzevamwe vanhu. Pano wasvika wadya kungononzi kumusha kwakumba konyavo na chokudya. Ivo havafamba vachidaro. Saka vanofundisa through role modeling. Saka vana vedu vanoguma vaumbika kubvira vari vadiki kudakara vatoo vakuru, vagoguma vangoita sezvakangoita ana sekuru vavo. And ivo vandakuudzai rimwe basa ravo ravanoita ana mbuya nasekuru, baba, amai, dangwe, tete, is to maintain peace and stability within the family. Hapana chinhu chakanaka serunyararo mumusha vazukuru vangu. Kwete bungozhozho, kungogara yowe, kungotandanisana nematemo nematsvimbo. Zvokwauye ana tete nana baba nana mai vanodzidzisa vana kubvira vachiri vadiki kuti kurwa hakusiriko kunoita kuti zvinhu zvinake, asi kutaurirana ndokunoita kuti zvinhu zvinake. Vachikuudzai kuti tauriranai makaita sei. Zvakare they promote family culture and respect. Chinhu chinokuudzwa chaizvo kuti ukataura kuti ininika ndinoera nzoka ini ndiri mandlovu. Ana mandlovu aiwa hatiite zvinhu zvakadaro. Ana mandlovu tinoita zvakadai. Ana mandlovu tinoita zvinhu zvakadai. Zvakanaka zvoga tichingozvikurudzira sokuti ndo mutupo wedu. Saka tinenge tichida kuita promote the culture nerespect efamily yedu. Ndinonyatsoyoka kunyange baba wedu vari tiri vana vadiki. Baba wangu vakanga vari munhu akabva kuSouth Africa achigara kuZimbabwe. Asi taitoziva kuti culture yekuSouth Africa yemaXhosa yakamira sei. Sokuti vaigara vachizvitaura kuti vanhu vokumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Vanhu vokumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Tinoita takadai tichidai. Saka vanoramba vachingotidzidzisa. Kwete kuti vachiita zvokubata shamu kuti tandanisa kuti itai makadaro. Aiyo, vanoita zvokutidzidzisa zvakanaka. Vachinyatsotisanangurira. Zvimwe zvachona zvizhinji izvozvo zvandiri kukuudza izvi taizviudzwa mungano mufunge. Iyo storytelling iyoyo. Musangoti storytelling inoitwa muchishona inyaya chete. Vanenge vachida kudzidzisa zvinhu zvakanaka. And the easiest way yokuti mwana ateerere is by telling a story. And after telling a story, you discuss the story. Mwana wotoona kuti apa pakatsveya mapa. Asabva izvi ndo zvakanaka izvi. Ichi hachina kubuda zvakanaka. By so doing, vana vari kutodzidza good role models. And vari kutodzidza zvakanaka. Nokudaro ngano dzedu dzataitaura, tatisingataure ngano dzakaipa, dzokuurayana kana dzokuba kana dzokudini. Aiwa, taitaura ngano dzakanaka. And another thing, ana baba, sekuru, mbuya, tete nedangwe, they promote love and respect for each other within the family. Hapana chinhu chinokunda kurespectana, kunzwanana, kudanana within the family. Muchirungu anoti charity begins at home. Kana imi mumba musingadanani, imi mumba musina rudo for each other,
imi musimba musina respect for each other, uchagona here kunoita respect vamwe vanhu in the outside world? Haugoni. Sokuti hauna kutombobvira wakazvidzidza muupenyu hwako kuti pane chimwe chinhu chinonzi respect for anybody. Muupenyu hwako wakangodzidza kuti mbimbi ndoga, ndini ndega ndinoda kungoita izvi, ndini ndoga ndinoda kungoita izvi. Ayo hazvisiri izvo. Isu tinopromota love and respect for each other within the family. Sokuti tinoziva kuti vashona vanoziva kuti respect ne love ikatangira mufamily ichaenda ichiwedzera. Kana vana vakukura vakuenda munyika vanenge vachine that respect and love for each other, because charity begins at home. Charity doesn't begin outside. Vanhu vasvika munyika, ayo, it begins at home. My differences in pa platform iri amicable, ine rufaro, inokuaccepta. Izvi kana tichiti platform kaya tinoita isinoita matare ekukurukura zvinhu zvichikurukurwa. Kana pachikurukurwa padare panotokurukurwa nyaya dzakakura dzinorema, asi hazvireve kuti vanhu vatovengana. Aiwa, vari kugadzirisana kuitira kuti remangwana ribude zvakanaka. Nezvakare chekupedzisira chandangoti nditaure chatinoita isusu mashona kazhinji, we respect hierarchy. Hierarchy inokudzwa chaizvo, tinoirespect. Sekuru kunyangwe vachembera sei, very frail and old, we don't kick him around. Zvese naambuya kana baba kana amai, aiwa, tinoramba tichivapa chinzvimbo chavo, tichingovati naisoko chichanetsa, naisoko kungonyarara kudai chiko chiri kunetsa. Tinongoramba tichipa that respect. Nedangwewo tongoramba tichiripo that respect. Navatete vanhu zvinotonzi vatete vomusha vasvika, endo kana vatete vomusha vasvika vanenge vatosvikawo zveshuwa vachipuwa that respect. Saka isu tinorespekta hierarchy muchishona chedu, kwete kungoti unoona vakuru vachiuya pamusha iwe wongotarira kurutivi wongoti they are wasting my time, I want to go away, I don't want to do this, this is too remote, too ancient, I'm not for that. Hatidero. Kunyangwe tisingafarire zvavari kutaura, tinorespekta that hierarchy. Tovapa chinzvimbo chavo, tovapa nguva yekukurukura, isusu tichikurukurawo zvatinofunga. Kana kuti tinozoti kana tisina kunzwisisa zvavanenge vachitaura, toenda kune munhu ari mukuru zvishoma pauri, wonoti zviya zvava zvichitaurwa naatete zviya, ina handinyatsozviona musheini, zvakandoomera pakati nepakati. Tinozvitendera izvozvo kuita. And at the same time, vanhu mumusha vanokurudzirwa kuti teererai that hierarchy. Kana mine zvamunoda kukurukura, kana kuti mine zvichemo, kana mine zvinonakidza, hierarchy inongoramba ichingoteerwa. Kunyangwe pamuchato chaipo, vatete ndovanotanga kusumuka vachipemberera kuti taroorwa. Kana mwana wanzvadzi yavo yaroorwa yakuchata, ndovanotanga kupururudza vakati ndezveduwo. Is a hierarchy.
havasiriwo vari kuchata kune mukomana uyu mwana wanzvadzi yavari kuchata, but the hierarchy ndivo tete vakuru ndo vanotonzi first wife. Vanobva vapururudza kuti nhasi ndezvedu. We respect that hierarchy. Ukagona kurespecta that hierarchy uri mwana mudiki, zvinoreva kuti kunyange muupenyu hunoenda mberi hatizoumba nyika yakazara mawarmongers, asi kuti tinoumba nyika ine runyararo, nyika ine rudo. Hapana chinhu chakanaka kuti vanhu vagare munyika ine runyararo, nenyika ine rudo, nenyika inorespecta each other's opinions and each other's space. Kwete kungoda kungoti ndezvangu ndezvangu, ko ndiwe wega here munyika? Handiti pane vamwe kuti unzi munhu vamwe vaugere navo. Saka that has to be instilled in our children. Imi vazukuru vangu muchiri vana vadiki, aya ndiwo mamwe ema-roles anoitwa nasekuru nambuya nababa namai dangwe vatete. Ndo mamwe ma-roles avanoita muchishona. Saka tinakurudzira zvikuru sokuti tinoda kuti tirambe tiine nyika ine rudo nerunyararo, kwete nyika yakazara umbimbindoga. Umbimbindoga hauna kwaunotisvitsa vedu we. Handiti katanzwisisana vazukuru vangu? Kugarisana zvakanaka kwakanaka. Saka tinofanirwa kudzidza kugarisana zvakanaka, asi kugarisana kwakanaka kunotangira mumba muna mai nababa nasekuru nasimbuya navatete. Tikagona kuteerera ivavo, kunyange kunzoku kwako tinenge taashasha chaidzo, sokuti tinenge tatodzidziswa kare kubva mumba tichiri vana vadiki. Ndinotendera nokuteerera kwakanaka kudai vazukuru vangu. Tichadzoka zvakare nezvimwe zvironga zvinotevera, asi kana paine zvimwe zvamunoda kuti nditaure pamusoro petsika dzedu, musanetseka nenyu. Munoudza ana mai nana baba kuti vanyore muma-comments section pasi down after this video kuti muri kudawo kumbunzwa pamusoro pechii ndigokutsanangurirai. Handitya vazukuru vangu, sokuti kuudzwa kwakanaka. Hanzi akukwenya nzeve ndewako. Saka tinozvirumbidza kuti pane vamwe vari kutoti kwenyawo nzeve vachitotiudza. Saka tinozvirumbidza vazukuru vangu. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu. Ndatenda. Thank you. A amai. B baba. D dada. E enda. F famba. G gogo. H hore. Ma buningina. Afitera. Good ha. Iwaje jongweka. Kongone. Me motokai me nungu o orange ha. Hotel. Rukwetse sokwete suro ufu. I love this song. I love this song. Yay! Amai, na cha.
Good. Motokari. Nungu. Orange. Hoto. This was Wow, great dancing, girls. Oh, That's yes. your sister. Oh, no. Wonderful. I know. Zizi. Amaipe. Good. Aiwa, zuva ranhasi repiri. Ndanga ndakatarisa alphabet yedu yechishona. Muchishona hatina mazwi anotanga na C, L, Q na X. Asi mamwe ese tinawo. Aiwa, tiri kudzidza zvinonakidza muchishona chedu. Hello, my name is Riva and today we're going to learn how to bake the chili beef burrito bowl. So the ingredients you'll need is a shallot, a garlic clove, lime, beef mince, beef stock paste, some lettuce, tomatoes, passata, and last but not least, kidney beans. So, let's get started. Firstly, you're going to cut the garlic. The shallot. Shallots. So you're going to cut the shallots. They're like onions. They're like onions. Yeah. Okay. You see, she cuts them in rows and then she cuts them across. So then they're nice and little. Not too big, not too small. So I think you should do that. Waste not, want not. There we are. All finished. Okay. Step number 2, you want to take off the skin of the garlic. So you see, she's just taking off the hard bits because you don't want to have in this really nice food some like really crunchy stuff. If it's a bit hard, then I would advise to use a knife to just cut them off. Try not to cut them. So actually, it's much better if you've got a garlic crusher, but we don't have a garlic crusher. So what I'm going to do is I'm just going to chop them up really, really tiny as well. That works as well. So you can kind of take a look. You see, she's using the same strategy again, but she's just cutting them across. See, nothing really different, just using the same strategy again. Okay. I would advise not so it's basically really the same, just cutting across too. Really small. Really small. But only adults to do this. But only adults to do this, please. We don't want any fingers being cut off. Okay. And it should look just like this. Third, you're going to open the kidney beans. Try not to rip the whole thing, because trust me, it's not a good sign. So you're just going to open it so.
There might be a slight rip that you have to do. There. That's what the inside looks like. Using the colander. So now you might need to use like a sink, and because you're going to drain the kidney beans. So for this, get like a little drainer cup, and then you're gonna drain. Oh, colander. A colander. And then you're going to drain the kidney beans. I'll do it here only because it's easier. She's going to do it here just because it's easier. So I don't actually go in Gogo's way. Yeah. So you pour them in, just like so. Just pour them in, just like so. And then just move them a little bit so that all of the, if you can see, all of the water comes down. Because you don't really want it to be a watery dinner. So now you're going to take half of your kidney beans, put them on a plate, just like so. Wash your hands. And then as you can see, you just have to, then you just mash them. And here is what it should look like when you've finished. If you still see a bit more lumps, then you might want to mash it a bit more. And now that looks about done, doesn't it? Yeah. We're now going to make some basmati rice. And to do that, you're going to need the rice, 300 mils of cold water, and a medium-sized pot. And then we'll put the rice in the pot, put a bit of salt for seasoning, put in your water, and then turn the stove on and wait for it to start boiling. So the whole time you have to be stirring it so it doesn't get stuck to the bottom of the pot. And then when it starts to boil, you bring the heat all the way down, close it, and leave it to cook. So first you want to cut. Yeah. Remember, don't open it. Rip it. And then you want to just pour the rice in the pot. And then you want to pour some water in. Just like so. Don't rush, because you're not really in a rush unless you're in one. And then you're going to put some sea salt in. Enough salt down. Enough salt there. Don't put loads because we don't want any heart attacks. Yes, Shula, you're very right. Too much salt is not good for your heart. Well done. And then you just want to put it on the fire. And just wait for it to cook, just like so. You don't need to mix anything, just wait for it. To mix. And then when you have when it's time, you just want to mix the rice. Don't stop stirring, Nisha. You want to mix the rice until it looks fully white. It should almost look like milk. It's really fun. It takes a lot of time, so you really do not want to rush. And when you're doing this, you want to hold your hand on to the handle really firm. And if it's hot, then just take it off, but don't rush, or else it will just drop onto you. Now you will do that. So you just want to hold it firmly. If it's hot here, then put it a bit up. And then you just want to mix. Now if you mix too fast, then it spits really hot. And that's really hot water.
So you just want to... You might find that it looks bubbly. And that's just what it's supposed to do. So now we're going to reduce the heat. And then you're going to put, and then you're going to put this, then you're going to put the lid on top. So put that whole way, and then you might find that it will just stop for a while. It'll keep on bubbling, but really soft. So that is actually what we call simmering. Simmering! Yes, and then now it will cook. It should be ready in about 10 or 15 minutes. It should be cooked. Yeah? Yeah. Okay then. Okay. And now we're going to cook the minced meat that goes with this meal. So I put in the pan some hot oil, and it's now hot. And then now I'm going to pour in the minced meat. Come closer. And I'll start to cook it. So just remember that this is going to split. Okay? So keep a nice distance so you don't get burnt. Okay then, I'll let you know when it's all cooked. You're going to leave this for 5 minutes. Simmer. You're going to leave it simmering for 5 minutes. And then it's counting down. So we've now gotten the minced together with the passata, and we've now added also the shallots and the garlic. So now that paste that we made with the kidney beans before, we add that in as well. And also the other beans that we didn't actually mash also go in at the same time. And then we also add in 75 ml of water. There we go. Okay then, so now we're going to stir this and cook it for the next 5 minutes. And now we're going to mix the lettuce into the mixture that we did earlier on. There we go. You're going to put the lettuce on top of the tomatoes. And I'm going to mix it now. And then mix it. There we go. So now you're going to put the rice. So this is just fluffing up the rice. Make it all fluffy.
I'm going to put some salad on the top, a little tomato, just a little bit, and then people can always add in some more at the table, as much as they want to eat. And then, to top it off, I'm going to put some sour cream on the top. Oops, hold on. I think I might need to shake that first. Yeah. A little shake. Make sure that's okay. And then put it on. Good. Voila. That's your meal done. I hope you liked the video. Don't forget to subscribe down below and show us what you made. Bye! Muchairo. Dici. Bugatti. Musica. Catero. Comici. Porto. Nhasi tiri kuda kumbotaura pamusoro pemimwe midziyo yatinoshandisa mumba medu. Mudziyo mukuru unofanirwa kuva mumba yese itauro remaoko, kuitira kuti patinobika, tichigeza maoko, tinenge tichipukuta. Tine zvakare ichi chinonzi sefa, yokusefa hupfu kana fulawa kana chinhu chese chakaoma chinenge chichibikwa. Tozoita ndiro mbiri idzi. Iyi indiro yesadza yakatambarara. Iyi inonzi mbiya, indiro yokuisira usavi kana tabika. Ichi chinonzi ketero, ndiyo kuvidzira mvura kana tichida kubika svutugadzike. Ichi chinonzi poto yesvutugadzike, poto yesvutugadzike, teapot. Ichi chinonzi komichi, komichi yokunwira svutugadzike. Ichi chinonzi girazi rokunwira mvura. Toita poto dzine paviri. Iyi poto inonzi hadyana, ipoto yokubikira usavi. Iyi poto ine mubato, ipoto yokubikira sadza. Iyi tinoiti pani, pani yokukangira mazai kana zvimwewo zvatinenge tichida kubika. Iyi poto iyi
isina kudzika inonzi gango. Gango yokukangira chibage, maputi kana nzungu achida kuita nzungu dzemutetenerwa. Toendawo zvakare pane zvinezvi. Uyu unonzi mugoti wokubikisa sadza kana kukurunga bota kana kupindura muriwo. Ichi chinonzi chipunu chekubikisa mazai. Hachina kukombera. Ichi chinonzi chipunu chekubikisa usavi kana kupakurisa usavi. Chakakura hachidyiswe, chinoita chokupakura. Ndechekuti tikwanise kupakura. Ichi chinonzi chipunu chekudyisa. Chipunu chekudyisa. Aka kachipunu kadiki kekunokoresa shuga yedu tsvigiri. Tinoshandisa kachipunu kadiki. Iyi inonzi forogo. Forogo yekudyisa kana tichidya chikafu chedu tisiri kudya nemaoko. Toendawo zvakare. Iri rinonzi banga rekudyisa. Kana tichidya neforogo, tinodya neforogo nebanga. Izvi zvinoenderana pamwe chete. Banga rekudyisa. Asi iri ibanga rekuchekesa. Banga rekuchekesa ndorinocheka muriwo, nyama, zvinhu zvihombe. Haridyise patafura. Sokuti ibanga rinocheka chaizvo. Tozoitawo zvakare chigero chemukicheni. Ichi hachichekese hembe asi chinongoshanda mukicheni. Aiwa, tati timbotaura mazita ezvimwe zvinhu zvatinoshandisa muimba yedu. Tatenda. Root rackets. Mangwanani vatete. Nai vatete. Vatete. Muri kuita kwa izvozvi? Oh, muri kutsvaira. Muri kutsvaira pai? Face. Oh, muri kutsvaira paruvazhe mashizha. Munenge muchida kuti zviite sei? Oh, kuti musha uve wakachena. Ko chamuri kushandisa kutsvaira chinonzi chii? Oh, unonzi mutsvairo. Saka pane mutsvairo unoshandiswa panze, pozoita mutsvairo wemumba. Oh. Oh, nai vatete. Saka kutsvaira uku munotsvaira mazuva ose here? Mazuva ese. Oh, ai maona. Vatete vawana vadaira foni. Vadatambira runhare. Kunyangwe kuZimbabwe kumamisha.
tinoitawo mamobile phones runhare. Mazviwana vatete vadaira runhare rwavo vachitsvaira ruvanzhe, vamonera zambia ravo unova mucheka watinomonera kana tichishanda madzimai ari masingwanani. Aiwa, maita henyu vatete, muri kuona madzimai ekumusha anoita mabasa akawandisa achiona kuti musha wachena wakanaka sezviri kuitwa navatete. Havo varayira mwana anonzi Raviro kuti apedzese kuhora marara avatsvaira achishandisa gwati rinonzi gwati, which is a dustpan muchirungu maita. Hi Tina. Hi Tim. Oh, I see you brought your friends. What's your name? Nice to meet you. My name's Trimal. Come in, I was just doing some drawing. Did Tina and Tim tell you that I'm from Zimbabwe? Have you ever heard about Zimbabwe? Zimbabwe's amazing, you know. I love it. I've been there with my mum and dad. I just know you'd love it. My mum and dad are from Harare. That's the capital city, yeah? And it's brilliant. It's just like being in London, but with more sun all year round. And everyone there is always smiling. My dad says that's just the way they are. What city do you live in? Is it sunny where you are right now, or it rains a lot like it does here? Yeah, I love the sun too. You can play loads and go out to the park and play ball. But I like it when it rains too. And then you can jump in muddy puddles. But you know what? Even when it rains in Zimbabwe, it's still just beautiful. It never really gets cold, you know. It's kind of cold sometimes in winter, but it never snows like it does here. I remember one time we went to Victoria Falls in Great Zimbabwe in the winter, and it was just beautiful and really cool. There was just a really nice breeze. I love Victoria Falls. The waterfalls were huge and so noisy. My mum said the other name for them is Mosoatunya. It means the smoke that thunders. It literally sounded like thunder. It went like boom! Bash! Boom! It was fun. Well, Mosoatunya is in the Kululu language. They speak that in Zambia apparently. But my mum and dad speak Shona. I can speak Shona too. Do you want to hear some Shona? Let's see. If you want to say hello to someone in Shona, you can say it in Ndepi if it's a friend of yours. Can you say it? That's good, yeah? But if you want to say it to a grown-up, you have to say Kazwai. And then you also got to ask them how they are. So when you say Makalihenyu, Makalihenyu, it means how are you in Shona. Oh, and you also got to clap your hands like this at the same time.
Here, when you clap your hands, it shows manners. It's really rude not to clap your hands when you talk to grown-ups in Zimbabwe, or to stand up when you're talking to them. Gosh, there's loads of things I'll teach you later though. Want to play hide and seek? Alright then, you go hide first and I'll count to 10 in Shona. You ready? Alright. Moti, mbiri, tatu, ina, shanu, nanatu, nomwe, sere, fumbangwe, gumi. Ready or not, here I come. Right, where could they be? Are they in here? No, there's no one in here. No, let's have a look in here. Where are you? No, no one under there. Maybe round here. Quietly, quietly, quietly. Oh. Where could they be? Let's have a look around here. Let's say... Nope, no one over here. Oh gosh. No one over here. No. No one in here. Where could they be? Gosh, where could they have gone? I've looked everywhere. And I know all the best hiding spots in here. Where could they all be hiding? Where did Tina and Tim go? And where is their friend? Can you count to 10 in Shona? And who on earth is Zoe? Find out next time on Tina and Tim's Adventures on All Things Zoe 2015, right here on YouTube.
Nhasi ndanga ndakateerera Japreza naYemi Olade vachiimba nezverudo. Rudo harunei kuti vanhu vakasiyana rudzi. Rudo runobatanidza. Chidzidzo chikuru chandadzidza parwumbo irworwo. Aiwa, tatenda. Muve nenguva yakanaka. Saru Rackets. Harare, Bulawayo, Masvingo, Imutare, Gweru. Yeah, someone comes rushing in. Everyone to the hospital. Let's go to the hospital. Somebody's not feeling well. Oh no. So now we're at the hospital. Or when we're in Zimbabwe, Tashika Pa Chipatara. You've got Chipatara. Mune murwere wenyu ari mumubhedha. Right, let me just have a look. All right, so tine murwere wedu auya kuchipatara. So he would be murwere, and he's sleeping on the bed, and the bed is called mubhedha. So our patient murwere wedu is sleeping on akarara pa mubhedha. Welcome to the farm. Let's find out the names of some of the animals on our farm. Who can find a horse for me? Where's the horsey? That's the horsey, yes? What's the horsey's name? What sound does the horsey make? Neigh, Neigh, yes, neigh. Can you bring the horsey to Mummy, please? A horse in Shona is called Biza. So a horsey is a Biza. Nguruve. Sheep in Shona is Wai. I'll put the name up on the screen. Musikana tine makore manome uyu ndihanzvadzi vangu kana ndabva kuchikoro ndinodiridzwa amai vangu. Masikati. Masikati. Well done, Mama, which is obviously Mummy. Mama. And then you also have to go on your knees. Can you go on your knees? And then you clap your hands, you know, like when you're saying Maitabasa. Yes. So then you say Masikati, Mama. Yes. You also go on your knees. Go close to your sister. And go close to your sister. And say Masikati, Mama. And you clap your hands while you say it. Clap your hands. Masikati. Masikati. Mama. Mama. Muchairo. Ugote. Musica. Catero. Comiches. Porto. Starts with Z. Zai. Yes, Zai. Well done. And when you have 3 eggs, Mune, Mazai. Can you say Mazai? Mazai. Motsi, mbiri, natu, ina, shanu. Rimwe, maviri, matatu, mana, mashanu. Shondo ne muvuro, chipiri ne chitatu,
china chishanu nemugovera svondo nemuvhuro chipiri nechitatu china chishanu nemugovera. Rekutanga muvhuro, rechipiri chipiri, rechitatu chitatu, rechina china, nechishanu museu wechishanu, yechitanhatu museu mugovera, yechinomwe museu wesvondo. Shumba, lion. Suro, rabbits, kamba, tortoise. Soko. Imbeba. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyama vuvhu gunyana gumiguru mbudzi zvita. Mwana wamambo muranda umu ane benzi ndirake kudzana unopururudza sekaurema wavhu tawanda kanema. Murume uyu anoita zvekutora mifananidzo. Basa rake mutori wenhau, journalist. Makomero aya anoti nyangani, tozoti rukotso, tozoti vhumba. Vose vakabva vachizii kuti nzve ramba waraira. Bye. Bye-bye. Saru Rackets. Mangwanani akanaka. Tasangana zvakare muchirongwa chedu Sarura Kids. Apo tiri kudzidzisana kutaura mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kudzidza mazita emwedzi yeri mugore. Tinotangira pana January. January anonzi ndira, dzokorora, ndira. February anonzi kukadzi, dzokorora, kukadzi. March anonzi kurume, dzokorora, kurume. April anonzi kubvumbi, dzokorora, kubvumbi. May anonzi chivabvu, dzokorora, chivabvu. June anonzi chikumi, dzokorora, chikumi. July anonzi chikunguru, dzokorora, chikunguru. August anonzi nyamavhuvhu, dzokorora, nyamavhuvhu. September anonzi gunyana,
dzokorora, gunyana. October anonzi gumi guru, dzokorora, gumi guru. November anonzi mbudzi, dzokorora, mbudzi. December anonzi zvita, dzokorora, zvita. Saka nhasi tadzidza mwedzi yedu iri mugore nechishona. Tinoti ndira, kukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu, chikumi, chikunguru, nyamavhuvhu, gunyana, gumi guru, mbudzi, zvita, maita. Tatenda. Tozosangana zvakare mune chimwe chirongwa chedu cheSarura Kids. Thank you. Maita. Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvatinogona kukupai veruzhinji. Nhasi ndichangotaura 5 zvoga. Chekutanga, tine zviumbwa zvakawanda zvakanaka zvatinotengesera kunze kwenyika, sculpture. Tine nzvimbo dzakawanda dzokushanyira dzinonakidza dzemafaro, tourism. Tinorima hove, tine madhamu anoitwa hove, trout fish dzinotengeswa dzichipa kuguta munyika. Tine minda inorimwa michero yakasiyana siyana, chibage, zviyo, masunflower farming. Tine zvakare minda inorimwa maruva anotengeswa kune dzimwe nyika achiudza mari munyika yedu yeZimbabwe. Saka nhasi aiwa ndangoti ndikuudzei zvinhu 5 zvoga zvatinoita munyika yedu yeZimbabwe muchirongwa chedu cheSarura Kids. Tatenda. Sarura Kids. Baba wai uneshinda here, hongu hongu masaga 3 azere, rimwe nderamambo, rimwe nderechisikana, rimwe nderemukomana anogara uko. Sarura Kids. Mangwanani akanaka. Tasangana zvakare muchirongwa chiya chedu cheSarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona.
Nhasi tiri kudzidzisana kubva kuverenga pana 1 kusvika pana 50 nechishona. Mutsi kusvika ku50. Hehede. Aiwa, nhasi pakaoma. Saka ngatichitangai. 1 mutsi, 2 mbiri, 3 nhatu, 4 ina, 5 shanu, 6 nanhatu, 7 nomwe, 8 sere, 9 pfumbamwe, 10 gumi, 11 gumi neimwe, 12 gumi nembiri, 13 gumi nenhatu, 14 gumi neina, 15 gumi neshanu, 16 gumi nenhanhatu, 17 gumi nenomwe, 18 gumi nesere, 19 gumi nepfumbamwe, 20 makumi maviri, 21 makumi mairi neimwe, 22 makumi mairi nembiri, 23 makumi mairi nenhatu, 24 makumi mairi neina, 25 makumi mairi neshanu, 26 makumi mairi nenhanhatu, 27 makumi mairi nenomwe, 28 makumi mairi nesere, 29 makumi mairi nepfumbamwe, 30 makumi matatu, 31 makumi matatu neimwe, 32 makumi matatu nembiri, 33 makumi matatu nenhatu, 34 makumi matatu neina, 35 makumi matatu neshanu, 36 makumi matatu nenhanhatu, 37 makumi matatu nenomwe, 38 makumi matatu nesere, 39 makumi matatu nepfumbamwe, 40 makumi mana, 41 makumi mana neimwe, 42 makumi mana nembiri, 43 makumi mana nenhatu, 44 makumi mana neina, 45 makumi mana neshanu, 46 makumi mana nenhanhatu, 47 makumi mana nenomwe, 48 makumi mana nesere, 49 makumi mana nepfumbamwe, 50
makumi mashanu. Aiwa, nhasi tadzidza kubva pana motsi kusvika pane makumi mashanu nechishona. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheZarura Kids. Tosangana zvakare. Tatenda. That's a bridge. Got a unicorn bridge. Right, girls, we're going to do something very interesting. We're going to count 3 eggs, but we're going to count them in Shona. Are you ready? Yeah. Yes is the answer we're looking for. Right. So if we have 1 egg, we call it Zai Rimwe. An egg is called Zai. Who wants to hold the first egg? No. Thank you. That's Zai Rimwe. Yes, we've got more eggs, but we're going to count them one by one. So, you've got Zai Rimwe, you've got 1 egg. Now, when we have 2 eggs, it stops being Zai and becomes Ma, Zai. So now, Mune Mazai Mairi. You have 2 eggs. Who remembers the name for egg? Starts with a Z. Zai. Egg is Zai. Who knows the word for egg? Zai. Yes, well done. So you've got Zai Rimwe, and when you have 2, you have Mazai Mairi. They can't go. Okay, unicorns. Unicorns a go. Yes, 2 lovely unicorns are holding 2 eggs. And now we have egg number 3. So when you have 3 eggs in Shona, une mazai matatu. Unfortunately, we've only got 3 eggs. Well, we have 4, but we're only supposed to count 3 eggs today. So when you have 3 eggs, une mazai matatu. Thank you for that lovely egg. I like eggs. Right, who likes eggs? Me. Who likes 3 eggs? Me. So what's egg in Shona? Starts with Z. Zai. Yes, Zai. Well done. And when you have 3 eggs, Mune Mazai. Can you say Mazai? Mazai. 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 Ma. Zai. Yeah, and the third, when you have 3, you have Mazai Matatu. So to say Matatu, it's Ma. Ma. Say Ma. No, you cannot say Matatu. Okay, well, thank you very much for counting eggs with Mummy. Nhasi tikuda kuverenga kubva pana 1 kusvika pana 5 muchishona, asi tichishandisa zvinhu zvakasiyana. Toda kutanga tichiverenga tichishandisa mazai. Kana tine mazai tinoti zai rimwe, mazai maviri, mazai matatu, mazai mana, mazai mashanu. Tanzwisisa? Zvineko zvino tava kuda kushandisa penzura. Tione mutsauko pakuverenga kwedu. Tinoti penzura imwe, penzura
mbiri, penzura nhatu, penzura ina, penzura shanu. Maona zvatisiyanei nemazai. Mazai tanga tichiti shanu. Tobva toenda pamidziyo yokushandisa mumba. Tinoti banga rimwe, mapanga maviri, mapanga matatu, mapanga mana, mapanga mashanu. Saka uwandu hwedu hunobvira pachinongedzo chechinhu chatiri kuverenga. Tobva toenda kuzvinhu zvakaita sezvipunu. Tinoti chipunu chimwe, zvipunu zviviri, zvipunu zvitatu, zvipunu zvina, zvipunu zvishanu. Saka maona pakuverenga kwedu tichiti motsi, mbiri, nhatu, ina, shanu. Tinoti zvakare chimwe, zvipiri, zvitatu, zvina, zvishanu. Toti zvakare rimwe, maviri, matatu, mana, mashanu. Toti zvakare rimwe, maviri, matatu, mana, mashanu. Zvichienderana nekuti chii chatiri kuverenga. Aiwa, maita henyu. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheZarura Kids. Zarura Kids. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. B-I-N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. I-N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. N-G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. G-O, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. Oh, 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 yainzi Bingo. Murimi aiva nembwa yainzi Bingo. Yainzi Bingo.
Saru Rackets. Solid record. So Kid, where are you? Yes.
Saru Rackets. Onai ngoni dzashe. Ngoni dzashe ari kupa hangaiwa chikafu. Hangaiwa dzinodya mhunga. Tarisai mukomana anonzi ngoni dzashe achipa hangaiwa chikafu. Hangaiwa ishiri inoda runyararo pamusha. Mumusha mukaita bopoto, hangaiwa dzose dzinotiza. Saka musha uno unoratidza kuti une runyararo nokuona uwandu hwehangaiwa. Hangaiwa dzinoyevedza kuona. Tarisa zvadzinoita, dzichibhururuka, dzichimhara, dzichidya hadzo mhunga. Muupenyu hwedu hwemuZimbabwe tinofarira kuchengeta zvipfuyo kusanganisirawo nehangaiwa. Tatenda ngoni dzaishe nokutiratidza hangaiwa dzichidya. Saru Rackets. Sky, sky, sky. Sky, sky, sky. I'm like a roll. Manda teme, Abraham for the sky, Abraham for the cake. I dig Gundishereza, Muromana, Mama, sing a shadow in the wana, when I'm singing Ghana, Kawaka Nakabo, Kawaka Naka Iwe, Kawaka Nakabo, Letty. Change the star. Be like that. Saru Rackets. Chimboyenda ndona ada kungotamba vozodzoka rimwe zuva kana azoneta. Mvura chimboyenda kaizona ada kumbotamba nhasi vozodzoka rimwe zuva kana amboneta. Chimboyenda Juna ada kumbotamba vozodzoka mangwana. Jona ada kutamba nasi. Mvura chimboyenda. Jona ada kumbotamba nasi.
unozodzoka mangwanani tozotamba tese. Saru Rackets. Chii chiri kumeso kwangu? Uku kumeso kwangu. Chii chiri kumeso kwangu? Ziso, ziso, maziso, ziso, ziso, maziso. Maziso. Ndinoona nemaziso angu. Chimwe chii? Muno. 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 Muno yangu inonyunza. Inonyunza chikafu. Ndinofarira muno yangu. Chimwe chii? Muromo. 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 Ndinodya nemuromo wangu. Muromo wangu unonyemwerera. Chimwe chii? Chirebvu. 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 Kumatama angu. Matama. 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 Chimwe chii futi? Nzeve. 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 Asi chandinofarira kupfuura zvese ivhudzi. Vhudzi.
Vutsi. 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 Kasi pane chamakangana. Makangana chiri. Mazino. 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 Nerurimi. Rurimi. 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 Ko. Ichichi. Tsie. 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 Unofunge. Hameno. Rackets. Hello. Today we are going to start to learn about all the wonderful things that we see around us. We're going to learn about things inside the house as well as things outside the house. We want you to say the names of these things in Shona. It's easy. Just repeat after me. Ndege. 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 Basikoro. Basikoro. Baskoro.
Baskoro. Basikoro. Basikoro. Baskoro. 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 Buku. 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 Muchairo. 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 Motokari. Scratch that. Motokari. 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 Chigaro. 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 Chigaro.
Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Chigaro. Komichi. 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 Imba. 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 Shija. 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 Chinyoreso. Chinyoreso. Chinyoreso.
Chinyoreso. Chinyoreso. Chinyoreso. Chigero. 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 Tafura. 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 Ndege. Basikoro. Buku. Muchairo. Motokari. Chigaro. Komichi. Imba. Shija. Chinyoreso. Chigero. Tafura.
rackets. Mangwanani akanaka. Tadzokazve muchirongwa chedu cheZarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi ndiri kuda kukudzidzisai kadetembo kanoimbirwa mwana paya paanenge achichema atadza kunyarara. Vashona vanogona kudetembera, vanoita zvinonakidza zvokuti kunyangwe mwana wachona anobva angonzwa rudo rwakazara kuchipfuura mukati make. Musoro wedetembo iyi unonzi mwana wenyu achema vakoma. Dzokorora, mwana wenyu achema akoma. Saka kanoimbwa kachidai: weu we weu we weu we weu we weu we weu we. Mwana wenyu achema akoma, achemera mai vakaenda kwachidya mupunga, chidya mupunga maga kaora, aorera mhiri kwamungezi kune banga jena rekucheka nyama ndeparware yemhurudza inozara ivhu, hei inonjivau inogurugutau nechana muzasiu kamwe kari kumbau kanokanga zviyo zvavateteu tsanga yangu yawau yagonongwananiu namkuyadenheu agoise piu kuruzi rukuru runodyiwa tsambi nenheketeke chamupidigori huku ine mwongo muchidodoma kuyo. Yatopera. Kunyangwe nemwana wacho anomvanzwa kutonhorerwa nekufara nekunyarara pakarepo nekunzwa kudiwa kwakanyanyisisa. Saka ndiko kunyararidza kwatinoita muchishona. Tatenda nokuteerera muchirongwa chedu cheZarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Thank you for listening. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids, apo tunodzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tati timbodzidza maguta, cities emuZimbabwe. Inini hangu saambuya ndichatanga kukuudzai